behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk. Yourself down, the fun is never end. Love is the drug that makes you wanna drink till the morning after. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope, looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my hand. Nuôi được một mẻ cá hồi mất nhiều công sức, đến cả 2 năm ròng.
Recording in progress. Xin kính chào các thầy cô, các quý vị đại biểu. Hiện nay đang có một chút về trục trặc kỹ thuật. Tổ thư ký và ban kỹ thuật đang điều chỉnh. Chúng ta xin chờ đợi ít phút ạ.
Can I work with your team? Greetings, this is Dr. Gish. Good afternoon or good morning. I'd like to work with your team to check audio and video. Good morning, Dr. Gish. Thank you very much for joining us. And our session begins soon. We have some technical problem, and our technician, they are fixing the problem. And please, to wait some minutes, please. Can you hear Great, me? I can hear you well. This is perfect. Thank you for reassuring. Thank you. Thank you for joining us. Great. Vâng ạ, xin cảm ơn tổ thư ký và các anh chị ở bộ phận kỹ thuật đã kiểm soát được tình hình kỹ thuật ạ. Xin chào quý vị đại biểu, xin chào các bạn đồng nghiệp. Chúng ta bắt đầu cái buổi hội thảo của chúng ta sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay chúng ta có cái chương trình khá là dày đặc, và cái nội dung của chương trình hôm nay là những xu hướng và các quan điểm mới trong tim mạch học, New Concept and Trend in Cardiovascular Medicine. Chúng tôi rất là vui mừng được đón các quý vị đại biểu ngày hôm nay, và chúng tôi hân hạnh được giới thiệu chủ tịch đoàn hôm nay gồm có giáo sư Vũ Điện Biên, phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, và chúng tôi. Và các cái chương trình báo cáo ngày hôm nay gồm có báo cáo về tăng cholesterol gia đình, nguy cơ cao ở trẻ em. Thứ hai, chúng ta
sẽ có cái bản báo cáo của giáo sư Gish từ Hoa Kỳ về cái cập nhật bệnh gan nhiễm mỡ và liên hệ với tim mạch. Báo cáo tiếp theo là thất phải trong bệnh lý tim bẩm sinh, buồng tim bị lãng quên của giáo sư Leo Lopez từ Stanford. Hai bản báo cáo của hai giáo sư ở Mỹ là được ghi hình, và chúng ta cũng sẽ có interaction với lại các diễn giả. Sau đó là can thiệp và điều trị bệnh lý van tim qua đường ống thông hiện tại và tương lai của giáo sư Philip P. Barrow từ Canada, và còn một số những cái báo cáo tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp tục. Sau đây chúng tôi xin mời giáo sư Vũ Đình Biên ạ. Xin cảm ơn giáo sư Đỗ Doãn Lợi. Cái bài thuyết trình đầu tiên là của giáo sư tiến sĩ Đỗ Doãn Lợi. Tăng cholesterol gia đình, nguy cơ cao vữa xơ động mạch tuổi thiếu nhi. Xin kính mời giáo sư. Xin tổ kỹ thuật cho kết nối slide trên màn hình. Vâng ạ, xin cảm ơn. Một lần nữa xin chào các quý vị đại biểu. Xin cảm ơn giáo sư Vũ Điện Biên đã giới thiệu chúng tôi báo cáo, và chúng tôi cũng rất hân hạnh là cùng với chúng tôi ngày hôm nay ở đây ở gần cuối khán phòng có đội ngũ của đã tham gia nghiên cứu của Viện Tim mạch Việt Nam về tăng cholesterol gia đình, là cái cơ sở đầu tiên triển khai cái nghiên cứu đó tại Việt Nam, và chúng tôi sẽ có dịp để giới thiệu trong cái bài thuyết trình của mình ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy rằng là cái 10 cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay ở trên thế giới theo cái nguồn của WHO thì bệnh tim thiếu máu cục bộ là chiếm vị trí hàng đầu, và chúng ta thấy là những cái thống kê từ năm 2000 đến năm 2019 đã thay đổi rất là lớn. Đây là năm 2000 là con số độ khoảng hơn 6 triệu người tử vong ở trên thế giới, và đến năm 2019 đã lên tới gần 9 triệu người tử vong ở trên thế giới về bệnh tim thiếu máu cục bộ, và sau đó mới là các cái bệnh lý khác. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì như thế nào? Chúng ta thấy rằng là Bộ Y tế đã đưa ra những cái thống kê rất là đáng lo ngại, là tới 200.000 người Việt Nam tử vong do bệnh tim mạch mỗi năm. Đấy là cái thông báo gần đây nhất của Bộ Y tế. Chúng tôi đã gặp những bệnh nhân, ở đây là một cái ca lâm sàng, một trẻ em mới 8 tuổi vào viện với lại các cái triệu chứng đau thắt ngực, gắng sức nhẹ trong 2 tháng qua, và huyết áp thì bình thường, tần số tim thì khá là cao, tần số thở bình thường, bệnh nhân về thể trạng bình thường, có các cái biểu hiện ngoài da và nghe tim phổi bình thường. Chúng ta thấy ngay là có các cái biểu hiện ngoài da của bệnh nhân là cái u mỡ bám gân rất là đặc biệt, để lại những cái hình ảnh rất là ấn tượng cho chúng ta. Khi làm điện tâm đồ thì thấy chỉ có các cái dấu hiệu của tăng gánh thất trái. Xét nghiệm máu thì chúng ta thấy rằng là total cholesterol rất là cao, gần 18 mmol, và đặc biệt là LDL là 14 mmol, còn các cái xét nghiệm khác không có gì thay đổi rõ rệt. Xét nghiệm các thành viên ở trong gia đình thì đây cái trường hợp đầu tiên là chính bệnh nhân, thì chúng ta thấy các cái con số như là chúng ta đã nêu ở trên. Chị cả của bệnh nhân là hoàn toàn bình thường với các cái chỉ số xét nghiệm là bình thường. Chị thứ hai là
cũng như là bệnh nhân total cholesterol là 14 và LDL cholesterol, và theo các cái tiêu chuẩn thì chị thứ hai được xác định là một trường hợp tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử. Chị thứ ba cũng như vậy, với lại cholesterol tăng cao và LDL tăng cao. Chị thứ tư thì cái con số đó thấp hơn và được xác định là tăng cholesterol, một ca dị hợp tử. Chị thứ năm cũng như vậy. Về xét nghiệm về bố mẹ thì bố cũng là một trường hợp bệnh lý dị hợp tử và mẹ cũng như vậy, với lại cái tăng cholesterol máu nói chung và LDL cũng tăng khá cao. Nhưng so với lại 2 ca đồng hợp tử thì rất là 3 ca đồng hợp tử trong gia đình này thì rất là rõ ràng. Và theo cái tiêu chuẩn chuẩn đoán của Dutch Lipid Clinic Network thì đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Trước tiên là tiền sử gia đình họ hàng bậc 1 mắc bệnh mạch vành hoặc bệnh động mạch khác sớm thì là 1 điểm. Họ hàng bậc 1 có u mỡ bám gân hoặc là vòng giác mạc, hoặc là trẻ dưới 18 tuổi có LDL cao, chúng ta cho điểm là 2. Về bệnh cảnh lâm sàng, người mắc bệnh mạch vành sớm là 2 điểm, người bị tai biến mạch máu não sớm là 1 điểm. Khám lâm sàng nếu mà có u mỡ bám gân là một cái đặc điểm rất là đặc thù và được tính là 6 điểm. Có vòng giác mạc từ trước 45 tuổi là 4 điểm. Còn nếu tăng LDL cholesterol nếu mà trên 8,5 là chúng ta cho 8 điểm, 6,5 đến 8,4 là 5 điểm. Và cứ như vậy, nếu mà có phát hiện ra các đột biến gen thì số điểm là 8. Và dựa trên cộng các cái điểm của cái Dutch Lipid Clinic Network thì nếu là trên 8 điểm thì chúng ta cho rằng là chắc chắn đây là một trường hợp tăng cholesterol máu gia đình. Có nhiều khả năng khi mà số điểm là 6 đến 8, có thể nếu mà số điểm là từ 3 đến 5, và chúng ta có thể loại trừ nếu mà số điểm đó là dưới 3. Chúng ta còn có các cái có các cái phương pháp khác, có các cái bảng tính khác để xác định các cái trường hợp tăng cholesterol máu gia đình. Và ở gia đình này, khi mà giải trình tự DNA và xác định cái sơ đồ phả hệ, đây là cái kiểu gen bình thường, và khi ở cái ở B này thì là đột biến DNA tại gen, và đây là một trường hợp đột biến dạng đồng hợp tử. Chúng ta thấy là đây là những cái đột biến và được xác định khi mà chúng ta giải trình tự gen. Và cái C này là đột biến dạng dị hợp tử là nucleotide CA. Và dựa trên cái giải trình tự DNA này thì chúng ta đã vẽ ra được cái sơ đồ phả hệ của gia đình. Đây là cháu bé với lại thể đồng hợp tử, và đây là bố mẹ của cháu là thể cả bố cả mẹ đều là dị hợp tử. Đây là chị cả không mắc bệnh, hai chị 2 và 3 là đồng hợp tử, chị thứ 4 và thứ 5 là dị hợp tử, và đây là trường hợp cháu bé 8 tuổi. Và khi chụp động mạch vành của cháu bé lên thì chúng ta thấy rằng là LAD hẹp tới 80-90%. Đây ạ, chỗ hẹp ở LAD. Và chụp động mạch vành ở động mạch vành phải và làm IVUS thì chúng ta thấy rằng là động mạch vành phải cũng hẹp, và hẹp tới 99% ở động mạch vành phải. Và bệnh nhân đã được nong động mạch vành và đạt kết quả tốt. Xem các cái nghiên cứu ở trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là khi mà so sánh cái dân số bình thường với lại những trường hợp mà có xác định là có bệnh lý động mạch vành
ở các cái thể khác nhau thì xem thống kê nó sẽ là như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà ở trong dân số bình thường đã có tới 42 nghiên cứu ở trên thế giới với 7 triệu người screening thì cái tỷ lệ FH là 1/311. Còn ở những trường hợp mà đã được xác định là có bệnh lý động mạch vành thì có tới 20 nghiên cứu thì tỷ lệ đó là 1/17, nó tăng gấp 18 lần. Trong trường hợp mà xác định là bệnh động mạch vành nói chung thôi thì có 19 nghiên cứu là tỷ lệ là 1/16. Ở những bệnh nhân mà có hội chứng mạch vành cấp có 15 nghiên cứu, tỷ lệ FH là 1/16. Có nhồi máu cơ tim 8 nghiên cứu thì là 1/18. Nhồi máu cơ tim mà ST chênh lên có 3 nghiên cứu là 1/14. Và cái hội chứng mạch vành mãn tính mà chúng ta trước đây thường gọi là ổn định thì có 4 nghiên cứu và tỷ lệ là 1/18. Còn những bệnh nhân mà có tai biến mạch máu não thì chỉ có 1 nghiên cứu với lại 1.000 bệnh nhân và tỷ lệ là 1/75. Và nghiên cứu ở Đông Nam Á thì cho thấy rằng là cái FH thường gặp ở bệnh nhân mắc bệnh mạch vành sớm. Bệnh nhân mà bị FH thì bị bệnh mạch vành sớm có đa yếu tố nguy cơ hơn là dân thường. FH, tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì và tiền sử gia đình mắc bệnh mạch sớm là các yếu tố tiên lượng độc lập của bệnh động mạch vành sớm. Và FH với bệnh mạch vành sớm được xếp hạng nguy cơ rất cao. Do vậy, xử lý sớm các yếu tố nguy cơ ở các bệnh nhân này là rất cần thiết. Trong một cái nghiên cứu đã được đăng tải và chúng tôi cũng rất hân hạnh là chúng ta có giáo sư Trương Thanh Hương đang ngồi ở đây, người đã được giải Kowalewskaia của Việt Nam, đã tham gia vào cái nghiên cứu này ở trên thế giới thì cho thấy rằng là có ít nhất là 50% số bệnh nhân FH ở trên thế giới có vẻ như là gặp ở các nước châu Á, trong đó có vùng châu Á Thái Bình Dương. Và FH là một cái bệnh di truyền không hiếm gặp. Đây là cái tỷ lệ ở người lớn mà có LDL trên 4,9 thì FH gặp là 1,7%. Ở trẻ em 1 đến 2 tuổi thì là FH là 0,4%. Ở những người lớn tuổi thì tỷ lệ đâu đó khoảng gần 9%. Nếu mà tính theo chỉ số của UNICEF ở trên thế giới có 2,2 tỷ thiếu nhi thì ước lượng là có hơn 10 triệu trẻ em trên toàn cầu là bị FH. Và ở châu Âu có khoảng nửa triệu người, nửa triệu trẻ em bị FH. Thế và qua các cái nghiên cứu của chương trình FH Việt Nam thì ở Việt Nam mà có khoảng 100 triệu dân, có 25 triệu thiếu nhi thì có nửa triệu người ở Việt Nam là bị FH và khoảng 100.000 trẻ em ở Việt Nam bị FH. Đây là các cái dữ liệu từ nhóm nghiên cứu của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Nói là như vậy nhưng thực ra trên thế giới còn rất nhiều vấn đề. Ước lượng ví dụ như ở Hà Lan là có 33.000 người bị FH và đã có 71 trường hợp là đã được 71% đã được chẩn đoán, và nó cứ giảm dần. Kể cả những cái nước lớn như Pháp, Mỹ, Canada, Nhật, số lượng ước lượng là đây nhưng mà số lượng mà được chẩn đoán thực sự còn rất là thấp, tức là còn rất nhiều việc để làm cho chúng ta ở trên thế giới. Và ngay từ những năm 98, Tổ chức Y tế Thế giới đã nêu cái vấn đề này lên, tức là cách đây đã
khoảng 25 năm đã nêu vấn đề lên. Năm 2019 thì châu Âu đã đưa ra một cái guideline, và năm 2018 thì Mỹ cũng đưa ra guideline về tăng cholesterol máu gia đình, chứng tỏ đây là vấn đề không phải chỉ có một nước, không phải chỉ có một châu lục mà của cả thế giới. Và những cái nghiên cứu hiện nay đang rất là sâu rộng, kể cả những cái nghiên cứu về các cái phương pháp điều trị rất là hiện đại. Do đó chúng ta tình hình như vậy, chúng ta bắt buộc phải phát hiện và điều trị tối ưu cho các cái bệnh nhi để các cháu có cái cuộc sống khỏe mạnh. Nếu mà bị FH thì chúng ta thấy rằng là nếu cái diễn biến của cái xơ vữa người bình thường đây, thế còn nếu mà FH mà dị hợp tử thì nó đến xơ vữa đến nhanh hơn, và đồng hợp tử thì đến còn nhanh hơn nữa. Và đến một lúc nào đó cái động mạch vành, cái mạch máu của bệnh nhân chỉ còn li ti như thế này, và sẽ là quyết định cái mạng sống của người bệnh. Chúng ta có 4 cái phương pháp sàng lọc FH. Sàng lọc dựa vào người có nguy cơ cao, tức là xét nghiệm ở trong cộng đồng, các cái khám sức khỏe cơ quan. Nếu mà thấy có những trường hợp mà có nguy cơ cao, LDL trên 4,5 thì là chúng ta có thể là gom những cái bệnh nhân đó lại để chúng ta sàng lọc. Hoặc là chúng ta nếu mà có những cái ca bệnh mà chi điểm thì chúng ta xét nghiệm cái gia đình của bệnh nhân đó, cái xóm làng của bệnh nhân đó, và để vẽ ra được cái phả hệ. Đây là chúng ta có thể khám sàng lọc cho những người dân đi khám sức khỏe, hoặc là sàng lọc cho toàn bộ, nhưng cái này ở trên thế giới rất ít nơi dám làm bởi vì kinh phí vô cùng lớn. Và khi mà tính về cái hiệu quả thì nếu mà được sàng lọc sớm thì cái tuổi mà người bệnh bị mắc bệnh nó sẽ tăng lên, tức là cái mà nguy cơ đó nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và nếu mà được sàng lọc sớm và được điều trị sớm thì chúng ta sẽ ngăn chặn được các cái biến cố tim mạch và tử vong. Đây là các cái trường hợp mà bố mẹ mà không được điều trị từ lúc trẻ thì cái biến cố tim mạch đến rất là sớm, và tử vong tim mạch cũng đến rất là sớm nếu mà bố mẹ của các cháu không được điều trị. Và cái quản lý các cái bệnh nhân đó thì ở châu Âu và ở Nhật Bản cũng đã đưa ra được các cái phác đồ điều trị và quản lý các cái bệnh nhân đó. Điều trị trẻ em FH càng sớm càng tốt, và cái cholesterol thấp được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và ở Việt Nam thì chương trình đã quản lý được các cái trường hợp, ở đây là trường hợp cháu 8 tuổi, trường hợp cháu 4 tuổi, và khi mà phát hiện lúc ban đầu cholesterol rất là cao, và các bệnh nhân đã được cho thuốc điều trị, và hiện nay là các cái trường hợp đó vẫn được chúng tôi theo dõi và kết quả rất là tốt. Statin cho những trẻ em này, cho các cái trường hợp FH này là có hiệu quả và an toàn. Hiện nay đang có các cái phương pháp điều trị mới, dùng các cái kháng thể đơn dòng để điều trị cho các bệnh nhân và cho các cái kết quả rất là khả quan. Quan trọng nữa là chúng ta phải có cái tư vấn và giáo dục sức khỏe về FH, không những là chỉ cho các cái gia đình, cho các bệnh nhân, mà cho cả cộng đồng, và kể cả chúng ta ở các cái đơn vị ở trong toàn quốc, chúng ta cũng cần phải biết được cái nguy cơ về FH ở trong cộng đồng. Qua các cái nghiên cứu thấy rằng là ở châu Á là rất là lớn, vì vậy cho nên là cái vấn đề giáo dục sức khỏe về FH là rất là quan trọng. Các hoạt động làm sao để mà quan tâm hơn đến các trẻ em, vì các trẻ em nếu mà bị FH từ nhỏ thì cái thời gian mà bị phơi nhiễm với lại xơ vữa là rất là lớn, và cái nguy cơ bị bệnh mạch vành là vô cùng lớn, như là chúng ta đã thấy ở các cái trường hợp mà chúng tôi trình bày ở trên, trẻ em 8 tuổi đã bị hội chứng mạch vành cấp.
truyền thông cho thiếu nhi về sơ vữa, về sức khỏe cho thế hệ tương lai, không những chỉ cho thiếu nhi mà cho các cơ sở y tế. Đây là giáo sư Trương Thanh Hương đang cùng với lại bố mẹ các cháu hướng dẫn. Đây là nhóm của chúng tôi đang hướng dẫn cho các gia đình và các cái phương tiện truyền thông ở trên thế giới. Tin giờ chót, cách đây hơn 1 tháng chúng tôi đã đi nghiên cứu ở Hà Tĩnh khi mà có một cái ca chỉ điểm. Chúng tôi đã làm nghiên cứu ở Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, và cái nghiên cứu của chúng tôi vừa mới có kết quả cách đây 2-3 ngày. Chúng tôi sàng lọc dựa vào cái ca chỉ điểm, chúng tôi sàng lọc cái làng đó có hơn 600 trường hợp, và chúng tôi mời đến thì có 357 ca đã đến khám, trong đó có 10 trẻ em. Thì ở đây tôi đã phát hiện được 81 trường hợp có LDL trên 4 mmol, là con số rất là đáng quan ngại. Và xét nghiệm gen cho các trường hợp đó thì chúng tôi đã làm được xét nghiệm gen cho 52 trường hợp, đã phát hiện ra 19 ca của 10 gia đình là FH dương tính, trong đó có 2 trẻ em. Còn lại 2 trẻ em lâm sàng rất điển hình, dựa qua các cái dấu hiệu của lâm sàng, nhưng mà chúng tôi chưa làm được gen, sẽ hy vọng là trong cái thời gian tới sẽ làm được. Và tỷ lệ 81 trên 357 là mỡ máu như vậy là rất là cao, tỷ lệ là 22,7%. Chúng ta tưởng tượng là trong cái dân số mà tỷ lệ 22,7% là một cái con số rất đáng báo động. Tỷ lệ chẩn đoán xác định bệnh rất là cao, 19 trên 52 trường hợp được xét nghiệm gen là tới 36,5%. Tính chung sẽ là 6,7% dân số trong cái cụm dân cư đó bị FH. Và qua đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tiếp tục sàng lọc cho cái cụm dân cư đó. Hơn 600 người ở trong làng mới có xét nghiệm được 357. Và phải tập trung vào trẻ em vì tỷ lệ mắc cao và thời gian phơi nhiễm kéo dài. Đấy là cái gánh nặng tim mạch của thế hệ tương lai. Và sẽ phải nhân rộng triển khai sàng lọc FH ở các địa phương mà có các ca bệnh chỉ điểm, ví dụ như ở Ninh Bình, ví dụ như ở Hà Nội, và phải phát triển cái mạng lưới FH cộng đồng Hà Tĩnh, Cần Thơ, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, và có thể là ở các địa phương mà của các đồng nghiệp của chúng ta đang ngồi ở đây. Để kết luận thì chúng tôi thấy rằng là FH là một cái nguy cơ cao gây xơ vữa động mạch ở trẻ em, là một gánh nặng bệnh tật, cần phải sàng lọc sớm, chẩn đoán sớm để giảm thiểu các cái biến cố tim mạch. Cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã và đang tích cực hoạt động, và hãy cùng chúng tôi chăm sóc trẻ em FH Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của các quý vị đại biểu. Vâng, xin cảm ơn bài trình bày của giáo sư tiến sĩ Đỗ Doãn Lợi. Sau đây là đến phần câu hỏi. Xin mời các bạn đồng nghiệp có đặt câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ tiếp tục sang cái bài trình bày thứ hai. The following presentation is update on the liver and heart interaction. May I ask Professor Gish from USA? Thank you so much for having me.
Do you have the recorded version for us? Yes, we are hearing you. Thank you. I'll be ready for questions and answers. Hello, my name is Dr. Robert Gish, and I'm very happy to be invited back to this very important Vietnam cardiovascular disease seminar. As a hepatologist, I'm going to present to you today metabolic-associated fatty liver disease and NASH and cardiovascular disease, that correlation. What does a cardiologist need to know? We would like all of our cardiology colleagues to be able to interact actively with the GI liver specialists and our endocrinology specialists. We're trying to decrease cardiovascular morbidity and mortality, also hepatic, as well as other complications of metabolic disease. For any disclosures, please see my website, which is also a resource for PowerPoint slides and other extensive information on fatty liver. First off, I'd like to highlight that AST, ALT, alkaline phosphatase, and GGT are not liver function tests. These are liver enzymes. Bilirubin, direct bilirubin, as the best liver function test, can also be looked at with albumin and INR to establish the presence of normal or abnormal liver function. What is metabolic-associated fatty liver disease? Well, there is a name change in progress, and I'm starting out with this new term because those diseases are not described as not something. So non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis is not really helpful because it just says what it's not. And we also know that assessing for alcohol exposure, alcohol use disorder, excessive alcohol intake is absolutely a challenge because of inaccuracy on screening and on patient reporting. Metabolic-associated fatty liver disease is a positive association where you look for components including obesity, overweight, hypertension, hyperlipidemia, and diabetes. Once we get into the steatohepatitis world, we talk about inflammation with fibrosis. Bland steatosis without inflammation rarely progresses. And first, we want to stage our patients the presence or absence of cirrhosis. Well, NAFLD has a variety of background issues as part of its pathogenesis and risk for progression. Genetics are important. High fructose diet, such as soft drinks, terrible, as well as sweeteners that we use in many of our food products. Increasing body weight, overweight, obesity, morbid obesity results in a lipotoxicity syndrome. Stellate cell activation and fibrogenesis takes place. This is also part of that pre-cancer platform. Kupffer cells are involved with this inflammatory activity. Dysbiosis in the gut is interacting with the liver and the systemic organs such as fats, vascular, heart, kidneys, brain. And then there's an inflammasome process that's interacting with positive and negative regulators of inflammation, including bile acids and FXR. We believe that 30% of the world population has fatty liver. NASH in that subgroup is 10 to 15%, and fibrosis is found in a significant number of those patients. Cirrhosis today is in the 2 to 3% range, but is expected to rise substantially over the next 2 decades. All patients need to be evaluated for decompensation and liver cancer. Biopsy has been the gold standard, but clearly not the platinum standard. And most of the world changed from a gold standard for our financial system in the 1930s. So why should we be talking about a gold standard today? Really what we're looking at as the gold standard is non-invasive testing for fibrosis, using blood tests to reflect inflammation, new imaging technology to look at inflammation, fibrosis, and fat, all for our liver assessment. Biopsies can be used in clinical trials, but it's not practical to think about biopsying 1/3 of the world population.
As a cardiologist, you have to understand there's a dynamic nature of fatty liver disease. Fat, inflammation, fibrosis, cirrhosis, liver cancer, which can occur in parallel with cardiovascular morbidity and mortality, as well as cancer. Heart disease is first, cancer second, liver disease third, in patients with fatty liver and metabolic syndrome in terms of the cause of death. So to our cardiology colleagues, continue focusing with your major focus on cardiovascular issues, with the liver as a direct and indirect assessment of cardiovascular risk, including gamma GT. So what are the causes of hepatic steatosis? Yes, we do need to think about other things other than their metabolic syndrome, including diabetes, hyperlipidemia, hypertension, and obesity. We need to take an extensive and good alcohol history, and I use what's called PETH testing, which can look back 6 weeks on alcohol exposure. Medications are very important. There's a number of rare causes of fatty liver, including Wilson's disease. Other medications such as valproate, pregnancy, and metabolic disorders, cholesterol storage disease, Wolman's disease, LCAT deficiencies are part of this as well. On the right are genetic disorders, inflammatory conditions that result in fatty liver, including HIV and celiac disease. Small intestinal bacterial overgrowth needs to be considered, and more medications are listed here. Adverse cardiac, cardiometabolic effects. Let's take a look at this. Hypertension, atherogenic dyslipidemia, insulin resistance, microvascular thrombosis, as well as macrovascular, multiple types of cancer, atherosclerosis, inflammation, and back to NAFLD. These are all interacting actively in each of the patients that you're seeing in your cardiology clinic. Once you identify metabolic syndrome, cardiovascular disease assessment, we want liver disease assessment to be part of that. It's very simple. You look at liver enzymes, you look at liver function, and you do even very simple imaging to start with ultrasound. There are other extrahepatic manifestations of fatty liver disease you must consider. All patients need to have a thyroid assessment, look for psoriasis, women of childbearing age, polycystic ovary syndrome, osteoporosis, take a thorough sleep history, and then watch GFR, creatinine clearance. Highlighting here, it's back to cardiovascular disease. When I'm a hepatologist and I see fatty liver, I'm immediately identifying to the patient what those cardiovascular risks are. I start cancer surveillance. Also, as part of my assessment of these patients, I'm doing waist and circumference because waist and waist-to-hip ratio have to do with visceral adiposity and are even more accurate than body mass index in terms of predicting fatty liver and progression. This goes into even more detail about extrahepatic manifestations. I'm not going to read through this whole list, but I want to add 2 more. Kidney disease, specifically kidney stone disease, and periodontal disease. Periodontal disease is where the intestinal biome starts. Periodontal disease is part of cardiovascular risk factors. Periodontal disease does indicate a dysbiosis, and I aggressively treat all of my liver patients for periodontal disease, as should you as a cardiologist. Looking at the different comorbidities, proportion of NAFLD patients, but look at this, 20% of patients have 3 or more comorbidities in the presence of fatty liver. The more comorbidities, the higher risk of death, both due to cardiovascular disease, cancer, and liver disease. We need to aggressively manage these comorbidities, and we have clear evidence managing diabetes lessens the risk of liver disease, and also, my interpretation of literature, it decreases the risk of heart disease long term. What is that ASCVD risk? And I do have an ASCVD risk calculation done on all of my patients. I am going into this ASCVD risk equation, but taking family history, looking at the severity of metabolic syndromes, and calculating biomarkers. My most important is the highly sensitive C-reactive protein, and then the arterial imaging and cardiac function up to the cardiologist
but these patients are referred back to their primary care, typically to a cardiologist for these assessments once they reach a higher ASCVD risk score of at least 20%. This highlights even a little bit more on inflammatory states that take place. We call this lipotoxicity. There's a variety of different fatty acids that are changed, inflammatory cytokines, insulin resistance, all of which can be measured in a research setting and occasionally useful in a clinical setting, but my C-reactive protein assessment is I would say my best friend. In patients with borderline etiology of their fatty liver, I will be measuring insulin levels and calculating a HOMA-IR. Currently, adiponectin is not commercially available, but may become useful in the future as a clinical test. On the right, it talks about cancer risk and these pro-inflammatory mediators such as TNF-alpha. So you as a cardiologist need to be counseling people on cancer risk and making sure their primary care provider is doing the appropriate cancer surveillance. Fatty liver and atherosclerosis independently associated with subclinical atherosclerotic disease, increased arterial stenosis, and endothelial dysfunction are associated with NAFLD, and higher risk plaque are seen in these patients as well. Diabetes, cardiovascular disease, and gut interactions are highlighted here. In my liver world, I'm advising all patients to be on probiotics. It's going to be interesting in the near term, but probiotic use changes cardiovascular risk. Metabolic dysfunction associated fatty liver disease and incident cardiovascular disease is highlighted in this paper by Dr. Need in a nationwide cohort studies. Yes, we have an overlap between non-alcoholic fatty liver disease and NAFLD, and some patients can have both. Prevalence of NAFLD only on the left is low, NAFLD only on the right. The combination here is key. I like NAFLD, and then in my notes, I talk not just about cardiac disease, but I talk about that risk for alcohol overlap with their specific syndrome. Cardiovascular disease are the highest if patients have a combination of NAFLD and NAFLD. Socioeconomic status, cardiovascular outcomes have been highlighted. What is happening here is many of the low-income patients that we see live in what we call a food desert. Now, in Vietnam, you are very lucky because you have very widespread access to healthy foods in different night markets and food settings. In the U.S., in the inner city settings, patients often have best access to high fructose, high fat, junk food environments, and low access to healthy vegetarian type foods. Also, smoking is more common, less physical activity, more alcohol use in these low socioeconomic settings. What are biomarkers of cardiovascular risk? Well, my favorite test is GGT. In 10 different studies, GGT levels have been correlated with cardiovascular risk. GGT is a liver enzyme. It is a marker of liver inflammation. Maybe biliary obstruction, you're going to rule out that on abdominal imaging. But later, in the next few years, we'll be able to do proteomic genotype and phenotype analysis to further refine these risk assessments. Here's that data on GGT as a predictor of cardiovascular events and mortality, dating back to 1995, data up through 2013. Long-term follow-up in GGT was independent of BMI for predicting cardiovascular events and mortality. So you as a cardiologist need to be looking at a full liver panel that should include GGT. FIB4, fibrosis test that's free, is independently associated with higher risk of incidence MACE in NASH and NAFLD patients. So you as a cardiologist can look at these FIB4 scores and determine the urgency of getting those patients into the care of a liver GI specialist, and also advocating for more aggressive diabetes approach. Pathophysiologic mechanisms that interact between NAFLD and cardiovascular disease are again highlighted here. The most useful tests we talked about before is C-reactive protein. There's a variety of other tests that may be useful.
I do replete all of my patients with vitamin D, looking for vitamin D3 level between 40 and 50. I think this is a very important part of all my liver disease patient management, as well as general cardiovascular health. Cardiac CT can help not just assess what's going on in the heart or coronary artery calcifications, but they're going down into the liver with liver cuts and can look for diffuse hepatic infiltration, and if found, referral to a hepatogastroenterologist would be very important. Risk of stroke is also associated with biomarkers of inflammation and non-alcoholic fatty liver disease. So we, as hepatologists, can point to that stroke risk to our patients. Cardiologists are going to be also looking for liver disease and pointing those patients back for management by a liver gastroenterologist. Diabetes and family history, including histologic traits and interactions between personal and family history of diabetes, is highlighted here. NASH and diabetes are directly interacting. Diabetes interacts with the cardiovascular system, kidney, stroke risk, and increases the risk of more aggressive fatty liver disease with inflammation and fibrosis. We need to have our hemoglobin A1Cs less than 6. We need to eliminate insulin use unless there's low C peptide. We need to work with metformin as our base, GLP-1 second, SGLT2 or DPP as our third level agents. A little bit more on risk factors that we highlighted here, but I want to talk on this slide about gout, increased uric acid levels. Uric acid assessment and fatty liver metabolic syndromes are key. Assessing for gout risk, but uric acid levels are another marker of inflammation and risk for these complex outcomes, including chronic kidney disease. Renal function parameters are directly related to the presence of inflammation from fatty liver, separated from hypertension and diabetes, which also can affect GFR. So fat and inflammation directly affects kidney function. Mechanisms of cardiovascular disease susceptibility are related to excess calorie intake. This is a very difficult message to get across to our patients who claim they don't eat much, but they're eating in excess of their daily calorie requirements. They've had other events take place, including exposure to bisphenols, which result in DNA methylation and change patient into a dysmetabolic profile. So some of this is programmed by our family genetics, some is programmed 20, 30 years ago, including current exposure to bisphenols and other dysmetabolites such as phthalates, and ongoing high fructose and high fat, high carb diets. This is going to affect the vascular wall, LV function and remodeling, LV mass. Hemostasis in a hypercoagulable state can accelerate vascular disorders as well. There's a variety of other factors that are highlighted on this slide. NAFLD and cardiovascular events, there's 3 different meta-analyses that take place with a high odds ratio for cardiac events in the 1.6 to 1.81 range. Statins historically have been an enemy of our liver practice because there was a black box warning that was found to be false information. Statins are actually liver protective, anti-inflammatory, decreasing portal hypertension, decreasing liver cancer risk. It's time now to aggressively manage all hyperlipidemia in our patients with cardiovascular disease and, importantly, in our patients with liver disease. The risk of serious liver injury from a statin is 1 in 80,000 patients. Aggressive insulin resistance management, but not with insulin therapy, aggressive hypertension, change to an anti-inflammatory diet, managing dyslipidemia, looking closely at renal function, avoiding medications that are renal toxic are all key parts of this. On the right side, we're eventually going to have the genetic profile of patients with PNPLA3, TM6SF, and EMBO, which relate to fatty liver disease, metabolism, fibrosis, and even risk of cirrhosis and liver cancer.
It's also interesting if these different polymorphisms interact with cardiovascular risk, we can come up with even additional rich information. In conclusion, every cardiologist needs to be a hepatologist. More importantly, know hepatologists they can work with closely. Cardiology, hepatology, and endocrinology need to work together aggressively to manage each component of these patients' metabolic syndrome. Stage all of your patients for fibrosis, APRI, liver multiscan, elastography, and all held with appropriate patient assessment. We as liver doctors need to look at heart disease, stroke risk, renal function, as well as other issues that I highlighted earlier: sleep disorder, polycystic disease, psoriasis, inflammatory diseases of different type. Place your patients in different risk groups. Is their highest risk cardiac disease? Manage those patients for their cardiovascular risk aggressively, as well as the liver disease. For high risk for aggressive liver disease with low cardiovascular scores, we're going to be more aggressive about their liver disease management. I want to thank a variety of my other co-authors who helped share these slides. The Vietnamese Cardiology and Heart Association for again a kind invitation, and my sister Hong Dao for wonderful introductions. Thank you for your nice presentation. Now, please question. Xin mời các đồng nghiệp đặt câu hỏi. Thank you very much, Professor Gish. Can you hear me? Can hear you well, no problem. Good audio. Thank you. Thank you, thank you. Xin mời các bạn có câu hỏi ạ. Please, your question to Professor Gish. Xin mời bác sĩ Hà. Tôi rất cảm ơn giáo sư đã có cái bài viết rất hay về gan nhiễm mỡ, vì cái đấy nó quá phổ biến ở Việt Nam. Nhưng mà tôi không rõ là nếu như mình đánh giá gan nhiễm mỡ ấy, thì mức độ gan nhiễm mỡ độ 1, độ 2, độ 3 thì nó có liên quan mức độ tim mạch chặt chẽ hơn không khi mà mức độ gan nhiễm mỡ tăng lên ạ? Cảm ơn ạ. Xin mời anh Tuấn Anh phiên dịch tới ông Gish. Professor Gish, there is a question in Vietnamese. Do you have English translation? I didn't hear or see any English translation. Can you translate for me? Yes. So the question is about the grade of fatty liver. So grading fatty liver, we use an S score called S0 to S3. The best way to grade fatty liver is with CAP, C-A-P, controlled attenuation parameter, which is available on most ultrasound machines. And by getting a CAP score of less than 220, the fat osteotosis score is S1 or less. And if the CAP score is greater than 330, that's more than 60% of the liver is replaced with fat. So S score, it's S as in Sam, 0 to 3, and it's percentage from 0 to 33, 66 and above. So how about the grade and cardiovascular risk? The grade of fatty liver, but fat content alone is not linked to cardiovascular risk. It's the linkage between fat and inflammation, and fat, inflammation, and fibrosis that's linked to the cardiovascular risk.
So the liver can be full of fat with no inflammation and no fibrosis. This is a low inflammatory state. But if the liver has fat, inflammation, high enzymes, high C-reactive protein, and ongoing fibrosis, there's not just a risk to the liver, but a good correlate with cardiovascular disease and stroke. Thank you. In Vietnam, our patient and some physicians think always about the toxic effect of statin. And patient, they are taking statin some weeks, and they have the window for some weeks, and they take the statin again. So can you tell us about the effect of statin on the liver? We now see statins as liver protective. The old news about being liver toxic was removed from the label by the US FDA about 10 years ago. And over the last 10 years, we've had multiple prospective studies that show that statins decrease portal hypertension, they decrease fibrosis, liver inflammation, they decrease the risk of death in patients with cirrhosis. Statins also decrease the risk of liver cancer. So statins are now the best friend of the liver, not a toxic issue. And the risk for having acute, fulminant, or serious liver disease from statin therapy is 1 in 80,000 patients. Thank you very much. So again, we are ensured that statin is safe for our patient. Thank you very much. Xin mời các bạn đồng nghiệp ạ. Các bạn có câu hỏi với giáo sư Gish từ Cali ạ. Xin mời ạ. Xin mời tổ thư ký ạ. Vâng ạ. Alo ạ. Thế ơi, nó hỏi là cái điều trị gan nhiễm mỡ thì có khỏi được không ạ? Và thời gian điều trị là bao lâu? Đánh giá là thế nào gọi là khỏi ạ? Căn cứ vào đâu thì đánh giá là khỏi gan nhiễm mỡ ạ? Can you catch the question, please, Professor Gish? The translation's not working. Can you give me an English Yes. translation, please? I'm sorry. The question is, can we cure the fatty liver? And how long you have to treat our patient? And how we can evaluate the evolution of the treatment? So to treat fatty liver today involves treating the underlying diabetes aggressively, treating hyperlipidemia. We also use vitamin E, 800 international units per day. That's what I'd say the three foundations besides weight loss and behavior modifications such as exercise. We restage our patients, typically with imaging and non-invasive tests such as APRI or FIB-4 score once per year. That allows us to combine 2 or 3 non-invasive tests to talk about whether the liver disease is progressing, stable, or improving. So imaging plus blood tests once a year allows us to restage the liver disease. Thank you very much. So there is some question, but we are out of time. Thank you, Professor Gish, for your beautiful presentation. Xin cảm ơn các câu hỏi của các quý vị đại biểu. Chúng ta sẽ chuẩn bị câu hỏi sớm để mà xong mỗi cái bài báo cáo chúng ta sẽ đặt câu hỏi ngay cho các báo cáo viên. Next speaker, we'd like to invite Professor Leo Lopez from Stanford University about the forgotten ventricle, the right ventricle in congenital heart disease.
Please, Professor Leo Lopez. Thank you very much. I think we have a recording. Yes. So we are waiting for the projection of a recording video. And try to stay with us with question after. Of course. Xin mời các bạn phát video. Chúng ta sẽ xem video của giáo sư Lopez và ông ấy hiện nay vẫn đang online. Ông ấy sẽ interaction cùng với chúng ta. Did we lose the video? So our technician, they are working on. Some moment, please. Hello everyone. What an honor it is to participate in the 18th Vietnamese National Congress of Cardiology. I've always wanted to visit your beautiful country, and I hope my participation in this Congress will take me one step closer to organizing a trip there. Over the next 20 minutes, we will speak about one of my favorite topics, the right ventricle, particularly in terms of its role in congenital heart diseases. I call it the forgotten ventricle because it is studied so much less than the left ventricle. Hopefully you will see why we cannot ignore it in the setting of many congenital heart diseases. Before moving forward, I do need to thank these individuals from Europe and other centers in the United States who generously allowed me to use some of their video clips for this presentation. I also want to refer you to this review article that we published over 10 years ago now, and that gives a nice overview of the unnatural history of the right ventricle in several types of congenital heart diseases. During this presentation, we will focus on the differences between the left and right ventricles, as well as the most common right ventricular pathophysiologic states associated with congenital heart disease that results in right ventricular remodeling. The first point of distinction between the left ventricle and the right ventricle involves embryology. This is a video of cardiac development from my friend Monique Youngblood, who is a cardiac morphologist from Leiden in the Netherlands. Remember from medical school that normal cardiac development involves the transitions from the cardiac crescent at 15 days of gestation to the solitary heart tube at 21 days to ventricular looping at around day 28 to a fully developed heart by day 50. The first major difference between the left ventricle and right ventricle stems from the fact that the atrial mass in the left ventricle, shown in red in the two left-sided illustrations, originate from the first heart field, whereas the outflow tracts in the right ventricle, shown in blue in the upper illustration and in green in the lower illustration, originate from the second heart field. This means that the right ventricle has different and actually fewer myocytes than the left ventricle, presumably leading to different responses to abnormal loading conditions by the two ventricles, as we will discuss later in this presentation. This may also explain why non-compaction is more likely to be seen in the left ventricle, whereas arrhythmogenic dysplasia is more of a right ventricular disease because they have different origins within the fetal heart.
Let's talk about shape. The shape of the normal left ventricle is a prolate ellipsoid. In other words, an ellipse rotating a full 360 degrees. What's interesting about left ventricular shape is that this prolate ellipsoid is actually a compromise between the need to optimize systolic function and the need to optimize diastolic function. What do I mean by this? So the ability for the left ventricle to generate the most possible force during contraction, which is with the lowest possible peak systolic stress on the individual muscle fibers, this occurs when the ratio between the short and long axis left ventricular dimensions decrease. That is, when the left ventricle becomes less spherical, since most of the contraction occurs along the transverse or short axis plane. Whereas optimal diastolic filling and capacitance occurs when the ventricle is more spherical shape, since this shape allows for the maximum volume at a given pressure at the expense of higher peak systolic stress on each individual muscle fiber. So the shape of the normal left ventricle results from this tug of war between optimal systolic performance and optimal diastolic performance. In contrast to the left ventricle, the right ventricle has a very complex shape. Early evaluation using angiography suggested that right ventricular volumes can be estimated using formulas to calculate the volume of a pyramid. And studies in the mid-1990s showed that the best correlation to MRI-derived volumes in children occurred when the biplane pyramidal approximation method was used. Others have looked at the right ventricle as a crescent-shaped structure, particularly if you take transverse slices of the heart as one. And you can imagine just how difficult it would be to utilize some simple mathematical formula to estimate right ventricular size with this assumption. But with the advent of cardiac MRI and its summation of discs method, we've been able to measure right ventricular volumes without needing a specific geometric assumption or mathematical formula. And nowadays, we can use 3D echo to calculate right ventricular volumes over the course of a cardiac cycle without having to use any kind of formula. The muscle fibers, particularly in terms of how they determine contraction patterns, also play a role in some of the differences between the left ventricle and right ventricle. This is a beautiful video showing how diffusion tensor MRI can help us understand the helical orientation of muscle fibers within the heart. And these two photographs of the dissected heart shows the overall orientation of the aggregated myocytes. These images suggest that the left ventricle, including the septum, probably has two layers of obliquely oriented muscle bands that in aggregate are arranged in a predominantly circumferential orientation, whereas the right ventricular free wall only has one layer of myocytes arranged in a predominantly longitudinal orientation. What this means is that there is predominantly circumferential shortening for the left ventricle and predominantly longitudinal shortening for most of the right ventricular chamber, with some circumferential contraction for the right ventricular outflow tract in the normal heart. There's also activation delay between the two layers of the left ventricular myocardium, from the subepicardial to the subendocardial layer, and this results in left ventricular twist in early systole during ventricular contraction. Left ventricular twist helps with ventricular efficiency by storing potential energy in the myocardium for diastolic recoil, resulting in that suction effect that occurs in early diastole. Because it only has one layer of myocytes, the right ventricle doesn't exhibit twist. Differences in coronary supply also exist, with two coronary arteries for the left ventricle and one coronary artery for the right ventricle. In addition, the difference in transmural pressure gradients for the high pressure left ventricle and low pressure right ventricle actually causes coronary flow for the left ventricle to occur only in diastole, whereas it occurs during both systole and diastole for the right ventricle. So what this means is that when left ventricular systolic pressure goes up because of increased afterload, like in aortic stenosis or coarctation, left ventricular coronary flow is less likely to be affected, since most or all of the flow is in diastole.
When right ventricular systolic pressure goes up because of increased afterload, like in pulmonary stenosis or pulmonary hypertension, right ventricular coronary flow is incredibly sensitive since flow occurs during both systole and diastole, and that right ventricle has a higher risk for ischemia and fibrosis. Hopefully we're all familiar with the square-shaped pressure-volume loops for the left ventricle. These loops were obtained by Andrew Reddington when he was in Toronto as they gradually occluded the inferior vena cava, showing what happens to the left ventricular pressure-volume loop with decreasing preload. In a normal left ventricular pressure-volume loop, isovolemic contraction occurs after the mitral valve closes, followed by ventricular emptying, followed by isovolemic relaxation after the aortic valve closes, followed by ventricular filling. Stroke volume is the volume difference from the end of isovolemic contraction to the beginning of isovolemic relaxation during ventricular emptying. And the area of the loop represents the amount of work performed by the left ventricle with each contraction, also known as stroke work. In contrast, right ventricular pressure volume loop are more triangular in shape. These are a series of pressure volume loops with gradual occlusion of the IVC, resulting in gradual decrease of preload. What you'll notice is that the right ventricular pressure volume loop has poorly defined isovolemic phases, so that the only familiar segment is ventricular filling. This is because ejection actually starts to occur as early as when the pressure rises, which for the left ventricle represents the isovolemic contraction phase, and ejection continues on even after the pressure starts to fall, which for the left ventricle occurs during the isovolemic relaxation phase. So in fact, what you'll notice in the pressure versus time graphs is that for the right ventricle and pulmonary artery, there's a delay or hangout time in which the pulmonary valve closes at the dicrotic notch, in which pulmonary valve closure occurs later than the time when the right ventricle reaches that pressure value. For the left ventricle, those two events are nearly simultaneous with a very short hangout time. And this is all because of the fact that the resistance against which the right ventricle has to eject is lower than the resistance against which the left ventricle ejects. In fact, it's this relationship between right ventricular contraction and low resistance in the pulmonary arteries that makes the right ventricle exquisitely reactive to changes in loading conditions. So for example, the left ventricle can easily maintain stroke volume over a big range of afterload because of the multiple compensatory mechanisms. Right ventricular stroke volume, on the other hand, is incredibly sensitive to even relatively small changes in right ventricular afterload. Finally, the total work performed by the right ventricle is much less, up to 1/6 than the work performed by the left ventricle. And in fact, this is the big issue for the right ventricle, since it makes the right ventricle less suited to respond to big sudden changes in loading conditions. Let's now talk briefly about the interactions between the left ventricle and right ventricle that occur because of shared myocardial fibers, shared ventricular septum, and shared pericardial space. As you can imagine, dilation of one ventricle results in diminished compliance of the other ventricle because of the fact that there is a finite shared space. Focusing more on the right ventricle, when it dilates, the decrease in left ventricular compliance results in less ability for preload to increase the amount of work done by the left ventricle. In other words, the left ventricle has a tough time getting bigger with higher preload because the right ventricle is already too big within the pericardial sac. In addition, the flattened left ventricle, because of the big RV, actually first changes to a more spherical shape in early systole before the onset of ejection. In other words, there's fiber shortening that's occurring even before the left ventricle ejects blood into the aorta. And both of these phenomena, decreased preload-related work and fiber shortening without ejection, result in a net decrease in left ventricular ejection fraction. So not only decreased compliance, but also decreased left ventricular performance with a lower ejection fraction. Interestingly, left ventricular hypertension, which results in left ventricular hypertrophy, doesn't have as much of an effect on right ventricular compliance. But right ventricular hypertension, which results in right ventricular hypertrophy, can have a significant effect on left ventricular compliance, mostly because
because the septum flattens and shifts to the left with increased right ventricular pressure. The septum doesn't change shape with left ventricular hypertension. This is interesting. We know these things from elegant dog studies in the 1990s, in which Santamor and his colleagues were able to electrically isolate the left ventricle and the right ventricle so they could see what would happen if one ventricle stopped contracting. It turns out that right ventricular contraction only has a minimal effect on left ventricular contraction. But left ventricular contraction contributes as much as 50 to 60% to the total force generated by the right ventricle. In fact, they found that about 20 to 40% of right ventricular stroke volume results from left ventricular contraction, but not vice versa. In other words, left ventricular dysfunction has a much stronger effect on the right ventricle than right ventricular dysfunction has on the left ventricle. Let's now talk about the two primary right ventricular pathophysiologic states, both of which result in right ventricular remodeling. The clinical scenarios associated with right ventricular pressure overload include pulmonary stenosis, pulmonary hypertension, patients who have undergone pulmonary artery band placement, and patients with the right ventricle functioning as the systemic arterial pump, as seen in transposition of the great arteries after the atrial switch, congenitally corrected transposition, and hypoplastic left heart syndrome and other congenital heart diseases with a single right ventricle. Wall stress, which is designated here as sigma, is the best measure for pressure load on a ventricle, for afterload. And it's equal to pressure times radius divided by wall thickness. So pressure overload results in increased systolic stress because of the increased pressure in the equation, which then causes an increase in the number of myofibers in parallel and an increase in wall thickness, resulting in compensatory concentric hypertrophy. It turns out that the need for optimal systolic performance takes precedence for the hypertensive right ventricle, so it takes on a more ellipsoid shape with a higher diameter between a higher diameter ratio between the right ventricle and the left ventricle, and a lower radius of curvature for the free wall, much like what you would see for the left ventricle. Importantly, the predominant direction of contraction shifts from the normal longitudinal direction to a more circumferential direction, again, much like the left ventricle. In addition, pressure-overloaded systemic right ventricles exhibit mismatch between coronary supply and demand, with moderate or severe myocardial perfusion defects, as well as decreased coronary flow reserve, presumably because of the increased transmural pressure gradient for the hypertensive right ventricle. And the right ventricular pressure volume loop becomes more square-like, as you can see in these pressure volume loops, with increasing occlusion of the left pulmonary artery, again looking like the left ventricle. The problem, as we said before, is that right ventricular remodeling can never be like the left ventricle because they're different animals altogether. The stages are the same, but the timeline for the right ventricle is faster than for the left ventricle. So the typical progression of ventricular remodeling for patients with right ventricular pressure overload starts with the first stage of compensatory right ventricular hypertrophy associated with increased mass to volume ratio and normal systolic function and contractility. Eventually, the right ventricle becomes dilated so that mass to volume ratio becomes normal, followed by a stage of reversible heart failure where there's continued right ventricular dilation, resulting in a drop in the mass to volume ratio, as well as systolic function and contractility. And what we don't want to get to is the stage of irreversible heart failure. This is what happens to patients with congenitally corrected transposition of the great arteries with the systemic right ventricle over time. By age 40 to 60, you can see that the percentage of patients without significant right ventricular dysfunction or symptoms of right ventricular failure is quite low. Characteristic lesions associated with right ventricular volume overload include pulmonary regurgitation, tricuspid regurgitation, repaired tetralogy of Fallot with residual pulmonary regurgitation, and atrial septal defects. Volume overload causes increased diastolic stress because of the increased radius in the equation, which then results in new myofibers in series, and an increase in chamber size. This in turn adds more systolic stress
to the system has the concomitant increase in right ventricular wall thickness, resulting in normal right ventricular mass to volume ratio and eccentric hypertrophy. Pulmonary regurgitation, as you can see nicely in this echocardiogram showing to and fro flow across the right ventricular outflow tract because of free pulmonary regurgitation, has been studied fairly extensively as a model for right ventricular volume overload. Severe pulmonary regurgitation is different than severe aortic regurgitation, especially early in its course, where it has much less impact on the clinical presentation, mostly because of the fact that the pulmonary capillary bed functions like a valve, decreasing the degree of retrograde flow. In addition to negative intrathoracic pressure during inspiration, as well as the diastolic recoil in the left ventricle that results in diastolic suction, both contribute to more antegrade flow along the pulmonary vascular bed. The stages of ventricular remodeling for pulmonary regurgitation begins with the compensated stage, where right ventricular dilation results in compensatory right ventricular hypertrophy, which is associated with normal mass to volume ratio, normal afterload systolic function and contractility. With continued right ventricular dilation, there's eventually inadequate hypertrophy with a consequent decrease in mass to volume ratio, increased afterload, and decreased systolic function. Myocardial contractility is still normal at this point. Eventually, there's decreased myocardial contractility, which is still reversible at a certain point. And again, what you don't want to get to is the point of irreversible myocardial injury. You can see in the study looking at the natural history of isolated pulmonary regurgitation that by the age of 40, the percentage of patients without symptoms is pretty low. So hopefully you have a sense of why understanding the right ventricle is important when caring for patients with congenital heart disease. There are definitely embryologic, morphologic, and physiologic differences between the right ventricle and left ventricle that need to be considered when treating patients with congenital heart diseases. Ventricular-ventricular interactions can have significant effects on the performance of both the right ventricle and the left ventricle, although those effects may be variable for each ventricle. And abnormal loading conditions, whether it's pressure overload or volume overload, lead to ventricular remodeling that can then have long-term outcome effects. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Lopez. Thank you for your beautiful and comprehensive talk. My honor, I was at Stanford 24 years ago with Schnitger, Engler, and young Alan Young. So my warmest is still here. my warmest hello to them, please. And you have learned a lot from your talk, and a lot of things you have to learn more. You have to study your talk in the future also. Xin mời các bạn ạ. Your question với lại giáo sư Lopez ạ. Một cái bài báo cáo rất là hay, nhưng mà thực sự là rất là khó khăn, là những vấn đề mà đúng là chúng ta cũng có thể là trong thực tế chúng ta cũng đã nghĩ đến, chúng ta cũng đã làm, nhưng không thể nào mà sâu được như là các cái nghiên cứu mà giáo sư Lopez đã trình bày. Xin mời chúng ta có các cái câu hỏi với lại giáo sư Lopez. Xin mời ạ. Mời các anh chị. Can you please on some word how in practice you have to evaluate the LV right ventricle function on just on echo? A lot of our physicians here, they are echographer, so it's very important for us. Yeah, I think that for the most part, I think most of us evaluate right ventricular function by looking at it qualitatively, right? We look at to make sure that it's contracting when we're doing it by echocardiography, because there are very few measures that actually can help us. I'll tell you that our general practice here at Stanford is that we measure
fairly routinely the fractional area change of the right ventricle in an apical 4-chamber view. And we also measure TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion. Those are very good measures, but you have to know that you're only looking at the right ventricle within the apical view. It doesn't give you any information about the outflow tract. We've started doing more 3D echo as a measure of RV volumes and right ventricular ejection fraction, but I think it's still not coming into common practice. I think the more automated it becomes, the easier it'll be. And so I'm hoping that sometime in the future we will be doing that more. But I have to say that the most important thing to do is understand what the physiology is of the particular heart disease. And then you have a sense of what the effect will be on the right ventricle, and then you can use fractional area change or TAPSE. Thank you. And how about this strain tracking? So we have started. We're definitely doing RV strain already. There are several issues with that. The reproducibility of RV strain is still not as good as left ventricular strain. The other thing is, I believe that when you're looking at RV strain, most of the algorithms only look at 3 segments of the RV free wall. In fact, the septum also contributes. So I actually think that when we look at RV strain, we should be looking not only at the lateral segments, but also at the septum. The problem is we don't have a whole lot of normal data, but I think that's the next phase. Thank you. Mời các bạn ạ. So thank you again, Professor Lopez, for your talk, and hope to see you one day in Vietnam. Not only online like that, but on site in Vietnam for next congress. Absolutely. Yes. So thank you. Very nice. Thank you. Thank you for joining us. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ tịch đoàn. Chúng ta có giáo sư Hồ Thượng Nghĩa là giám đốc bệnh viện Thống Nhất và hiện nay là chủ tịch phân hội tim mạch can thiệp Việt Nam ạ. Xin chào mừng thầy. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời bài báo cáo tiếp theo của Professor Philip Pibaro from Quebec, Canada. He'll talk about the transcatheter valvular heart disease intervention, current state and future direction. Please, Professor Pibaro. Great privilege and honor for me to present at the 18th Vietnam National Congress of Cardiology on this topic of transcatheter valvular heart disease intervention, current paradigm and future direction. And I do have the following disclosure to mention before getting started. So let's start first with transcatheter valve therapy for aortic stenosis, which is the most prevalent valvular disease. Well, when there is an indication of aortic valve replacement in a patient with severe AS, the next step is to select what is the best type of intervention, of procedure for a given patient. Surgical AVR, SAVR, versus transcatheter aortic valve implantation, TAVI. And for both procedures, there are, as you know, different devices and platforms that you can use in the patient. So this selection of TAVR versus SAVR should be a personalized and shared decision process with the patient. And there are several factors to consider. The first is age. When a patient is older than 75 years old, well, this favors TAVI, whereas if the patient is younger, this favors SAVR. Surgical risk, of course, high prohibitive surgical risk favors TAVI, whereas low surgical risk favors SAVR, but you can use TAVI or SAVR now for all strata of surgical risk. Severe frailty will favor TAVI. There are other factors, of course, that may influence this decision, in particular the valve morphology. If it is not favorable for TAVI with, for example, calcification extending in the LVOT, etc.,
well, you should rather use a SAVR. Also, concomitant valve disease as well as complex multivessel coronary artery disease will tend to favor SAVR versus TAVR. In this graph here, well, there are other factors that may be considered. And in general, when you have older age, severe frailty, high surgical risk, women, small annulus, high risk of severe prosthesis patient mismatch, the low flow, low gradient pattern, that's all factors that you may consider to favor TAVI versus SAVR. And of course, if the transfemoral approach is feasible, this is an additional argument. And importantly, always important to take into account the patient preferences. So now, if you finally, with the patient, decided to perform a TAVI, is there a difference in terms of outcome according to the type of platform of device that you're going to use to do the TAVI, so balloon expandable versus self-expanding? In the France TAVI registry, a huge registry where they did a propensity score match analysis, so it's not randomized, but still, the balloon expandable device were associated with better survival, reduced mortality compared to self-expanding. And the difference was significant as soon as 6 months. However, this first study was done with the older generation of balloon expandable as self-expanding. Nevertheless, in this more recent OPERA TAVI registry, more than 3,000 patients enrolled, with then the new generation of self-expanding and balloon expandable, still, there was similar device success with both platform, but actually better safety success with the balloon expandable, the SAPIEN 3 Ultra versus the Evolut Pro or Pro Plus. And in terms of paravalvular regurgitation, same, the balloon expandable was associated with lower risk of paravalvular regurgitation versus the self-expanding. However, the balloon expandable was associated with higher residual gradient and severe prosthesis patient mismatch. So I think we need a trial. We need a randomized trial to compare these two different design of device for TAVI. And there are actually two ongoing trials, the SMART trial and the BEST trial. And you have here the reference number in the clinicaltrial.gov website. So I think, TAVI has been now very well validated for all the patients with symptomatic severe AS and, high, extreme, intermediate, and low surgical risk. And there are actually now ongoing randomized trial to eventually test the benefit of an early TAVI in other, let's say, indication, in other subset of patients, in particular the asymptomatic severe AS patient. So there are several trials ongoing. Early TAVR is the largest one. There is also Easy AS and EVOLVE. And also, if we go one step further in the expansion of the indication, there are also ongoing trials testing early TAVR versus clinical surveillance in patients with moderate AS and symptoms and or some risk markers. And there is in particular the TAVR and LOAD trial that targets patients with reduced EF, and the PROGRESS trial that is more for all comers, let's say, with at-risk moderate AS. So I think, it's certainly an interesting evolution that we have this expansion, this potential expansion of indication of TAVI in other subset of patients, the asymptomatic severe and the symptomatic moderate AS. But I think we also need to keep in mind that still we have in the patient who have class 1 indication for AVR with high gradient, classical form of AS, still a large proportion of the patient ultimately do not get their AVR. So there is still an underuse of AVR in this in this patient. You see, the line is the estimation of the class 1 indication of AVR, and the bars actually represents the actual
number of AVR performed. Gray is SAVR, orange is TAVR, and although TAVR was introduced and certainly helped to treat more patients who maybe before were precluded and were declined AVR, but still you have close to 1/3 of patients who have class 1 indication for AVR and ultimately do not get the AVR, SAVR or TAVI. So I think this is something to keep in mind. Now, one of the big unknown, of course, with TAVI is the long-term durability of the device is unknown. And well, in this recent review paper that I had the privilege to lead, we propose some standardized definition for bioprosthetic valve dysfunction and failure, following aortic, of course, but also mitral valve replacement. And this was, in fact, a follow-up article after the VALV-3 definition. And we actually provided more details on the VALV-3 definition for the aortic, and we provided new definition for the mitral. So, of course, the first important thing when there is dysfunction of the prosthesis is to determine the etiology and to do this classification. Non-structural bioprosthetic valve dysfunction, this is paravalvular regurgitation or prosthesis patient mismatch. Structural bioprosthetic valve deterioration, which may actually impair, of course, the durability of the valve, and thrombosis and endocarditis. And with non-structural bioprosthetic valve dysfunction, of course, the dysfunction is already present at the outset of the TAVI, and so generally remains stable during follow-up, but it may still lead to a bioprosthetic valve failure and require intervention or cause the death of the patient. With structural bioprosthetic valve dysfunction, there is, or thrombosis or endocarditis, there is an hemodynamic valve deterioration during follow-up. And we propose actually a staging of this hemodynamic valve deterioration in this paper and in VALV-3. And this may eventually lead to a bioprosthetic valve failure. So we applied this VALV-3 criteria to the PARTNER 2 cohort, where actually we use the randomized arm of PARTNER 2. So PARTNER 2 is intermediate surgical risk, randomized to TAVR with the second generation of SAPIEN, the SAPIEN XT, versus SAVR, surgical AVR. And also we included from the registry with the SAPIEN 3, the third generation of the SAPIEN, we did a propensity score match analysis with the SAVR. And actually, I won't go into detail, but there were good and bad news. The second generation, the SAPIEN XT, actually had higher rate of structural valve deterioration, bioprosthetic valve failure related to structural valve deterioration, and all caused by bioprosthetic valve failure versus SAVR. But the SAPIEN 3, so the third generation, had similar rate of SVD and SVD-related BVF, somewhat higher, however, all-cause BVF, essentially because of paravalvular regurgitation, which was still more frequent with the SAPIEN 3 versus the SAVR, of course. Now, in a more recent analysis, but here from the CoValve evolute pooled analysis from the trials with the CoValves, so this is here with the self-expanding. This is just as the data I presented was 5-year outcomes. This is also 5-year outcomes. So 5-year, of course, is still relatively early in the life of a bioprosthetic valve. This is midterm result, but still valuable information, of course. In this analysis, interestingly, they found that the rate of stage 2 or 3 structural valve deterioration. So here you only have the bioprosthetic valve dysfunction related to structural valve deterioration, were actually significantly lower, so better, in TAVI versus SAVR, which is reassuring. Of course, the limitation of this study is that they did not provide all-cause bioprosthetic valve dysfunction and failure because, of course, several of the self-expanding device failed not because of structural valve deterioration, but because of paravalvular regurgitation. And for the patient, you know, if the valve fails and has limited durability because of a structural valve deterioration versus a non-structural valve deterioration or dysfunction, well, this is the same, right? So now a new, I would say, perspective that has been introduced with transcatheter valve therapy is this possibility of doing a valve-in-valve for degenerated surgical bioprosthetic valve, which is now a 2A indication
in the guidelines if the patient is at high or high operative risk or inoperable. And these are, for example, the results of the 5-year outcomes in the Partner 2 for the valve-in-valve registry, where we actually compared with my good friend Becky Ann the outcomes of the patient with valve-in-valve. Here it's with the Sapien XT, so still second generation. And this is the red curve. And you see that the outcomes are similar to the native TAVI in the intermediate risk, so the P2A, but better compared to the native TAVI with, again, Sapien XT in the P2B, where the patients were inoperable. So, and the rate of SVD-related bioprosthetic valve dysfunction and SVD-related BVF were at midterm similar to what we obtained in native TAVI, and that I just showed you a few slides ago. Now, same question as for native TAVI. Is there any difference in outcomes between the different platform of balloon expandable versus self-expanding TAVI that we can use? So my colleague and friend Josep Rodescabal did this randomized trial. It was called the Lytton trial, just published in JACC, where actually patients were randomized. They had a failed surgical bioprosthetic valve, and they were randomized to have a valve-in-valve with a balloon expandable valve versus self-expanding valve. This study was not powered to for clinical outcomes. Clinical outcomes at 30 days were, however, similar in the two arms. But in general, there were actually higher rate of high residual gradients, so mean gradient more than 20, at 30 days with a balloon expandable versus self-expanding, with a trend for also higher rate of severe prosthesis patient mismatch. In terms of paravalvular leak, were similar in the two arms. However, when we, in a sub-study where we did also invasive measurement versus echo measurements, there was actually no significant difference between the two groups for with regards to the invasive measurements. Now, another interesting perspective that has come with valve-in-valve is bioprosthetic valve stent fracture to improve hemodynamics and reduce the risk of high residual gradient or severe prosthesis patient mismatch, as we just saw in the Lytton trial. In the Lytton trial, actually, few patients underwent stent fracture. And it has been shown that, well, almost all valves can be fractured or bent. So the trifecta, for example, the stent cannot be fractured, but it can be bent. This procedure can be performed safely and actually definitely results in improvements in hemodynamics. So you see, you for example, for the gradients were in this study was reduced from 19 to 8 after bioprosthetic valve fracture, and the AOAs were substantially improved. So clearly a good impact and a good improvement in hemodynamics. In terms of durability, we don't know, but if you look at this, hopefully it will play, but you see that this is before fracture. You have a lot of pinwheeling during diastole and bending during systole, so high mechanical stress and maybe shorter durability. Whereas after fracture, you see no more pinwheeling during diastole and no more bending of the free margin during systole. You have a nice opening, so most likely less mechanical stress and potentially better durability. Though actually, maybe stent fracture will also improve durability of the valve-in-valve. Now we can also do a TAVI-in-TAV, so TAVI-in-TAVI, so TAVI in failed TAVI, which may help for the maybe the issue of durability of the TAVI valve. And while this was an elegant study where actually there was similar device success and rate of safety according to the initial type of TAVI, so the failed one. So if the failed TAVI is a balloon expandable or self-expanding, the rate of device success and safety outcomes are similar. There are somewhat higher gradients with the if the failed TAVI valve is a balloon expandable valve. Now,
if you look at the results according to the subsequent TAVI type, so the valve that was used for the TAVI in TAVI, well, there was actually a similar rate of safety, so no problem. But in terms of device success, you have better success rate if you use a self-expanding to do the TAV in TAV rather than a balloon expandable. And this is essentially driven by the fact that you have a higher proportion of high residual gradient if you use a balloon expandable versus a self-expanding. So these are the strategies for lifetime management according to life expectancy. And this is again from this excellent paper from Stefan Windecker. And you see that, well, all is possible. You have several permutations, and if the patient is younger, you may decide to do a young patient, a Ross procedure or SAVR with a mechanical valve. If you have a patient who is young, in the 30, you can use SAVR, then TAVI, or SAVR, TAVI. And then as the patient is getting older, you may consider, TAVI as first option, and then you may have to do TAVI, SAVR, TAVI, or TAVI, SAVR, and etc. And finally, it's only when the patient is maybe, beyond 75 years old that probably with one single TAVI, you're going to be okay. But of course, the younger is the patient and the more or the higher is the likelihood to require at least 2 and probably 3 interventions. And so I think we need more data on what is the optimal sequence of intervention we should do to ensure an optimal lifetime management for the patient. In terms of transcatheter mitral valve therapy, there are essentially 2 main approaches, the transcatheter edge-to-edge or mitral valve annuloplasty and the transcatheter mitral valve implantation. Many devices have been used. For the TER, there are several studies now that validate this technique, and it has been shown to significantly reduce MR, maybe not completely eliminating MR. There are new generation of mitral clips, such as the G4 now, that really provide some substantial progress in you can do independent leaflet grasping ability, whereas before you needed to do simultaneous leaflet grasping. There are 4 sizes with the G4 versus 2 sizes for the previous generation. And the outcomes in terms of correction of MR and the rate of residual MR are substantially improved. For primary MR, transcatheter edge-to-edge repair is indicated, the 2 indication if there is high or prohibitive surgical risk. For secondary MR, essentially transcatheter edge-to-edge repair is indicated if medical therapy has been optimized, if the patient has, of course, severe MR, LVF is lower than 50%, and you have a favorable mitral valve anatomy with an LV end systolic diameter that is less than 70. So many conditions, and it's a 2-way indication. For transcatheter mitral valve implantation, well, there are several devices and the challenges. And this is maybe the difference versus TAVI, where the anchoring of the valve is not really an issue. With TMVI, this might be an issue. So there are several strategies that have been used, as you see, in order to maintain the valve in place. And this is, for example, with the Evoke system that we used in our institution, and we did the first in man, actually. And so with this valve, you have this little anchoring, grasping, antenna, if you will, extension that allows to maintain the valve in place. And the results with this Evoke were pretty good in terms of hemodynamics. You see, you have a nice laminar flow, no residual MR. The issue, however, might be, and this is an issue with all, I think, TMVR system, or most of them, is that there is a risk of interaction with the LVOT and obstruction of the LVOT flow. And so there's been some interesting innovation in this regard, in particular the Alta valve, where actually there is this sphere, made of, this is actually a spherical stent
that maintain the valve in place, but the valve is essentially supraannular. Everything is in the left atrium. And this is after implantation. We also did in our institution the first in man. And actually, the advantage is that, there is no interference with the LVOT with this valve, as opposed to what I showed you with the other valve, the Evoke, because the device is essentially in the left atrium. So this might be, I think, an incremental value. These are some recent results with the Intrepid valve, another type of valve. Well, this only 14 patients, but showing excellent outcome with zero mortality, zero stroke, and a good correction of MR. So there are many devices available for the aortic valve, the mitral valve, the tricuspid valve intervention. This is very impressive, the number. The durability of this device is not well established, and these are the key takeaways. Well, the burden of valvular disease is major and will increase exponentially in the next decades. This presentation was very much about intervention, but in terms of pharmacological treatment of valvular heart disease, there are several trials that will start soon to test some pharmacotherapy. So interventional treatment of valvular heart disease should be a shared decision process, shared between the patient, the heart team, in order to determine the timing and type of intervention. And clearly, transcatheter valve therapy has transformed, has revolutionized the management of valvular heart disease, and indication are expanding rapidly, but keep in mind the long-term durability is unknown, so we still have to be cautious. TAVI is indicated for symptomatic CVIS or asymptomatic CVIS with risk markers if patient is older than 75 years old. Maybe consider if older than 65 years old if you use and apply the American guidelines. TER is indicated for patient with primary MR if the patient has high or prohibitive surgical risk. And for secondary MR, it is indicated if you have CVMR, preferably based on registration fraction more than 50%, persistence of symptoms despite optimized guideline medical therapy, favorable mitral valve anatomy, LVF lower than 50%, and LVN systolic diameter less than 70 millimeter, and not requiring CABG. Thank you very much for your attention. I am the interventional cardiologist, but I do the BCI. I do not do TAVI. But I have some question for you. As you know, when we consider indication for TAVI and SAVI, small annulus, it prefer TAVI, and large annular prefer SAVI. So by now, do we have the data for in the male and female? Because female look like a small annulus, and maybe the race, maybe the Asian people have a small annulus, and the Europe and America people is larger annulus. So how about data? The first question, Lee. That's an excellent point. Indeed, I think there are now a strong body of evidence suggesting that in the small annulus, TAVI may outperform SAVI. You know, you have less severe prosthesis patient mismatch, lower residual gains, and the issue of paravalvular AR in the small annulus, you know, maybe more in favor of SAVI is not as much as an issue. So yes, definitely, I think in a small annulus, there are advantages in terms of hemodynamics and also less complications, you know, because we know that the surgery
in a small chest, a small annulus is more challenging. And I can tell you in our institution, the fact, when you have a patient with a low surgical risk, the fact of having a small annulus is considered by the heart team as an argument to select TAVI versus SAVI. Having said that, we don't have any randomized data. So there is a randomized trial that is led by my colleague and friend, Dr. Josep Rodés-Cabal, with randomizing patients with small annulus, and they are randomized to TAVR versus SAVR to really address this question. And now I see your point, can we transpose this from small annulus to women and eventually population such as Asian population where the annulus is small and therefore prefer maybe TAVI than SAVI. Well, in women, I also believe that probably TAVI should be preferred to SAVI if no other consideration because they have small annulus and because if we look at the data, generally the fact of being a woman is a risk factor for procedural complication following SAVI, but with TAVI this is the opposite. They generally have a better outcome. Having said that, we have now an ongoing randomized trial, which is called the RIA trial, and it is conducted in Europe. It is very similar to Partner 3 in terms of inclusion, and it's TAVI versus SAVI in low intermediate surgical risk, but for women only. So men are excluded. And indeed, most of these women have a small annulus, absolutely. And maybe, I think, this is a study that you should conduct. It would be interesting in population, especially in the Asian population and the Asian women, to see if TAVI is superior or not to SAVI. I would think so, but this would need to be demonstrated. Okay, thank you. And one more question. As you know, if the patient have a coronary artery disease, before we do the TAVI, we can have a plan to manage them, to manage the CAD. But I ask you about the real world practice, because in the patient with the TAVR, and the patient suffer acute coronary syndrome such as STEMI, and if the patient have a chronic coronary disease, the patient have the time to transfer or center experience about TAVI and PCI, but sometimes he far away. And do you have some advice or some recommendation for the interventional cardiologist who do PCI in the patient with STEMI in combination with TAVI and STEMI? Yeah, I think, definitely if there is a TAVI in place, that's what you mean, and then there is a STEMI, yes, definitely the access to coronary arteries may be more difficult. And so this is, I think, an issue that maybe we did not anticipate initially, when the first era of TAVI, but I think nowadays we realize sometimes we have difficulty to access the coronary arteries. So clearly, the access to coronary arteries in a patient with an STEMI is more challenging if you have a TAVI in place than if you have a native valve. Now, having said that, not all TAVIs are equivalent. If you have a balloon expandable valve, because the stent is relatively short, the access to coronary arteries is generally not an issue, except if you have an effacement of the aorta. Otherwise, you're generally good. It's more with the self-expanding that we may have an issue, and even more when you have valve in valve, valve in surgical valves or TAVI in surgical valves or TAV in TAV. And here this may become very challenging to access the coronary arteries. And this is why, there is a lot of work now to do commissural alignment when you do a valve in valve. And also there are new valves that are developed, new TAVI valve, balloon expandable and self-expanding, that have improved design of the stent to have larger alveoli
and larger access to the coronary arteries. So there is a lot of work ongoing to improve the design of the valve and also the technique of implantation, especially when you do a valve-in-valve, in order to overcome this issue of late coronary access, which is becoming really an issue because now the patients with the first generation of TAVI valve are coming back with STEMI, and sometimes it is very challenging, you see. So, yeah, I think it's an important issue. The other issue is maybe to manage the coronary artery disease at the first place when we do the TAVI, you know. I think when we do the TAVI, maybe, and this is maybe one of the disadvantages of TAVI versus SAVI, is that maybe we are not enough aggressive with regard to the coronary artery disease when we do a TAVI. When we do a SAVI, you know, generally the surgeon will do a complete coronary revascularization. With the TAVI, sometimes we treat not completely, so I think maybe we should be more aggressive in the first place, rather than wait for the problem to happen and then have the TAVI in place and then have more difficulty. So we have to work on both fronts. In the first TAVI, and then try to improve the implantation and the design in order to facilitate the coronary access in the years to come. Okay. By now, in Vietnam, it's about 100 patients were deployed the TAVI. So we must pay attention to this issue. And do you recommend for the hospital, the provincial hospital or small hospital, use fibrinolytic therapy and transfer the patient to the center, have an ability to solve problem? Well, I think, you know, we have to develop maybe an algorithm for risk stratification. I think we have to select the case maybe where it is very likely that there will be some difficulty to do coronary access, and then eventually do fibrolytic therapy and transfer them in emergency to an experienced center. But if it's a relatively simple case, so for example, you would say, well, the balloon expandable, I think you can do them if they have the facility to do the PCI, to do them locally, because still the time, you know, from to the door to balloon is important to take into account. And otherwise, if it's more complex, for example, the valve-in-valve, especially the valve-in-valve that has been performed with the self-expanding valve, especially the first generation, these are the cases where maybe, you know, and there was no commissural alignment. So I think, you know, depending on the TAVI, the type of TAVI that was performed, the anatomy, we have to develop simple algorithm for risk stratification and say, well, this one will be very difficult to access. We are better to do fibrolysis therapy and transfer versus, you know, this one that can be treated by PCI locally. Okay, thank you so much. Certainly, we have many questions for you, but the time not enough. So thank you one more again. And by now, we move to the next presentation. Thank you so much, Professor Philip Piperon. Thank you. The next speaker, we would like to invite Professor Shaolan Chen from China with the presentation Complex PCI. When we stop for optimal medical treatment, please, Professor Shaolan Chen. Oh, thank you. Can you hear me and see my slides? Can you see my slides? We have seen your slide. Oh, thank you. Thanks to the organizing committee for inviting me, and I appreciate Kwang to allow me to change the topic of my presentation to definition criteria from clinical need to formula. This is Dr. Shaolan Chen from Nanjing First Hospital, China. I have nothing to disclose. Actually, for any two given bifocal lesions, which are identical, so let me give you two examples from left to right. So both are Medina 111, two coronary distal left main bifocal lesion. But the first one, the left one, has a short side branch lesion in the third
On the other hand, the right one has a very, very diffuse lesion in second flex. So meaningfully, we have to select different scanning technique for these two distal left main bifocal lesion. Actually, for any bifocal lesion, there are many factors influencing the standing selection, like side branch main vessel lesion length, side branch diameter, stenosis, side branch vessel diameter, as well as distal bifocal angle and calcification. Additionally, you know, a clinical status, for example, SAS was a stable coronary syndrome, and also the presence of comorbidities and also cardiac function are independent factors for the clinical outcome of the standing bifocal lesion. So since the posterior of PCI, the quarrel between upfront two-stand technique and the provisional standing technique is a hot topic. So according to the Medina classification, there are many variant classification, starting from just distal to Medina 110 or Medina 101. Even Medina 101 is considered as another true bifocal lesion, but in fact, we did not think so. So for false bifocal lesion, for example, just distal Medina 110, Medina 101, prominent standing technique is a primary treatment. Even according to the IWAS study, so even for just distal lesion at the left main, so the plaque usually is scanned into the proximal AD or simple flex, so which will cause the complexity of standing bifocal lesion. In contrast, for Medina 111 or 011, two true coronary bifocal lesion, so two-stand technique or upfront systematic two-stand technique is recommended. So here is a result from Excel trial published several years ago. In that study, comparing PCI and CABG for the entire cohort of patients with left main disease. Subgroup analysis for distal left main lesion. Here, I need to remind you, it's not only for distal bifurcation left main lesion. It's only for distal left main lesions. So at 5 years of follow-up, one-stand technique provided very strong superiority to two-stand technique. I think this is the subgroup analysis. There are many limitations. So actually, you know, according to the 2018 ESC guidelines, we have to assess, to measure the complexity of bifocal lesion. Guideline provides 3 items: side branch diameter minimum 2.75 millimeters, side branch lesion length greater than 5 millimeters, or operate feels that it will be very difficult to access the side branch after main vessel standing. These 3 items are the criteria to differentiate the complex from simple bifocal lesion by ESC 2018 guidelines. Because this criteria based on the very small European studies, so it was so far it's not accepted globally. So this is another reason why 7 years ago we started to establish our definition criteria. Actually, it was established from 1,550 patients with different kinds of bifocal lesion. After establishment of definition criteria, which was further validated in another external study group, finally we got 2 major criteria, including for left main distal bifocal lesion or non-left main bifocal lesion. From the figure, you can see the consistent agreement is a side branch lesion length minimum 10 millimeters, but the difference only lie in the diameter, side branch diameter stenosis, which should be minimum 70% for distal left main and 90% for non-left main bifocal lesion. So for any given bifocal lesion, so we could very simply to define the major criteria. On the other hand, on the right panel, we also provide 6 minor criteria, including mild
greater than mild calcification, multiple lesions, bifurcated angle less than 45 or greater than 70 degree, main vessel reference vessel diameter less than 2.5 millimeter, main vessel lesion length minimal 25 millimeter, or thrombus containing lesion. So for any bifurcated lesion, the complex disease could be defined if there is one major criteria plus any two minor criteria. This is very simple, only anatomical based criteria could be very easily to define in the CAS lab. So after the validation of definition criteria from external group, so a few years ago we designed, conducted, and published this definition 2 trial. So we only include 660 patients defined by definition criteria to be as a real complex bifurcated lesion, randomly into provisional and systematic two-stent group. The primary endpoint was the tight lesion failure at 1 year follow-up. Safety endpoint was the stent thrombosis at 12 months follow-up. Secondary endpoint also included mortality, cardiovascular death, incident with stenosis, myocardial infarction, or any kind of revascularization. So at 1 year follow-up from the figure you can see, so there was a very high rate of TLR, tight vessel myocardial infarction of the provisional stenting technique, leading to very high rate of primary endpoint tight lesion failure at 1 year follow-up, which was 11.4% compared to only 6.1% of the systematic two-stent technique. I think this is a very, very strong finding by 1 year follow-up. Again, recently we just published our 3 year follow-up for definition 2 trial. From the figure you can see, so the significant difference between two groups was sustained until 2-3 years follow-up. Also, similar findings for tight vessel myocardial infarction and tight lesion revascularization, but there was no difference in cardiac death through 3 year follow-up between two groups. Again, we tried to get the comparison for subgroup analysis between provisional with 1 stent with provisional with 2 stent technique, but the final result was neutral. Because this is a 3 year follow-up, we also performed landmark analysis. From the figure, you can see the significant difference in terms of the tight lesion failure between two groups disappeared after 1 year follow-up. It means if the patient survive at 1 year follow-up, will be free from the tight lesion failure between year 1 and year 3 follow-up. Again, from our previously published 4 randomized study, so there were a total of 820 patients with acute coronary syndrome who received provisional stenting. So of them, we designed 2 groups, provisional with 1 stent and finally provisional with 2 stent group. The primary endpoint for comparison was 3 year tight lesion failure. Here is the final result by 3 year follow-up. Also, it provides very similar findings from 2 definition 2 trial. So from figure you can see in patient in provisional with 1 stent group, who had very low rate of 3 year tight lesion failure, which was only 60.4% compared to 22.9% in provisional with 2 stent group. Also, from the figure on the right panel, you can see TLR rate was pretty high in the provisional with 2 stent group. Similarly, we needed to do landmark analysis. It was sure at 1 year follow-up, actually there was no significant difference in terms of the tight lesion failure and the TLR between two groups. But on the contrary, after 1 year follow-up, it means from year 1 to year 3, so the difference in TLF and the TLR became very, very significantly between two groups.
it reminds the reduction in the durability of the provisional with two-stand technique. I think this is very, very interesting finding to guide us during our daily practice how to select standing technique if you prefer to use provisional for patients with SAS with real complex coronary bifocal lesion. Actually, before publication of EBC main trial, there were only 2 randomized trials from our team, DCAP-3 and DCAP-5, to compare different standing technique for distal left main bifocal lesion. Table showed 1-year result from these 2 trials. For DCAP-3, we compared the DCAP with culotte, and we compared the DCAP with provisional from our DCAP-5 study. So simply to say, at 1-year follow-up, the primary endpoint was pretty high by culotte or even provisional standing technique compared to DCAP technique. Exactly from the individual components of primary endpoint, you can see it was mainly driven by myocardial infarction and TLR. Significantly from the DCAP-5 study, the key issue was the high rate of stent thrombosis, including definite and probable stent thrombosis, which was 3.3% by 1-year follow-up after provisional standing technique. When clinical follow-up was extended to 3 years, also the significant difference between 2 groups from DCAP-3 and the DCAP-5 trial is sustained to 3 years follow-up. Again, the difference, the gap in TLR or myocardial infarction between 2 groups from individual trial became very, very, very wide. Particularly, there was no further increase of stent thrombosis by 3 years of follow-up from DCAP-5, but it increased very much after culotte standing technique by 3 years in our DCAP-3 trial. So this finding was very, very consistent with the Nordic trial comparing culotte with the provisional standing technique. I think these are very, very important studies to stop the routine use of culotte standing technique for distal left main bifocal lesion, particularly because of the concern about the very high rate of stent thrombosis during long clinical follow-up. So since just before the publication of DCAP-5 trial, we have published our definition criteria. So we tried to perform a subgroup analysis from this trial. On the right panel, you can see for complex bifocal lesion, the significant difference in 1-year TLF favored very much for DCAP over provisional. But on the left panel, for simple bifocal lesion, no significant difference between 2 groups. So actually, it was a similar finding from EBC main trial, because it only included relatively simple distal left main bifocal lesion. So actually, we can see subgroup from DCAP-5 for simple bifocal lesion is very, very similar to the enrolling population from EBC main. This is another reason why we achieve very similar findings. So let's go through one live case. It was only 48 years young gentleman. So angiography showed distal RCA lesions, so it's easily to do PCI for the tight disease. So finally, from the epicaudal, showed a very diffuse lesion in the starting from proximal ID to distal, and also there was a very tight lesion in the proximal central flex. So IL cranial and epicranial both showed the very, very tight lesion from distal ID to the proximal, and very, very severe lesions in the diagonal. From angiography, also we can see the type 3 very severe calcification, particularly localized at the proximal ID, just beyond the bifocal lesion involving an ID and diagonal. So this is a still image from the epicranial to show how severe the bifocal lesions involving ID diagonal. We use the same French guiding because of the severe calcification. So basically, we needed to hysterectomy
Also because of the lesion in RAD in side branch is pretty long. So for such kind of particular case, so upfront the two-stand technique was recommended. Also on the right panel, you can see because the distal bifurcal angle is very, very ambiguous. So we could not identify exactly the taking off of the diagonal. So next slide is showing the procedure. So we need to pre-dilate RAD subsequently for diagonal using 2 semi-compliant balloons. So this is the final result after ballooning. So the blood flow looked very good. So we jumped to the IWAS examination. So we studied IWAS from RAD to diagonal. So from the still image, you can see even angiography showed the diagonal is pretty small, but according to the IWAS, so the diameter is around 3.25. Actually, it was not a small vessel. Also, distal RAD also was pretty big. The reference vessel diameter was around 2.5 millimeter. We do believe after the removing of the disease from both vessels, so the vessel diameter will become pretty big. So the next step are the DK quash technique. So 2 wires in diagonal and RAD, long stand from the distal RAD. After that, so the side branch stand and RAD balloon in their position. Standing side branch, followed by optimize the side stand using stand balloon. Remove the stand balloon in side branch. So this is the first balloon quash using 3.5 millimeter non-compliant balloon in RAD. After that, rewire to diagonal, dilating side branch, and first kissing balloon inflation. After that, this is the immediate result. There was no procedural complication from 2 vessels. So then we scan RAD, post-dilating this RAD scan. So after scanning RAD, rewire side branch, and second kissing inflation. This is final part using 3.5 non-compliant balloon, and this is the further part for the very proximal RAD scan. So this is the final result of the DK quash. So the middle still image shows the minimum scan area calculated from final IWAS image. So according to the Excel criteria, so it was a very, very optimal, successful DK quash technique for this bifurcal lesion. So the minimal scan area, as they also showed, the diagonal was 6.5 millimeter square. It was pretty large. However, as a distal segment of diagonal, there was still some plaque, leading to the reduction of minimal scan area, but it was acceptable. So conclusion, actually, for definition criteria define complex coronary bifurcal lesions, the systematic two-stand approach was associated with significant improvement in clinical outcomes compared with the provisional standing technique. Provisional with two-stand technique for SS patient is associated with a high rate of 3-year TLF, mainly due to increased requirement of revascularization. Finally, there were more similarities than difference between EBC man and our DK quash trial, because more simple left man distal bifurcal lesion enrolled in the EBC man. Another concern was a Kulos stand technique routinely used as a dominant two-stand technique in their trial. Thanks for your kind attention. Thank you. Thank you, Professor Chen, for that excellent lecture and for all the work that you have done to further the field of bifurcation science. With regards to the definition criteria,
if we are going to adopt the criteria widespread for defining complex bifurcations, do you have much data when it comes to inter-observer or intra-observer variability in correctly classifying the lesions? Because like with the syntax score, there was a lot of trouble when it came to real-world application of the score. We found that people were misscoring a lot of the coronary anatomy. And also, if we just use 2D coronary angiography to calculate the bifurcation angles, which is one of the minor criteria, many people will calculate the wrong angle. So do you have any data? Were you able to verify with a core lab how many % of classifications were correct? Oh, thank you for your great question. Actually, we do have data from almost 15,000 patients with bifurcated lesion. The final result of the inter and the intra variance was less than 5%. And also another point is that for identification of a bifurcated angle classification, actually we need minimal 2 projections. For example, for proximal ID, we recommend to use the RLOIP cranial. Also, we need RLO cranial to identify the location severity of classification. Again, for bifurcated angle, for a few very, very extreme rigorous cases, it was very tough to identify the real bifurcated angle. But on the other hand, the major criteria is a key. Also, we have 6 minor criteria. Even for very few cases, the bifurcated angle could not be clearly identified. We still have additional 5 minor criteria. So putting together, it's not difficult, not tough to get our final assessment about the lesion complexity. Thank you. Thanks for your question. Thank you. And then last question. Do you think there's any room in the future for improvement of the definition criteria by including intravascular imaging criteria into the section? Because the definition of heavy calcification is so driven nowadays by intravascular imaging that maybe that's the way we should be moving in the future. Oh, thank you very much. Thanks for your wonderful question again. Actually, initially we tried to put intravascular image data into the puzzle model of definition criteria. But from clinical point, I think there will be pretty complicated for intervention cardiologists in the case level. So this is finally why we excluded intravascular image data into the model. Another point is that a few years ago we proposed our NERS risk stratification. We put clinical data, intravascular image finding, and also procedural data, for example, 1 stent or 2 stent, into the NERS score to predict the outcome. So before the publication of our definition trial, we compared our definition trial without intravascular image data with NERS score. We did not find any significant difference in predicting clinical outcome. So maybe in the future study, we need to provide some new finding from the intravascular image to enhance the power of definition criteria. Thank you. Thank you so much, Professor Chen. In the interest of time, we will move on to the next lecture, which will be from Professor Sandeep Nathan from the University of Chicago, who will be discussing oral anticoagulants, current paradigm, and future applications. Can you hear me? Do we have Dr. Nathan's pre-recorded lecture? Can we play that, please? Good evening, Dr. Nathan. Hello. Hello
again, and thank you to the organizers of VNHA for having me as faculty. My name is Sandeep Nathan. I'll be discussing oral anticoagulation, current paradigm, and future applications. Here are my disclosures. So let's first talk about atherothrombosis and non-valvular atrial fibrillation, representing two broad indications for anticoagulation. The global burden of cardiovascular disease is outlined on this slide. CVD remains the leading cause of death globally, with nearly 18 million people around the world who succumb every year to cardiovascular disease, representing about 32% of all global deaths. And mostly this is due to heart attack and stroke. In the United States, CAD is the most common type of cardiovascular disease, killing about 366,000 people in 2017. Over 18 million adults have cardiovascular disease, and 2 in 10 CAD deaths happen in adults less than 65 years of age. So this is not just limited to one segment of the population. In the United States, somebody has a heart attack every 40 seconds. So lots of potentially preventable, fatal, and morbid events in the United States. If we overlay atrial fibrillation on top of that, we find an even larger proportion of patients who are at risk of primarily stroke, but LV dysfunction and many other sequelae of atrial fibrillation. About 1 billion people live in the United States and Europe, and over 20 million of these individuals have atrial fibrillation, representing about 2% of the population. About 16 million anticoagulated indications, and about 5 million patients have CAD. Unfortunately, atrial fibrillation and CAD often occur together because of the strong association with the risk factors and an aging population. And indeed, even in contemporary trials, nearly a quarter of patients with atrial fibrillation have had prior PCI. Some of the factors associated with recurrent cardiovascular events in CVD patients also apply to non-valvular atrial fibrillation patients. In the CVD population, the severity of disease and a cardiovascular history, various patient characteristics such as obesity, older age, and smoking, and then of course comorbidities such as dyslipidemia, hypertension, diabetes, CKD, and PAD all apply. I've highlighted in blue the risk factors that also apply to non-valvular atrial fibrillation, enhancing the risk in those patients. Anticoagulation and antiplatelet therapy have become the cornerstones of managing patients with both cardiovascular disease as well as patients with atrial fibrillation. The coagulation cascade and the platelet activation sequence are shown on this slide, along with the pharmacologic targets for intervention. On the left side, you see the coagulation cascade, the intrinsic pathway, now called the contact activation pathway, and the extrinsic or tissue factor pathway converge at the activation of factor 10. And so not surprisingly, that is a prime target for anticoagulation with factor 10A inhibitors, because the ability to inhibit factor 10A upstream is the ability to inhibit thousands of molecules of thrombin or activated factor 2 downstream. Direct thrombin inhibitors, of course, work at the level of thrombin. Indirect antithrombins both inhibit 10A as well as 2A. Thrombin also serves as an important crossover between the coagulation cascades and the platelet activation sequence, in that thrombin is the most potent endogenous activator for platelets. Of course, there's a variety of other mechanisms that activate platelets, including the thromboxane prostanoid receptor, which is blocked by aspirin by decreasing the available of thromboxane. The ADP-P2Y12 receptor, for which there's a bunch of medications, as you know, and then glycoprotein inhibitors binding and interfering with the final common pathway for platelet aggregation. The currently available oral antiplatelets and oral and anticoagulants are on here. I left out Betrixaban and Vorapaxar simply because they don't have much of a role in the US marketplace. The commonly used agents are shown here, clustered by their category as well as their mechanism of action to the right of the slide. I'm not going to read all of this out to you, of course, but you're all familiar with the use of aspirin in conjunction with clopidogrel, prasugrel, or ticagrelor, and oral anticoagulants, warfarin representing the oldest oral anticoagulant, and then, of course, the DOACs, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, and Betrixaban.
It is important to make a distinction between arterial and venous thrombosis, and while there is some overlap between these two syndromes, there are also some distinctions that render them better treated with different classes of medications. Arterial thrombosis, of course, happen under high shear flow and invoke activated platelets. Platelet-rich thrombi adhere to the site of endothelial disruption, and secondary fibrin deposition and trapping of cells results in thrombosis. Venous thrombosis, on the other hand, is more related to soluble coagulation proteins in slow-moving blood, and fibrin-rich thrombi encapsulating a large amount of cellular debris appears to be more characteristic there. The last thing I'll say about the whole field of anticoagulation or antithrombotic therapy is that we have to put thrombosis and hemostasis in perspective. We often think about these in two different silos, but the reality is that problems of thrombosis and hemostasis often coexist in the very same patient. And so the patient that comes in with an inferior STEMI and a clotted stent, as you can see on the left of the slide, that represents a patient with quote unquote bad clot. But the reality is that we want to also allow for good clot and hemostasis at the site of vascular puncture. Unfortunately, on the right of the slide, what you see is an 8-gram retroperitoneal bleed secondary to a balloon pump that was placed a little bit high in somebody who came in shock and an inferior STEMI with an occluded RCA. And that patient unfortunately succumbed to their bleed, even though they did well from an ischemic standpoint. And so the challenge of antithrombotic therapy has always been to provide adequate suppression of ischemic events without inducing spontaneous bleeding such that it requires targeted intervention, surgery, transfusion, or interruption and cessation of necessary pharmacotherapies. So let's talk now a little bit about combination antiplatelet and anticoagulant therapies. I think we know where each one of the categories belong by themselves, but the complexity arises from these overlap syndromes when the ACS patient develops non-valvular atrial fibrillation, or the chronic non-valvular atrial fibrillation patient now requires a percutaneous coronary intervention. All of a sudden, you have an overlap between these different syndromes and different classes of medications. And of course, the testing for each one of these strategies is in a pure syndrome of ACS or a pure syndrome of non-valvular atrial fibrillation. There's only been a handful of studies that have deliberately sought to recruit patients with multiple diagnoses. Some of the permutations and combinations of antiplatelet therapy and anticoagulants are shown on the right of the slide. I'm not going to bore you with all of the different variations, but suffice it to say that the dominant strategies are dual antiplatelet therapy plus a DOAC in a reduced dose, or single antiplatelet therapy with a P2Y12 inhibitor and a DOAC in a full dose, dropping the aspirin relatively early on. A number of studies such as WOAST and Augustus and Pioneer AF have looked at the overlap of atrial fibrillation and the need for antiplatelet therapy. And the sort of unified message is to de-intensify the antiplatelet therapy and then kind of make a decision on a case-by-case basis about whether you continue a full-strength DOAC versus a reduced dose DOAC. Here's some of the other permutations and combinations. It's sort of an alphabet soup of clinical trials, and feel free to take a picture of this and thumb through this at your leisure. All of the different major trials that have looked at these combinations are shown here, along with some of the indications for combination therapy. I think one particularly interesting and potentially impactful area is this issue of combining aspirin and rivaroxaban for secondary risk reduction in patients with cardiovascular disease. And so I'll focus the remainder of my talk on that, and then we'll finish up with some novel anticoagulants. Just to level set everybody's expectations on how patients do with a history of cardiovascular disease, the REACH registry was a large global observational registry of 68,000 patients from 44 countries who were at a high risk of atherothrombosis. And what was unique about the REACH population is that while they had documented cerebrovascular disease, cardiovascular disease, or peripheral arterial disease, or 3 or more atherothrombotic risk factors, these patients were in general stable. They had not had a qualifying event for a number of years before they got into this trial. And yet, despite being on GDMT, they continued to have major cardiovascular events. So this was sort of a light bulb when these data were unveiled a number of years ago, that the stable patient may not be as stable as we think. And indeed, when we follow these patients out in REACH for 4 years,
For follow-up cardiovascular events, what we find is that patients with risk factors only do the best of all, but 1 in 10 still has a recurrent event. Stable atherosclerotic patients, more than 1 in 10, and then stable atherosclerotic patients with a prior ischemic event, nearly 1 in 5 of these patients then go on to have a second event or a third event. And as you put together single vascular disease and polyvascular disease, what you find is that patients who have multiple diseased arterial beds have a much higher risk of recurrent events 3 years out from the time of enrollment in this registry. So, you know, if you have a polyvascular disease patient 3 years out, it's almost a coin flip, almost 1 in 2 that they're going to end up in the hospital or have a major ischemic event. And it's on that backdrop that the COMPASS trial was performed. This was a very large randomized double-blind, double-dummy trial of 27,395 patients with CAD, PAD, or both, who were randomized to one of 3 therapies, either rivaroxaban 2.5 twice daily plus aspirin, low dose, rivaroxaban 5 milligrams twice daily, or aspirin monotherapy. And the primary efficacy and safety endpoints are shown here, a composite of cardiovascular death, stroke, or myocardial infarction, or major bleeding using a modification to the ISTH definition. And I'll review that here in just a few minutes. The eligibility criteria are shown here. Just to simplify this, the CAD patients, which was the majority, over 90%, came in with a history of MI or multivessel CAD, PCI, or CABG. And if they were younger, they needed to also have additional atherothrombotic risk factors. The PAD cohort had had prior aortofemoral bypass surgery or percutaneous revascularization, a non-traumatic amputation for arterial vascular disease, a history of intermittent claudication with a documented ABI proving that they have obstructive large vessel peripheral arterial disease. The exclusion criteria, the main exclusion criteria was high bleeding risk. And so if the operator felt that they had high bleeding risk, they were out. If they needed to be on anticoagulation, such as atrial fibrillation, they were out. If they had end-stage cardiomyopathy, they were excluded. And the primary outcome is shown on the slide. At a median duration of follow-up of 23 months, there was a very significant 24% relative risk reduction in ischemic events in patients with stable CAD or PAD or both. And what was remarkable is that if you just look at the CAD cohort, the time from the qualifying MI to enrollment in this trial was almost 8 years. That is to say that these patients had nothing going on for 8 years before they were randomized, and yet they had a robust reduction in ischemic events. What were those ischemic events? Well, it was cardiovascular death, stroke, and myocardial infarction. All 3 of the components of the primary composite endpoint moved in the right direction. The asterisks remind us that these p-values are not adjusted for multiplicity, but suffice it to say that all of these components of the primary endpoint are favored by a strategy of dual pathway inhibition with rivaroxaban twice daily, 2.5 milligrams plus low-dose aspirin. All-cause mortality also reduced 18%, again, not adjusted for multiplicity, but all-cause mortality moves in the right direction. There was a modest increase in bleeding. What was 0.9% major bleeding per ISTH increased to 1.6% in the rivaroxaban plus aspirin group. However, it bears recognition that most of this was nuisance bleeding that resulted in the patient going to the emergency room or an urgent care or a doc in the box just to get looked at. If you look at the components of this, fatal bleeding, exactly the same, symptomatic bleeding into a critical organ, the same, bleeding into a surgical site, exactly the same between these two, but a few more people in the rivaroxaban arm ended up going to their physician and saying, hey, I have a bruise, I have epistaxis, I have gingival bleeding, and so forth. So how does the COMPASS data apply to clinical practice? Well, I think it's quite impactful. First of all, this is the largest secondary prevention trial of its type, and perhaps the strongest signal that major ischemic events can be prevented in stable patients who are well managed on GDMT. 90% of these patients were on statins, the majority on beta blockers, aspirin at baseline going into this with well-controlled blood pressures and cholesterol. So this is a well-controlled, low-risk population, and they still benefit from dual pathway inhibition. If we look at the overlap zone between CAD and PAD in the United States, there's quite a few patients in that polyvascular group that could benefit to a great deal from a dual pathway inhibition strategy.
On the heels of COMPASS was the Voyager PAD study. Because in COMPASS there was a differential signal of benefit in the PAD population, inclusive of reduction in amputation and critical limb ischemia, the Voyager PAD looked at patients undergoing peripheral revascularization, either surgically or percutaneously, and then randomized them once again to rivaroxaban twice daily, 2.5 milligrams, and aspirin 100 milligrams once daily versus placebo and aspirin. This was a smaller trial, but this was a trial of patients who had been intervened on, 6,500 patients in all. The eligibility criteria, pretty severe peripheral arterial disease. This was not asymptomatic PAD. These were patients who had pretty significant peripheral arterial disease and undergo successful revascularization, either endovascular or surgical, before they're randomized. Clopidogrel was allowed for up to 6 months. The median usage of clopidogrel was about 30 days in this study. And so the patients who were revascularized could be on dual antiplatelet therapy plus rivaroxaban for about 30 days and then continue on their treatment allocation. The exclusion criteria: patients with acute limb ischemia within the last 2 weeks, technically failed revascularization, patients who needed to be on higher doses of aspirin or full dose anticoagulation were all excluded from the study, as were the patients who were actively bleeding. You could see that on average, these patients were about 67 years of age with a male predominance and the usual roundup of risk factors. And as with COMPASS, the majority of these patients were on excellent guideline-directed medical therapies at baseline. The primary endpoint, which was a composite of major adverse cardiovascular events as well as limb events, were significantly reduced in patients that were randomized to rivaroxaban plus aspirin. 15% relative risk reduction, 2.6% absolute risk reduction in major thrombotic events. And all of the components of this, myocardial infarction, ischemic stroke, cardiovascular death, acute limb ischemia, major amputation of a vascular etiology, all seem to be favorably influenced. At least there is no directional inconsistency to these components of the endpoint. Notably, unplanned revascularization for recurrent limb ischemia was reduced, as was hospitalization for coronary or peripheral thrombotic syndrome in these patients. And this study employed the TIMI major bleeding scale because it was an interventional trial, not a medical management trial. And you can see that there was no difference in TIMI major bleeding between these two populations of patients. And so to summarize, dual pathway inhibition representing a particularly interesting wrinkle on this issue of combining antithrombotics and anticoagulants, Voyager PAD found a superior risk reduction in recently revascularized PAD patients with superior reduction in composite of cardiovascular and limb events, similar rates of TIMI major bleeding. COMPASS found in a medically managed secondary risk reduction population of CAD and PAD patients, about 90% CAD, about 25% PAD, the overlap being about 20%, significant reduction in the composite of cardiovascular death, MI, and stroke in the overall population, and consistent efficacy in the PAD and CAD subgroups. A small uptick in major bleeding. However, 97% of patients made it through the entire trial without experiencing any major bleeding events. So now let me close with some slides on new directions in anticoagulation. You've seen a portion of the slide before. It is thought that the increased risk of bleeding seen with anticoagulation is determined in part by the mechanism of action, in that if we target factor 10, activated factor 10, for example, with the ixabans, rivaroxaban, apixaban, betrixaban, and so forth, you can prevent the formation of pathologic thrombus by inhibiting the contact activation pathway or the intrinsic pathway, but it also reduces the ability of a patient to clot when they need to in response to bleeding via the extrinsic or tissue factor pathway. So what if you just blocked one of these, and that's where factor 11A inhibitors come in. The concept here is that one strategy to combat the increased risk of bleeding seen with contemporary DOACs is perhaps to just target half of the clotting cascade and exclusively act on the contact pathway and lead the tissue factor pathway to participate in hemostasis. And that's the sort of underpinnings for the concept of factor 11 inhibition. There are two candidate drugs that are in late-stage testing now. Asundexian and milvexian are the two drugs that are undergoing phase 2 and now moving into phase 3 testing.
Asundexian in non-valvular atrial fibrillation in the Pacific AF study seemed to strike a resonant chord with a significant reduction in bleeding as compared to apixaban. So 2/3 reduction in significant bleeding versus apixaban with a very strong degree of factor 11 inhibition, about 90% with daily dosing. And factor 11A inhibition based on this represents a very promising strategy to reduce stroke while containing the risk of bleeding. Unfortunately, at the European Society of Cardiology meeting just a few weeks ago, both asundexian and milvexian did not meet their primary endpoints. This is the Pacific AMI study with asundexian. This is the milvexian study for ischemic stroke. And neither one of them in this dose ranging experience met their primary endpoint. They are planning on moving forward with phase 3 studies, so a lot more to come in the near future. The key takeaway points then are that atherothrombotic events are associated with a tremendous burden of morbidity and mortality. There's a significant cross risk between these diagnoses: stroke, cardiovascular disease, peripheral arterial disease, and there's a very high risk of recurrent events despite guideline-directed medical therapy. So it behooves us as physicians to see if we can do better. Arterial and venous thrombosis underlie many of the manifestations of atherothrombosis, and there is some degree of overlap, but there is distinctions between the two with respect to mechanistic considerations and therapeutic considerations. Available trial data suggests that DOACs may be safer and more efficacious than vitamin K antagonists when combined with single or dual antiplatelet therapy, and typically full-dose DOAC and a single antiplatelet agent is what's utilized as it's emerged as a dominant strategy in non-valvular atrial fibrillation patients with ACS or requiring PCI. And finally, dual pathway inhibition with low-dose rivaroxaban, about a quarter of the atrial fibrillation dose, plus low-dose aspirin represents a new therapeutic approach for decreasing ischemic morbidity and mortality in stable CAD and PAD patients, inclusive of patients who have undergone peripheral revascularization. Thank you so much for your attention. Don't include any mention of dual pathway inhibition with rivaroxaban at 2.5 milligrams. Do you have any insight as to why that was? And if not, how would you recommend we consider initiating this rivaroxaban 2.5 in the current recommended DAP duration, paradigm? Yeah, listen, that's Quan, that's a great question, and we're all sort of scratching our heads. I think it bears recognition that the European Society of Cardiology acknowledged the COMPASS data in the ESC guidelines for chronic coronary syndromes, essentially stable ischemic heart disease, and I want to say that's 2019. And then in 2021, the American Diabetic Association also specifically called out the COMPASS data for diabetics because in the interest of brevity, I didn't mention this, but in 2018, Sonia Anand had an excellent publication in Lancet that basically picked out the highest risk, highest benefit cohorts from COMPASS. So she took the COMPASS data and she essentially subjected it to a modified REACH analysis and a CART analysis, classification regression tree. And what she found is that, patients with heart failure, CKD, diabetes, and polyvascular disease, these are the folks who really benefit. So the American Diabetic Association sort of ran with that, included it in the guidelines. I think the U.S. guidelines are a little bit slower to move. We've seen this in the acute coronary syndromes guidelines. They're a little bit less nimble than the European guidelines. So I think it will eventually make it in. To answer the second part of your question, Quan, the folks who have polyvascular disease who are beyond their period of dual antiplatelet therapy, which now, if you have not had an acute coronary syndrome, most drug-eluting stents are tolerant of 3 months of dual antiplatelet therapy, some 28 days to 1 month of dual antiplatelet therapy. Once you are past that window, and if you want to be quite sort of pedantic about this, you can even use the DAP score, a precise DAP score, and say, there's no further benefit of dual antiplatelet therapy. Those are the folks that
that would benefit, in my opinion, from dual pathway inhibition. Good evening, Dr. Salif Nathan. I must say hello to you. I hope to see you in person in this meeting, but maybe the next meeting in December. I have one question for you. By now, the role of NOAC is more and more important in the combination of anti-thrombotic therapy, such as in the case with coronary artery disease in combination with atrial fibrillation, such as in the patient with polyvascular disease. As you know, you say dual pathway inhibitor. But I have one question. In the dual pathway inhibitor, we use the low dose of rivaroxaban in combination with the 100 milligram aspirin, and we can reduce MACE and MEL in the coronary artery disease and peripheral artery disease. But why just only rivaroxaban? Why the dabigatran, abisabang, edosaban, they don't do the trial to prove for efficacy of the low dose of abisabang, low dose of dabigatran? Can you give some explanation? Yeah, that's a wonderful question. It's nice to see you again. I wish I could see you in person, and hopefully we'll meet again soon in Vietnam. You know, I think it's a tough question. Any one of these agents, at least the factor Xa agents, are capable, I think, of exhibiting the same degree of thrombin suppression and therefore the same amount of platelet inhibition as rivaroxaban. The problem is that, you know, this becomes sort of an empiric exercise. You have to find the right dose. So the COMPASS dose was not something that was picked out of thin air. It was not sort of just a 25, let's take 25% of the dose for atrial fibrillation and see how that goes. There was quite a bit of dose ranging data that went into this, looking at what level of Xa suppression was necessary to decrease thrombin-associated platelet activation. That was basically how the dose-ranging studies were done that went into Atlas ACS1, Atlas ACS2, and then finally to the COMPASS trial and the Voyager PAD trial. So there was quite a bit of homework that was done well in advance. Dabigatran, being a direct thrombin inhibitor, does not have much in the way of antiplatelet activity. It inhibits thrombin. However, it does not decrease the generation of thrombin, and thereby decrease platelet activation. And so I think the magic of the 2.5 plus 100 milligrams of aspirin is the fact that you are inhibiting thrombosis on multiple levels, both from the standpoint of the extrinsic coagulation cascade, as well as from the standpoint of platelet activation. So it is possible that other agents, apixaban, betrixaban, could achieve the same sort of thing, but they have to go through the dose ranging, phase 2 dose ranging studies and figure out what the right dose is. Because as I said at the beginning of the talk, it's not simply about reducing ischemic events. It's about reducing ischemic events without promoting additional bleeding events. Because the minute you have bleeding, all of a sudden, all of the necessary antiplatelet and anticoagulant therapies are at least interrupted and potentially withdrawn completely for a period of time. Thank you very much. Yeah. In the interest of time, we're going to keep going, and we will move my pre-scheduled next talk on antithrombotic therapy in established coronary artery disease to the end of the session to allow for our international speakers who are joining us by Zoom to stay on time. So moving on, we're going to move on next to Future Trends in Heart Failure Management by Professor Ann Wen from the University of Chicago as well. Thank you very much, Dr. Nathan. Thank you so much. On future trends in heart failure management. Here are my disclosures.
The management of heart failure has seen a lot of recent innovations in the past decade, spanning from pharmacologic as well as more invasive therapies. As we know, SGLT2 inhibitors, as well as Entresto, are now used for both heart failure with reduced ejection fraction as well as preserved ejection fraction. And for the treatment of TTR cardiac amyloidosis, there are now stabilizers and gene silencers available to improve quality of life of these patients. Now, in terms of more invasive innovations for the treatment of heart failure, we now have transcatheter mitral valve repair for functional MR seen in advanced heart failure. Additionally, the HeartMate 3, which is a fully magnetically elevated centrifugal flow left ventricular assist device, is now showing short-term outcomes that are equivalent to heart transplant, which is the gold standard for management of advanced heart failure. And finally, implantable PA monitoring with the CardioMEMS device that has now been shown to improve quality of life, reduce hospitalization, and actually reduce mortality in heart failure patients. But where is the management of heart failure going now? What are the trends? And to me, I think the trends are now moving towards devices. And so this talk is going to be mostly about devices in heart failure management. Now, there was a review article published last year in JACC that divided the devices into 4 groups, and that is how I'm going to present them today. The categories include autonomic modulation, electrophysiological modulation, respiratory modulation, and finally, structural interventions. So I'm going to start with autonomic modulation. Autonomic dysregulation with sympathetic system overactivation is related to the development and progression of heart failure. Baroreflex activation therapy targets that dysregulation by stimulating the carotid baroreceptors using electrical impulses from an implanted pulse generator that is implanted in the pectoral region, much like a defibrillator. And what results is a centrally mediated decrease in sympathetic activity and an increase in parasympathetic outflow. Baroreflex activation therapy was evaluated in the BEAT-HF trial, in which 408 patients with NYHA class 2 to 3 symptoms, an ejection fraction less than 35%, on stable medical management for over 4 weeks, and no class 1 indication for CRT, were randomized to a control arm or Baroreflex activation therapy arm. The effectiveness endpoints evaluated included functional status, quality of life, and NT-proBNP levels. Safety endpoints were evaluated as well. And what was found was that in the Baroreflex activation therapy arm, there was a significant improvement in exercise capacity, quality of life, and decrease in NT-proBNP levels. Now, what I'll mention is that this trial was not powered to look at death or heart failure hospitalizations. Nevertheless, with this data, this device has received FDA approval for use in heart failure with reduced ejection fraction. There is now an extended phase of the trial ongoing that will result morbidity and mortality data. So let's move on to vagus nerve stimulation. Vagus nerve stimulation also targets the overactivation of the sympathetic nervous system in heart failure. And it attacks the overstimulation that leads to tachycardia, high afterload, and increased oxygen consumption. And there were 3 trials that laid the groundwork for vagal nerve stimulation. The Anthem heart failure trial enrolled 60 patients with an EF of less than 40% and showed improvements in EF, LV diameter, functional class, 6-minute walk distance, and quality of life measures. There was only 1 serious major adverse event related to the device and 173 mild adverse events related to the device. The second trial was the Innovate heart failure trial. It enrolled patients with an EF of less than 40%, class 3 symptoms. And again, there was an improvement in functional class, 6-minute walk distance, and quality of life measures at 1 year. But there was no improvement in mortality or heart failure related clinical events. And finally, in the Nectar HF trial, 96 patients
with an EF of 35% in class 2 to 3 symptoms were randomized to inactive or active vagal nerve stimulation. There was no difference in mortality or hospitalization between the two groups, but there was a reassuring safety profile. Now moving on to splanchnic nerve modulation. The splanchnic vascular compartment is a major reservoir for intravascular blood volume, and it has an important role in volume redistribution in heart failure. The splanchnic nerves control the vascular tone of the arterial and venous system in this compartment, and therefore nerve block has a potential treatment option modality in heart failure. Fudim et al. Showed with splanchnic nerve block, there was an improvement in right atrial pressure, mean arterial pressure, pulmonary arterial mean pressure, as well as wedge pressure. So moving on to electrophysiological modulation with cardiac contractility modulation. In heart failure, there's an abnormal intracellular calcium handling, and this affects the mechanical and electrophysiological function of the heart. So the idea with cardiac contract modulation is with biphasic, long duration, high voltage electrical signals to the RV septum during the absolute myocardial refractory period, there will be structural and functional changes to the myocardium, including molecular changes, enhanced contractility, decreased LV volume. And this is all likely due to an augmentation of intracellular calcium. CCM, or cardiac contractility modulation, was evaluated in a randomized control trial of 160 patients with NYHA class 3 to 4 symptoms, a QRS duration less than 130 milliseconds, and an EF of 25 to 45%. Patients were randomized to continued medical therapy or continued medical therapy with cardiac contractility modulation. The primary outcome was peak VO2, and secondary outcomes evaluated included measures of quality of life and functional status. And what was shown was that in the CCM group, there was less decline in peak VO2 over time and an improvement in all secondary outcomes. Now moving on to respiratory modulation. Central sleep apnea is present in 40% of patients with heart failure with reduced ejection fraction and 20% of patients with heart failure with preserved ejection fraction, and is characterized by a loss of a neural drive to breathe. And so with phrenic nerve stimulation during sleep, diaphragmatic contraction ensues, and this restores normal breathing patterns and stabilizes PaO2 and PaCO2 levels during sleep. The remedy system was evaluated in a study of 151 patients with moderate to severe central sleep apnea. And the trial showed, as you can see here, a significant reduction in the apnea-hypopnea index and an improvement in quality of life and oxygenation with phrenic nerve stimulation at 6 months. And this had consistent effects on central sleep apnea severity across all severities and improved quality of life in patients with heart failure, in which 70% of these patients had. It also showed a very good safety profile with 92% freedom from events at 1 year. And based on this data, the remedy system was approved by the FDA for treatment of moderate to severe central sleep apnea. So finally, moving on to structural interventions. In both heart failure with reduced ejection fraction and preserved ejection fraction, there is an abnormal increase in PA pressures with exercise. An interatrial shunt device should theoretically improve that. And what it does is it creates a communication between the left and the right atrium to offload some of the high left atrial pressures. And by doing so, you reduce pulmonary venous hypertension because of a reduction in pulmonary capillary wedge pressure, which should then decrease patient symptoms of pulmonary edema and dyspnea at rest for exercise. Dan Berghoff in 2014 showed in a computer simulation that an 8 millimeter interatrial shunt would provide
and acute left atrial decompression during exercise. And so several devices have been made, and I'm going to present two today. The first is the interatrial shunt device made by Corvia. It is a self-expanding metal stent with a double disc shape and a central opening that provides that communication between the left and the right atrium. The reduced LAP heart failure trial enrolled 68 patients with HFpEF and showed a reduction in the wedge pressure with exercise at 6 months in 58% of the patients enrolled. And there were no peri-procedural or device-related complications. The next trial was the reduced LAP heart failure 1 trial, and it was a randomized sham-controlled trial of 94 HFpEF patients. And the patients that received the device had a decrease in wedge pressure during exercise, and at 1 month, there were no complications. Now, the reduced LAP heart failure 2 trial is currently enrolling, and it is to evaluate the efficacy and safety of the shunt device in 608 patients with HFpEF. The next device that I would like to present is the V-Wave shunt device. This was the first device to be studied in heart failure with reduced ejection fraction. It was studied in 38 patients with class 2 to 4 symptoms, regardless of LVEF. 78% had improvement in NYHA functional class, and 74% had improvement in quality of life at 2 months. However, the device lost efficacy in about half of the patients due to pannus formation. And this device is now being studied in the RELIEVE heart failure trial in 400 patients and has no restriction on left ventricular ejection fraction. So now let's move on to ventricular remodeling. So we know that in heart failure, there is adverse remodeling with LV dilation. The AccuCinch implant device is a percutaneous ventriculoplasty system that utilizes implanted anchors under the posterior mitral annulus to reduce the septal free wall dimension, approximate the papillary muscles and mitral leaflets, and reduce LV volume. This AccuCinch device has received device breakthrough designation status by the FDA and is currently being evaluated in a series of studies. The next LV remodeling device is the Revivant TC ventricular enhancement system. So in ischemic cardiomyopathy, there's adverse remodeling that leads to expansion and thinning of the LV wall, loss of the typical elliptical shape, increase in wall tension, and inefficient ventricular contraction. So left ventricular remodeling in these subset of patients with ischemic cardiomyopathy has been evaluated before, but as you know, it's very invasive. So this system, the Revivant, again, TC ventricular enhancement system created by BioVentric is less invasive. It consists of a series of tethered anchors inserted during a hybrid interventional and surgical procedure on a beating heart that excludes regions of transmural infarction involving the apical anterior septal aspect of the left ventricle. In 82 patients with HFrEF and MI affecting those regions leading to LV dilation, this Revivant system increased LVEF from 29 to 34% and reduced left ventricular and systolic and diastolic volume index at 1 year. Quality of life and 6-minute walk test also improved. And based on this data, it was granted breakthrough device designation by the FDA and is currently being studied in an ongoing trial, device exemption approval trial. So now I'm going to end with the cardiorenal syndrome and some devices that are used for it. So cardiorenal syndrome is defined as a pathophysiological disorder of the heart and kidneys, whereby acute or chronic dysfunction of one organ may induce acute or chronic dysfunction of the other. There are 5 subtypes, but the subtype that is most related to acute decompensated heart failure is the one that we are looking at today. And with this, the idea is to decongest the patient as much as possible. Because when patients develop fluid overload and acute decompensated heart failure due to worsening cardiac function, venous pressures increase and are transmitted back to the efferent arterioles of the kidneys, leading to net decrease in glomerular filtration, pressure, and renal injury.
So I'm going to present 3 future devices for decongestion. The first is direct peritoneal sodium removal. This is a non-renal approach and uses a 0 sodium removal solution of 10% dextrose to drive sodium removal as a result of a large gradient between the extracellular fluid and the solution. 10 patients with end-stage renal disease on peritoneal dialysis were randomized and crossed over to direct sodium removal solution or standard peritoneal dialysis solution. And the direct sodium removal solution group had greater sodium removal and more fluid removal. And based on this data, the Red Desert study is currently ongoing to investigate the feasibility and safety of this in heart failure patients that are resistant to diuretics. Next, I'm going to talk about the precardia system. So systemic and pulmonary congestion really is central to the pathophysiology of acute decompensated heart failure. Pulmonary congestion leads to symptoms, and elevated central venous pressures leads to a reduction in cardiac output by impaired left ventricular filling, a leftward shift of the septum, reducing its capacity to fill. And systemic congestion reduces the GFR and contributes to diuretic resistance. So reducing central venous pressures may improve cardiac efficiency, enhance diuresis, and lead to complete decongestion in an acute decompensated heart failure. One method that is looked at before is with venal cable occlusion. Now, IVC occlusion is limited due to the amount of blood flow it provides and can cause severe hypotension. But SVC occlusion is a novel way to reduce central venous pressures without that undue side effect. And so the precardia device is a catheter-mounted balloon that provides this intermittent occlusion of the SVC via a pump console. It was studied in 30 patients. There were no device or procedural-related major adverse events. Most patients had the device for 24 hours. And what the device did was it decreased right atrial pressure by 34% from 17 to 11. It decreased wedge pressure by 27% from 31 to 22, and increased urine output and net fluid balance by 130 and 156% respectively. And there's a trial currently undergoing in patients with cardiorenal syndrome. And finally, I'll end with the aortic device. So the aortic device is an axial flow pump positioned in the descending aorta via a femoral artery to provide cardiac unloading and augment renal and systemic perfusion. And the way it works is a portion of native flow enters the pump at the inlet. The axial flow accelerates, the axial pump accelerates the flow, and the flow exits the device in high velocity jets directed downstream. And those high velocity jets entrain the native flow and transfers momentum and energy to it. It was designed to provide short-term hemodynamic support, and it was looked at in 2019 in patients undergoing high-risk PCI and resulted in no significant hemolysis and actually improved GFR, suggesting a potential renal protective effect. So now it's being evaluated in patients with acute decompensated heart failure and cardiorenal syndrome refractory to diuretics. So in conclusion, device therapy for heart failure is evolving, and to me really is now the trend in heart failure management. Targeting ventricular remodeling has promise. The interatrial shunt device effectively increases exercise tolerance in both HFrEF and HFpEF. And there are several devices on the horizon for the management of cardiorenal syndrome. And what I do want everyone to keep in mind is that of all the therapies that I presented today, only cardiac contractility modulation and baroflex activation therapy and phrenic nerve stimulation are FDA approved, and the rest are still undergoing investigational trials. Thank you so much. Overview of the future. It looks like the care of congestive heart failure is going to end up being very, very expensive with so many devices. So besides the 2 that are FDA approved, which of the above do you think we should pay attention to that has the most likelihood of getting through next? That's a tough one because I think a lot of them are kind of far from being mainstay of therapy.
I think probably the ones that are going to get a lot of traction are the interatrial shunt devices, because I think just hemodynamically they make a lot of sense. The other ones, such as vagus nerve stimulation and some of these devices for cardiorenal, I don't know how much of an added benefit they're going to have beyond the guideline-directed medical therapy, to tell you the truth, because the data around guideline-directed medical therapy, especially with our foundation of quadruple therapy now, is so strong for mortality. And a lot of these devices don't really affect mortality. I think the idea mostly is for quality of life, at least for now. And so I think if I had to pick, it would be interatrial shunt devices. Compelling. Hello? Oh, sorry. So yes, I think that technology is certainly very compelling, and obviously as the number of interatrial shunts proliferates, we'll also have to start to look at the future implications for all the devices that we have to deliver across the interatrial septum. So if we will put an interatrial shunt, how does it affect our future ability to implant mitral percutaneous devices, left atrial appendage occlusion, and then the whole question of PFO may raise its ugly head again once you've created an artificial shunt in the future. So I think there's a lot to watch in that space. Agree. Also, I wanted to follow up on CardioMEMS. CardioMEMS has, I think, clearly shown that it works, but it's very resource intensive in the developed world with regard to downstream monitoring, because there's no point putting it in if you're not doing something about it. In places like Vietnam and Southeast Asia, where we may not have the manpower, the resources to do that, why hasn't there been an automatic algorithm generated off the CardioMEMS data that basically just tells you to take more diuretics? You would think that you can remove a human from that equation, and that may increase the global applicability of the device. Any thoughts about that? That's a great suggestion, and we should probably go to the company and tell them that makes the most sense. I think that the problem there, though, is that ironically, in order to have the technology, you would have to have the big data and the AI in order to generate the ability for that process to be more streamlined. But then I think that would then increase the cost of the device again, and may not be applicable to countries that would not be able to provide that downstream the therapy benefit of CardioMEMS. So I don't know. I think that would be a great idea. In fact, I don't even know if the company is working on it, but I do think that they would have to do a lot of work to get to that point. Maybe Apple should just buy it and get it over with. All right, I know. Thank you very much, Dr. Wen. We're going to move on, in the interest of time, to the next presentation from Dr. David Sim from the National Heart Center in Singapore, who will be speaking to us about the approach and management of heart failure with preserved ejection fraction. Do we have a roadmap that is clear enough in clinical practice? Thank you for the invitation for me to give this talk today. So today I'm given a topic of approach and management of HFpEF. Do we have a roadmap clear enough in practice? These are my declaration of interests. First, let's define what is HFpEF. As we know previously for heart failure, the old term was given systolic and diastolic heart failure, but that has now been fallen out of favor. And now what we do is we are giving the patient, label them into the different classes of heart failure based on the ejection fraction. Those with ejection fraction less than or equal to 40% are termed as heart failure with reduced ejection fraction. Between 41 to 49% is mildly reduced ejection fraction. And lastly, the group with more than or equal to 50% are given heart failure with preserved ejection fraction. And we lastly have a group
the heart failure with improved ejection fraction. These are patients with previously an ejection fraction of less than 40% who now have improved to more than 40%. So heart failure preserves ejection fraction. This group of patients suffer from poor clinical outcome, and yet for many years, there's no clinically proven therapies to date for this group of patients. They are just like those patients with reduced ejection fraction, burdened with a high readmission rate for heart failure. In fact, heart failure is the #1 cause of hospitalization for patients more than 65 years old. And currently, most of the medication that we have for the treatment of heart failure are only proven for those with ejection fraction of less than 40%. And hospitalization is the hallmark of heart failure. It has the greatest impact on the quality of life in patients. So in this registry that was done, in Italy, you can see that staying in hospital or hospitalization account for poor quality of life compared to many other symptoms. Not only that, when we look at the hospitalization bill, the treatment bill, majority of the cost is incurred during hospitalization. In fact, about 80% of the cost is incurred during hospitalization. So if we can reduce the hospitalization rate, that will reduce the burden on the patient and on the healthcare system as well. So let us first, see how do we define heart failure. As I previously mentioned, it is mainly based on the different cutoff for the ejection fraction. But for heart failure with preserved ejection fraction, we can't just label somebody as HFpEF just because the patient has an ejection fraction of more than or equal to 50%. We need other evidence of cardiac, structural, and or functional abnormalities in order to make the diagnosis. So what do I mean by structural and functional and serological kind of abnormalities? That is somebody with sign and symptom of heart failure with an ejection fraction of more than 50%. We need some imaging evidence. Most commonly is that from an echo, such as an increase in the LA volume, increase in E over E prom. At the same time, we also need some evidence of elevated biomarker. Commonly, we use either BNP or the anti-BroBNP. So it's not good enough just to say that somebody have breathlessness and a preserved ejection fraction of 50% and above that we can label them HFpEF. We need this other evidence to prove that they have HFpEF. So what do I mean by that? So you can see here, typically a patient who present with sign and symptom of heart failure, after taking the clinical history and the physical examination, we will proceed, and this is given by the ESC, should proceed to a natriuretic peptide, which is anti-BroBNP and the BNP. And if the anti-BroBNP or the BNP is elevated, then we go on to do an echocardiogram to confirm the diagnosis of heart failure. In the setting of a normal anti-BroBNP or BNP, the diagnosis of heart failure is very unlikely, and we should consider other diagnoses for the patient's symptom. And this is what the European guideline, the HFA, PEF, they came up with a scoring system. Again, based on the scoring system, patients are graded into low, intermediate, or high risk of having HFpEF. For those group of patients with low scoring, search for other non-cardiac causes. Those with intermediate risk score, we can proceed on to do an invasive or a non-invasive stress test to look for diastolic dysfunction. And lastly, those patients with a high scoring system, a high score, which the diagnosis of HFpEF is confirmed, and we can go ahead to investigate for the specific etiology. So what exactly is this score? The HFA PEF score that's recommended ESC is actually a combination of imaging and biomarker finding. So in terms of imaging, normally we was, the most common imaging that we do will be that of the echocardiogram. So both functional and morphological kind of finding. When we say functional and morphological finding, what we mean is things like E over E prom, we look at the septal E prom and the lateral E prom, and also look at the LA size and look for evidence of LV, H as well. As for biomarker, again, it is either anti-BroBNP or BNP that are elevated. So a combination of all these different findings will give the patient a score. A score of more than or equal to 5 points point towards HFpEF. Between 2 to 4 is, intermediate, and this group of patient
we will need to proceed to do a diastolic stress test or some form of invasive hemodynamic measurement. So what exactly is this non-invasive stress test and this invasive hemodynamic measurement? So basically it's a stress echo. During the stress echo, look out for, increase in the E over E prime, which is a indicator of a LV filling pressure of more than anything more than or equal to 15 does indicate a increase in LV filling pressure. So if you do see, during the stress test, the E over E prime were to cross, increase to more than 15, that will confirm the diagnosis of HFpEF. Or if still, not fulfilled, we can go on to perform an invasive measurement during a right heart study. Again, we look for the wedge pressure of more than or equal to 15, and it's more than 15. Again, we can make the diagnosis of HFpEF. And during the right heart study, we can also perform exercise because some patients will only have the increase in the wedge pressure during exercise. Similarly, we have other scoring system. For example, this is H2F PEF score that is from the American site, and you can see that the H2F PEF score is really slightly different from what we have from the European, the HFA score. Here, there's actually no need for a biomarker. They give scoring system for based on the weight, hypertension, atrial fibrillation, or any presence of pulmonary hypertension, the age, and lastly, the filling pressure. And based on this scoring system, the H2F PEF score is, higher score will give a higher probability of HFpEF for the patient. So let's first now move on from a diagnosis to, what are the treatment, what approach we have for this group of patient HFpEF. The first agent that I'm going to touch on is that of sacubitril valsartan, ARNI. As we all know, ARNI has now been very established in the treatment of patients with HFrEF. And we do know that ARNI can help to restore the neurohormonal balance through a combination of ARB, which can result in RAS inhibition, and the sacubitril, which can cause an increase in the BNP level. In fact, the sacubitril valsartan, the ARNI, has been previously tested in a phase 2 trial, a Paramount trial, which is in the group of patients with preserved ejection fraction. And in this small trial, phase 2 trial, the use of the ARNI when compared to valsartan show an improvement in the NT-proBNP. It showed an improvement in left atrial size as well. And also there was an improvement in the New York Heart Association as well. So that resulted in the conduction of the big phase 3 trial, looking at the comparison of ARNI versus valsartan in patients with ejection fraction of more than 45%, essentially HFpEF patient. But unfortunately, in the Paragon trial, even though there was a trend towards less event in the group taking ARNI, it did not reach statistical significance. The p-value just missed slightly by 0.059. And interestingly, when you look at subgroup analysis, there was a difference in terms of response, in terms of gender and the ejection fraction as well. For those patients who are female patients, they seem to respond to the use of ARNI for HFpEF, whereas male patients do not respond as well. For ejection fraction, we also see a dichotomy. For those patients with ejection fraction of more than 57, the effect of the drug was attenuated, whereas those patients with an ejection fraction of less than 57%, there was an effect on the drug on the endpoint. So again, this is showing you the different cutoff for the ejection fraction. It seems that as the ejection fraction get higher above 57% and especially above 62%, the ARNI did not work in this group of patients. And this impact of the ejection fraction on the outcome is not just unique to ARNI. We also see the same effect in some other drug. For example, in the TopCat trial, we see the influence of ejection fraction on the outcome. The use of spironolactone in this group of patients who have HFpEF, you can see that as the ejection fraction approaches 60% and above, we start to see attenuation of the drug as well. So you can see here very clearly, in those patients with less than 50%, that is a mildly reduced ejection fraction. The drug, seems to work, but as the ejection fraction crosses above 50, 60%, the role of MRA in HFpEF seems to diminish. And similarly, we see the same effect in ARB as well.
in the CHARM study in a post-hoc analysis looking at the use of candesartan in HFrEF, mildly reduced and HFpEF patient, you can see that the drug, the hazard ratio was less than, did not cross 1, was statistically significant if the ejection fraction is less than 50%. But once the ejection fraction crosses 50%, the hazard ratio crossed 1 and the p-value was not significant. So what about the latest, drug to be introduced for the treatment of this group of patients? That is an SGLT2 inhibitor. As we know, SGLT2 inhibitor was first being tested on type 2 diabetes patient, but now it's been tested not just in HFrEF patient, but we have 2 recently concluded study as well, the DELIVER trial and the EMPEROR PRESERVE, which I'm going to touch on briefly in the next few minutes. First, let's talk about the first trial, the first SGLT2 inhibitor that was tested in this group of patients with HFpEF. So that is the EMPEROR PRESERVE study. Even though we call it a preserved ejection fraction trial, but technically because the ejection fraction was more than 40% in this trial, mildly reduced ejection fraction patients were included as well. So the primary endpoint was that a composite of cardiovascular death or heart failure hospitalization, and the comparator was placebo versus empagliflozin 10 mg. As you can see, this was the first trial to show a positive outcome in patient HFpEF. There was a 21% relative risk reduction with the use of empagliflozin. And the effect came on very early. As early as the 18th day, we saw a splitting of the primary outcome. Not only that, there was also a reduction in the first and recurrent heart failure hospitalization by 27% with the use of empagliflozin. And there was also protection in the renal function as well. Despite the fact there was a drop in the eGFR with the use of the drug initially, but over the long term, at the end of the study, those patients placed on empagliflozin had actually a higher eGFR at the end of the study. In terms of cardiovascular death, there was a trend towards lower cardiovascular death in those patients taking empagliflozin, but it did not reach statistical significance. And this is not surprising because a lot of HFpEF patients are elderly patients with a lot of comorbidities. As you can see here, up to half or 50% of mortality was due to non-cardiovascular mortality. That is why, the drug probably did not exert, did not show a reduction in mortality. And the primary endpoint, unlike what we saw in ARNI, ARB, and the MRA, there was no difference between male and female patients. Both group of patients responded equally well to the use of empagliflozin. Similarly, in terms of ejection fraction across from 41% all the way to more than 60%, we also did not see any statistical interaction. All different subgroup of ejection fraction responded to empagliflozin. And in terms of safety profile, very safe drug to use. In terms of adverse event or serious adverse event, hypoglycemia or DKA, it was not higher in the group taking empagliflozin. They were comparable with placebo. So next, we have very recently in the most recent ESC, the DELIVER trial. Essentially very similar in design to the EMPEROR PRESERVE. They were interested in patient with ejection fraction of more than 40%. The only difference is here, they allow acute decompensated heart failure patient to take part in the trial as well. At the same time, patients with heart failure with improved ejection fraction, that is those patients with previous ejection fraction less than 40%, and now they improved to more than 40%, were also allowed to take part in this trial. So what were the results of the DELIVER trial? As you can see here, these are patients who are very similar to what we saw in EMPEROR PRESERVE, with an average ejection fraction of 54%, and about half of them did not have diabetes. And the primary endpoint was that of, beside cardiovascular death and heart failure hospitalization, they also included unscheduled visit to the clinic or to the emergency department. There was an 18% relative risk reduction. So now we have a second trial with SGLT2 inhibitor on board to show that this class of drug works in patients with ejection fraction more than 40%. And the second endpoint, it also showed improvement in terms of the total reduction in the total worsening heart failure event
and also a significant improvement in the symptom of patient. Similar to the Emperor Preserve trial, mortality rate was numerically lower, but not statistically significant. Safety profile, again, very safe drug to use, just like in the Emperor Preserve trial. So you can see here, in terms of the SGLT2 inhibitor, both dapagliflozin and empagliflozin, you can see that the hazard ratio was consistently across the continuum of the ejection fraction below 1. Unlike the other agents such as ANI, the MRA, where it crosses 1 when the ejection fraction, go higher, above 50, above 60%. And there was also a recent, meta-analysis that was being released during ESC, during the DELIVER trial result announcement. As you can see here, when combined DELIVER and Emperor Preserve into a meta-analysis, there was a 20% relative risk reduction of the primary endpoint with consistent reduction in both components of cardiovascular death or first hospitalization for heart failure. And importantly, in this meta-analysis, you can see that there was a consistent reduction at primary endpoint across the whole continuum of the ejection fraction, whether it's mildly reduced ejection fraction of 41 to 49%, or those patients with preserved ejection fraction, and even in those patients with a ejection fraction of more than 60%, the meta-analysis show that these two drugs, SGLT inhibitor, EMPA and dapagliflozin, work across the whole continuum. So for ESC 2021, there was an update in the heart failure usage of drug. So for HFrEF, we know that now we have quadrilateral therapy of ANI or ACE or ARB as a class of drug, the MRA, the beta blocker, and lastly, the SGLT2 inhibitor, that is empagliflozin or dapagliflozin, with or without type 2 diabetes. So this 4 drug has been established as a first-line drug for patients with reduced ejection fraction. But unfortunately, during ESC 2021, because the DELIVER trial and the Emperor Preserve was not, when the guideline was announced, the result of these 2 trials were not announced yet. That's why there was nothing mentioned for those patients more than 40% in the ejection fraction. But the recent ACC/AHA guideline earlier this year in March, there was an update in the American guideline. They incorporated the result of the Emperor Preserve, and you can see now for mildly reduced ejection fraction and for patient preserved ejection fraction, we now have the SGLT2 inhibitor listed as a class of drug, which is given a class 2A indication. Previously, all other drug was just given a 2B indication because all other trial has been neutral to date. So to date, we only have 2 positive trials in the setting of preserved ejection fraction, that is Emperor Preserve and DELIVER trial. I'm quite sure with the recent release of the DELIVER trial, we now have a second trial. This guideline will probably will get updated, and the class of recommendation will probably be upgraded from class 2A to class 1. Thank you very much for your attention. Watch the progression of the detection of microvascular dysfunction, as new techniques emerge and we begin to categorize that. When it comes to the classification of patients with heart failure with preserved ejection fraction, I've always suspected that there might be a proportion of those patients who actually have microvascular dysfunction as their primary pathology, which leads to the symptoms of shortness of breath, etc. Because, we have many patients who don't have typical angina who simply manifest with shortness of breath. And then this may be a cohort. Has there ever been any effort to look for this disease in that cohort of patients? Yeah, so I think not in the clinical setting, but in the research-wise, there are research looking at microvascular dysfunction in this group of patients HFpEF, and there are actually animal study and human study that show that in this group of patients HFpEF,
they do have a lot of microvascular dysfunction. But I think their ongoing trial or some early trial POC has tested, if a drug that target at this group of patients with microvascular dysfunction at a level, unfortunately, the trial is still very mixed result. Some of it, show that it doesn't really work. So having, able to prove the pathophysiology doesn't always equal to you target that pathway, you will get a positive result. So I must say SGLT2 inhibitor is very unique in that we prove that the drug works. Now we are working backwards to find out why does this drug work, you see. So microvascular dysfunction is just one of the, at least I can think of 5 different 6 mechanisms why we think the drug works. It'd be interesting to reverse the process and maybe apply SGLT2 to the patients with microvascular dysfunction as well, because everywhere we look, SGLT2 seem to do something good. So it might be interesting to study that. Just looking, so I think in the interest of time, we're going to wrap up for all of our international faculty. Thank you so much for your illuminating talks and your superb overview. Thank you. Okay, thank you. By now we move to the last but not the least. We would like to invite Dr. Kwan-Sun Lee with the presentation Anti-Thrombotic Therapy in Established Coronary Artery Disease, Current Paradigm and Future Direction. Lee? Thank you, Professor Dang. Can I have my slides on the main screen, please? Okay, so thank you very much for your patience and for sitting this long session out. We moved my talk around to allow for our international faculty to present their presentations on Zoom because they've joined us from many time zones. This talk would have been a nice natural follow-up from Dr. Nathan's discussion on the emerging role of oral anticoagulations in prevention of cardiovascular events. I was asked that to speak of anti-thrombotic therapy in established coronary artery disease, current paradigm and future directions. These are my disclosures. So very briefly, the lecture overview, we will quickly review the mechanistic sites of pharmacotherapy. We'll look at the concept of balancing endpoints, avoiding bleeding while decreasing ischemic events. We'll look at the recent change in the ACC/AHA guidelines with regards to antiplatelet therapy in stable coronary artery disease, as well as the move towards P2Y12 monotherapy. We'll look at the trials that led to the guideline changed recommendations, and then look at some of the trials that have occurred since the guidelines were published in 2021, as well as meta-analysis. And then I think it's worth also touching briefly on the East Asian paradox, as it's also relevant to the Vietnamese population. So this is just a quick reminder of the mechanistic sites of action of atherothrombosis and where the drugs that we commonly use work. Aspirin is in the center of the diagram here, in the thromboxane A2 pathway. And then we have our friends clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor, the P2Y12 inhibitors. We have vorapaxa, which clearly works, but is very difficult to use. And then apixaban, rivaroxaban, betrixaban, and doxaban are factor Xa inhibitors with dabigatran, the thrombin inhibitor. And I think Dr. Nathan's last comment about the role of dabigatran versus the anti-Xanase is very pertinent here. We strive constantly to look for that balance between reducing thrombotic events while keeping bleeding low. Because in every trial that you find, as you push the drugs in the direction of anti-thrombosis, events decrease, but bleeding increases. Let's look at the 2018 ESC guidelines for stable coronary artery disease. Here, as we all know, that recommendation for a minimum of 6 months with no high bleeding risk post-PCI. But the question that remains unanswered is,
When it comes to long-term regimen with single antiplatelet therapy, this is not clearly defined. The question is, beyond that, would it be better with aspirin or with a P2Y12 as monotherapy? And then we also have to ask the question, are there specific cohorts which would benefit from choosing these different therapies? So for the first time, there was a significant change in the 2021 AHA-ACC revascularization guidelines. They added, beyond 1 month, a 2A recommendation, level of evidence A, that states that in selected patients undergoing PCI, and this is for stable coronary disease, shorter duration DAP, 1 to 3 months, is reasonable with subsequent transition to P2Y12 inhibitor monotherapy to reduce the risk of bleeding events. And that is a significant change from the past. So basically, we go from clopidogrel aspirin to just clopidogrel, and in high-risk patients, ticagrelor aspirin to just ticagrelor. It's important to remember that prasugrel has never been studied under these circumstances. So what are the trials that led to this recommendation? And we'll look at some of these briefly. First of all, in 2019, the South Korea published the Smart Choice trial, which had a non-inferiority design. They took 2,993 patients randomized post-PCY to P2Y12 monotherapy or DAP between 3 to 12, and then followed them between 3 to 12 months. 40% of them had stable coronary artery disease, so they did not make an attempt to separate out ACS from CAD. What they found was there was non-inferiority from MACE, but that there was significant reduction in bleeding with monotherapy with a hazard ratio of 0.58. So you see here about 3.5% bleeding in the DAP group and about 2% bleeding in the P2Y12 inhibitor group at 1 year. The Japanese also conducted a similar trial in almost exactly the same time, and that was the STOP DAP2 trial. And once again, this was a non-inferiority trial, 3,045 patients randomized post-PCI to P2Y12 monotherapy or DAP between 1 to 2 months, 12 months. So the first trial was between 3 to 12 months, and then the second trial is between 1 to 12 months. And it was either ticagrelor or clopidogrel. 60% of these patients had stable CAD. When you look at the combined MACE and bleeding, it was superior as a composite endpoint. MACE was non-inferior, but bleeding once again was superior with a hazard ratio of 0.26. So this is a very significant and increased drop, and it may have been a result of the choice of 1 month versus 3 months. It's also useful to go backwards and look at some of the other studies, such as the Global Leaders trial from 2017 and the Update the Glassy trial from 2019, which was randomized, double-blinded. This one was a bit messier. It was 1 month of DAP with ticagrelor, then 23 months of ticagrelor monotherapy versus 1 year of DAP, ticagrelor, then 1 year of aspirin. This was a much larger trial with almost 16,000 patients, and 50% of these patients had stable ischemic heart disease. Overall, it was non-inferior for ischemia, however, and overall there was no difference for bleeding. So unlike the previous two trials, this trial did not meet its statistical conclusions. Although, if you look at the subsets of data from the Glassy sub-analysis, you can see that myocardial infarction was less with ticagrelor monotherapy and definite stent thrombosis, which is a little surprising because that's in the opposite direction you would think with getting rid of aspirin. We should also consider Twilight. It was a very important trial, also published in 2019 by Roxana Meran's group. This was randomized, double-blinded, and after 3 months of DAP with ticagrelor, patients were then randomized to monotherapy versus DAP for 1 year. Here, the definition of inclusion was different. With regards to the first two trials, it was all comers, but with Twilight, they specifically picked high-risk patients with DES. And how did they define these high-risk patients? Age greater than 65, female, non-STEMI, known vascular disease, diabetes, or chronic kidney disease. From an angiographic standpoint, they chose patients who had stents of greater than 30 millimeters, thrombotic lesions. There were 2 stent bifurcation techniques, left main, proximal LAD, or calcified lesions treated with atherectomy. Here, they randomized 7,119 patients
35% of them had stable ischemic heart disease, and here there was no difference in ischemic endpoints. So exactly the same between ticagrelor monotherapy and ticagrelor and aspirin in this cohort, but there was less bleeding. So overall, a positive study. Finally, I think it's time for us to look at the host exam trial, which was actually released after the 2021 guidelines. So this is an addition to what we know and an improvement on what we know. South Korean study, multi-center with 5,530 patients, which enrolled for 6 to 18 months after DAP for PCI if they had no events in the beginning. So this is they're screening out patients who had either bleeding or recurrent events. And what they found was they randomized this time to clopidogrel monotherapy or aspirin monotherapy. And unlike the previous two studies, in this study, they found that there were less ischemic events with a hazard ratio of 0.68 as well as less bleeding. So this is different, less ischemia and less bleeding. There is a lot of worry about clopidogrel non-responsiveness, especially as it applies to an East Asian population when it comes to Chinese, Japanese, Korean, and obviously Vietnamese patients. East Asian populations have both higher bleeding risk and lower ischemic risk overall. 50 to 60% of East Asians are non-responders to clopidogrel versus 30%. And you get higher response to ticagrelor and prasugrel at European dosing. Despite all of these, we find that PCI outcomes are good despite this higher non-responsiveness to clopidogrel. So it may have no clinical meaningful effect despite our theoretical concerns. It's worth noting that because of the different response to prasugrel and ticagrelor, the Japanese Society of Cardiology actually has a different maintenance dose for prasugrel and ticagrelor. And this further confuses the questions because all of the other trials that we saw were specific to Western dosing. It's good to see, though, that the Koreans have not modified their dosing, and many of these trials are the result of Korean studies. How does this all play out when you meta-analyze the data together? There were two important meta-analyses published this year. The first was from Agarwal's group, and they combined, importantly, several trials that were not included in the trials that I showed you here, because these trials specifically address either stroke or CABG-related graft patency. Also, it's important to note that some of the trials that have been included in this question, such as Capri, are very, very large trials that didn't quite enroll post-PCI patients overall. And because of their size, they influence the results of this meta-analysis. What did Agarwal's group find? They found that with regards to MACE, overall, monotherapy is superior to monotherapy with aspirin. Improvement in myocardial infarction, and almost statistically significant reduction in stroke. And interestingly, unlike the other trials, not a reduction in major bleeding. So that's an important point in this meta-analysis. At ESC 2 months ago, in 2022, another group published the Panther meta-analysis, which included many of the same trials that were included in the other meta-analysis. 60% of them had ACS, 40% stable ischemic heart disease. This time they limited the analysis to the monotherapy phase at 1.5 years. And here 60% were on clopidogrel, 40% ticagrelor. And what they found was there was a difference in the primary composite ischemic outcomes, 5.5% versus 6.3%, driven primarily by less MI and less stent thrombosis, with no difference in stroke or CV death. There was no difference in overall bleeding at 1.2, 1.4%, but there was less hemorrhagic stroke and less GI bleeding. Overall, the NACE was superior, 6.4 versus 7.2%. So to conclude, aspirin has been the core secondary prevention for coronary artery disease therapy long term. Adding a P2Y12 clearly decreases ischemic events while increasing bleeding. Stopping aspirin with just long-term P2Y12 monotherapy has been tested in various populations at different time frames, and it probably decreases bleeding and probably decreases event rates in the long term. It's very important to understand
exactly what period this is though. And at this point, no one has ever done a 10-year or a 5-year monotherapy trial with aspirin or clopidogrel, although it's a very appealing strategy, I think, in younger patients, because years and years of aspirin and its effect on the GI tract may augment that difference. So there is emerging evidence that suggests P2Y12 monotherapy versus aspirin may be beneficial for long-term secondary prevention, and we look towards the coming years to find out what the true answer to this question is. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Kwan Lee. I like your conclusion very much. Aspirin is the core of secondary prevention for the long time, but yes, by now, recently, emerging evidence for monotherapy of the P2 Y12 inhibitor can replace aspirin. So some author approval for aspirin free. And by now, I have one question for you. In our care lab, the most observation is often the elderly patient. And elderly patient, here they are very high risk for thrombotic event because the anatomy of coronary artery is very complex, diffuse, calcified lesion, and the elderly patient also have the high risk for bleeding risk. Yes. Yeah. So after we perform the BCI to the complex perform a complete BCI for one patient with the elderly patient with a high risk for thrombotic risk and high risk for thrombotic event, high risk from bleeding event. How we can manage the DIBT? Yeah, that's according to your experience. Yeah, that's an excellent question. Obviously, using scores are very important. You know, using the best techniques and the best stents as well to decrease the thrombotic risk so that you can back off quickly. But I think the questions that are not really answered, you know, it's very interesting that in our triple therapy literature, we recommend that patients take a proton pump inhibitor as well. No one has ever, because of that need to decrease bleeding risk, we have not seen any data yet on the question as to whether in an elderly patient with high bleeding risk, what if you also mandate a PPI with the DAP or a PPI with the monotherapy? So aspirin omeprazole or aspirin pantoprazole, and then clopidogrel pantoprazole or ticagrelor pantoprazole as monotherapy. I think the future will come when that may be a strategy that definitely needs to be tested. It should not be limited to just PPI, just a triple therapy to reduce bleeding. Okay, because I think the P2 Y12 inhibitor monotherapy can use for the long time in the patient, in elderly patient. It's very beneficial. Yes. Because with some data from some trial, look like hot HCM so on, and they improve the clopidogrel monotherapy compare versus aspirin for the long time. Maybe bleeding event is lower, and thrombotic event it look like better. Yeah. So I think it's very beneficial, very suitable for elderly patients. Yes, thank you. Yeah. So thank you so much, Dr. Kwan Lee. Yeah. Như vậy thì chúng ta cũng đã trễ giờ, và cái phiên này thì đây là một cái phiên rất là dài và gồm rất là nhiều bài hay, và tôi cũng chỉ vào được khoảng nửa phiên. Phiên chúng ta có rất là nhiều báo cáo từ giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi về vấn đề tăng cholesterol gia đình và những cái thực trạng và cái vấn đề điều trị ở Việt Nam. Rồi bác sĩ Robert Gus nói về cập nhật bệnh gan nhiễm mỡ. Sau đó thì tôi được nghe giáo sư
Lobe nói về siêu âm tim ở trong cái buồng tim thất phải trên bệnh lý tim bẩm sinh và rất là nhiều cái thông tin lý thú. Tiếp theo chúng ta nghe một bài về can thiệp điều trị bệnh van tim qua đường ống thông của giáo sư Philip Piperot. Và tiếp theo là 2 bài can thiệp mạch vành phức tạp của giáo sư Sanlin Chen, là cái người mà đã là tác giả của kỹ thuật decay cross mà ngày nay rất là phổ biến ở trong cái giới tim mạch can thiệp, là người Trung Quốc. Và giáo sư Sandip Nathan cũng về cái bệnh mạch vành về thuốc kháng đông. Và chúng ta có một bài kháng đông vừa nghe của Dr. Khanli về điều trị kháng huyết khối trong bệnh động mạch vành, và vấn đề tương lai đang hướng tới cái chuyện aspirin free, tức là càng ngày người ta thấy rằng là dùng monotherapy thì những cái thuốc mà ức chế B2-I12 thì cái hiệu quả thì có vẻ tốt hơn với cái chứng cứ mà cái nguy cơ xuất huyết thì lại thấp hơn. Thì đó là một cái thuốc mà rất là thích hợp cho những cái bệnh nhân mà nguy cơ cao, ví dụ người cao tuổi, nguy cơ xuất huyết cũng cao và nguy cơ huyết khối cũng cao, thì có vẻ như là cái liệu pháp mà đơn trị liệu với ức chế B2-I12 là một cái liệu pháp rất là phù hợp. Và chúng ta nghe bài báo cáo của bác sĩ Anh Nguyễn về xu hướng tương lai trong điều trị suy tim, thì giới thiệu rất là nhiều cái kỹ thuật mới và cái phương pháp mới. Và chúng ta nghe một bài của bác sĩ David Sim nào nói về cái tiếp cận suy tim phân suất tấm máu bảo tồn và cái vai trò của SGLT2. Thì như vậy đây là một cái buổi hội thảo rất là hay, rất là nhiều chủ đề và do rất là nhiều chuyên gia báo cáo. Thì xin thay mặt chủ tọa đàm và ban tổ chức, I would like to thank all speakers, all the panelists and all the chairmen, and thank you with a very excellent presentation and very new, very updated information, the data for the audience. And xin chúc các đồng nghiệp một buổi trưa ngon miệng, và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tiếp theo ở những cái phiên tiếp theo đang tiếp tục tại các hội trường. Thank you so much.
a brand new day. It's a brand new day. It's Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives
through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. Vncc đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim, tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được Guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.
It's a brand new day. It's a brand new day. Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives
through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. Life. Dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim. Tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được Guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.
Cho micro to lên tí em ơi. Alo. Vâng. Thưa các quý đồng nghiệp, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình là những điểm mới trong các khuyến cáo và đồng thuận mới của Hội Tim mạch học Việt Nam. Để mở đầu, chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Phó Chủ tịch của Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trình bày về đề tài là điểm nổi bật từ khuyến cáo về suy tim. Xin kính mời Phó Giáo sư Phạm Nguyễn Vinh. Kính thưa chủ tọa đoàn, thưa các đồng nghiệp, chúng tôi xin trình bày một số điểm mới. Chưa nghe tiếng anh ạ. Chưa nghe tiếng. Alo, micro chỗ trung tâm. Không có. Thầy nói to lắm. Alo, 1, 2, 3, các đồng nghiệp nghe chưa? Chưa có. Alo. Bé quá em ạ, cho to. Bé quá hả? Alo, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn mấy em. Chúng tôi trình bày một số điểm mới trong khuyến cáo. Thì cái định nghĩa suy tim không có thay đổi. Chúng ta chỉ có thêm cái mới là phân suất tông máu giảm nhẹ, tức là phân suất tông máu từ 41 đến 49%. Cái lưu đồ chẩn đoán suy tim thì nó cũng giống như cổ điển đó, là họ đưa ra vấn đề là chúng ta dựa vào bệnh sử lâm sàng, triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể. Nhưng người ta nhấn mạnh là nếu điện tâm đồ bình thường, chúng ta ít nghĩ suy tim, thường suy tim có điện tâm đồ bình thường. Và người ta cũng nhấn mạnh vấn đề biomarker, chúng ta nên có biomarker sử dụng trong chẩn đoán, theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh nhân suy tim. Từ siêu âm tim chúng ta phân biệt ra suy tim mạch máu giảm, suy tim bảo tồn, suy tim máu giảm nhẹ. Và cái điểm mới trong điều trị hiện nay là chúng ta có luôn giờ mấy tháng gần đây chúng ta nói nhiều là tứ trụ, tức là ACE ức chế men chuyển hoặc ACNI, beta blocker đối kháng aldosterone. Ở Việt Nam chúng ta dùng spironolactone
và dapagliflozin, empagliflozin. Đây là 4 thuốc giảm kéo dài đời sống người bệnh. Và trong điều trị đó thì chúng ta cũng có vấn đề, chúng ta đặt ICD nếu bệnh nhân có chỉ định, chúng ta đặt CRT nếu bệnh nhân cũng có chỉ định. Thì đây là những cái mà hiện nay khả năng chúng ta ở Việt Nam chúng ta đều có thể làm được. Và ngày nay thì người ta nhấn mạnh vấn đề điều trị theo cá thể, tức là chúng ta cũng tới chỗ đó. Nhưng nếu bệnh nhân chúng ta có rung nhĩ, chúng ta nên quan tâm đến vấn đề dùng digoxin thêm, và đặc biệt là chúng ta cô lập tĩnh mạch phổi nếu có thể, vì rung nhĩ đã giảm thêm 20% cái cung lượng tim. Rồi có những trường hợp hở van hai lá mà nặng, chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật hay bằng clip. Hoặc là có những bệnh nhân mà bệnh mạch vành có thể chúng ta cần bắt cầu. Thì đây là những cái chúng ta nhấn mạnh điều trị theo cá thể. Trong khuyến cáo lần này chúng ta cũng nhấn mạnh vấn đề thiếu sắt. Hiện nay chúng ta đã có cái ferric carboxymaltose truyền tĩnh mạch để chữa thiếu sắt ở bệnh nhân suy tim mạn. Suy tim phân pháp bảo tồn thì chẩn đoán nó cũng không khác trước kia bao nhiêu. Chúng ta dựa triệu chứng lâm sàng suy tim, phân xuất tâm máu trên hay bằng 50%, bằng chứng bất thường cấu trúc hoặc chức năng tim, đi kèm với rối loạn chức năng tâm thần thất trái, áp lực đầu đẩy thất trái tăng, kể cả tăng peptide đại liệu. Thì ở đây cái vai trò của hai cái xét nghiệm, thứ nhất là siêu âm tim, thứ hai đo cái biomarker peptide bài niệu rất quan trọng trong chẩn đoán suy tim phân bảo tồn. Và trong điều trị đúng là có thay đổi. Gần đây chúng ta nhờ hai nghiên cứu mới, Emperor Preserve và Deliver, chúng ta đã có thể đưa cái dapagliflozin và empagliflozin chỉ định class 1 mức chứng cơ A trong điều trị suy tim. Và đây là lần đầu tiên suy tim bảo tồn chúng ta có thuốc kéo dài đời sống người bệnh. Đương nhiên người thầy thuốc cũng phải tìm nguyên nhân và điều trị các bệnh đồng mắc kèm theo cho bệnh nhân suy tim bảo tồn. Đây là kết quả nghiên cứu Emperor Preserve. Chúng ta có hai nhóm phân xuất đông máu trên 40%. Một nhóm chúng ta thêm empagliflozin, một nhóm placebo, và đương nhiên những điều trị còn lại tương đương như hàng class 2 đến 4. Tiêu chí gộp chính là tử vong tim mạch và nhập viện vì suy tim. Kết quả cho thấy là P có ý nghĩa thống kê chứng minh là lần đầu tiên chúng ta có một thứ thuốc có thể cải thiện, sống còn và giảm nhập viện bệnh nhân suy tim bảo tồn. Chúng ta có nghiên cứu Deliver mới công bố trong hội nghị tim mạch châu gần đây. Nghiên cứu này ở Việt Nam chúng ta cũng có tham gia, cũng khoảng là con số bệnh nhân khá cao. Chúng ta cũng chia vào hai nhóm điều trị tương tự, nhưng một nhóm có dapagliflozin, một nhóm placebo. Thì kết quả cho thấy cũng rất ngoạn mục. Chúng ta chỉ cần chữa 32 bệnh nhân, chúng ta đạt được một tiêu chí chính, tử vong tim mạch hoặc nhập viện suy tim xấu hơn, và P rất có ý nghĩa thống kê. Và khi chúng ta phân tích cả những dấu hiệu như suy tim nặng hơn và thì rất có lợi, mặc dù tử vong tim mạch thì P chưa có ý nghĩa thống kê. Bây giờ đến suy tim cấp thì cái khuyến cáo của chúng ta cũng có một điểm thay đổi. Trước kia suy tim cấp chúng ta chỉ có 3 vấn đề. Thứ nhất là phù phổi cấp, thứ hai là sốc tim, thứ ba là suy tim mất bù cấp trên bệnh nhân suy tim mạn. Thì hiện nay chúng ta thêm cái suy tim phải đơn độc, thì đó cũng là một suy tim cấp để chúng ta trong điều trị thực hành lâm sàng cho người bệnh. Vấn đề bệnh đồng mắc thì chúng ta có rung nhĩ là cái rất thường gặp, do đó chúng tôi đưa ở đây trong hôm nay. Nếu mà phân xuất tông máu giảm mà kèm rung nhĩ, đầu tiên là chúng ta phải dùng kháng đông để phòng ngừa biến cố tắc mạch, điều trị yếu tố khởi phát rung nhĩ, tối ưu hóa các biện pháp điều trị suy tim. Và sau đó tùy theo huyết động ổn định hay không ổn định, chúng ta có thể phải phá rung bằng sốc điện hoặc chúng ta dùng thuốc kiểm soát tần số người bệnh. Rất may là sau cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã đầu có cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trung cấp và mạn của Bộ Y tế năm 2022 ghi nhận vai trò ức chế SGLT2. Chúng tôi hy vọng từ cái ghi nhận của Bộ Y tế này, mai mốt thì bệnh nhân bảo hiểm y tế có thể được hưởng lợi từ cái điều trị suy tim. Xin cảm ơn sự chú ý các đồng nghiệp. Vâng, xin rất là cảm ơn phần trình bày của Phó sư tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh đã nêu một số điểm nổi bật từ cái khuyến cáo trong chẩn đoán và điều trị suy tim. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Phong sẽ trình bày về một số điểm nổi bật từ khuyến cáo về rung nhĩ. Xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong.
cái hai file. Vâng, kính thưa các thầy, em xin thay mặt cái tiểu ban biên soạn khuyến cáo chẩn đoán và xử trí rung nhĩ 2022 của Hội Tim mạch học Việt Nam và Phân hội nhịp tim Việt Nam để trình bày một vài điểm nổi bật trong khuyến cáo chẩn đoán xử trí rung nhĩ. Trưởng ban biên soạn là tiến sĩ Tôn Thất Minh, giáo sư Đặng Văn Phước và đại diện trình bày là tiến sĩ Phan Đình Phong. Như chúng ta đã biết thì năm 2022, Phân hội nhịp tim và Hội Tim mạch Việt Nam đã biên soạn khuyến cáo chẩn đoán xử trí rung nhĩ, bao gồm các cái thành viên biên soạn là các cái chuyên gia hàng đầu trong Hội Tim mạch Việt Nam cũng như Phân hội nhịp tim Việt Nam về cái lĩnh vực liên quan với rối loạn nhịp tim rất là hóc búa, phức tạp và thường gặp này. Bản khuyến cáo có bản vắn tắt và một cái bản dài hơn được xuất bản đồng thời để đảm bảo các nhu cầu tham khảo khác nhau của các bạn đồng nghiệp. Như chúng ta đã biết thì rung nhĩ là gánh nặng bệnh tật lớn đối với toàn cầu và cả Việt Nam. Rung nhĩ là bệnh lý phức tạp đòi hỏi phải tiếp cận toàn diện và đa chuyên khoa cũng như sự hợp tác chủ động tích cực giữa người bệnh và người thầy thuốc. Chăm sóc hiệu quả rung nhĩ thực hành hiện nay là một thách thức lớn và cũng một yêu cầu cấp thiết của tất cả các hệ thống y tế của các quốc gia và khu vực. Tại Việt Nam thì chúng ta đã có khuyến cáo về chẩn đoán xử lý rung nhĩ năm 2016, nhưng sau 6 năm đứng trước nhiều các cái bằng chứng mới, những cái tiến bộ mới trong chẩn đoán và xử lý rối loạn nhịp tim chuyên biệt này, Hội Tim mạch học Việt Nam và Phân hội nhịp tim Việt Nam đã quyết định xuất bản khuyến cáo cập nhật, và bản khuyến cáo này sẽ tiếp nối tinh thần khuyến cáo 2016 cùng với việc bổ sung cập nhật những cái điểm mới, mục đích là nhằm cải thiện chăm sóc bệnh nhân rung nhĩ một cách có hệ thống, nâng cao giá trị người bệnh và cải thiện các kết cục. Các cái điểm nổi bật nhất trong khuyến cáo chúng tôi xin trình bày với các thầy cô các anh chị chính là tiếp cận CC ABC theo tinh thần của Hội Tim mạch châu Âu mà chúng ta tham khảo. CC có nghĩa là chẩn đoán và đánh giá đặc điểm của rung nhĩ. ABC có nghĩa là mô hình tiếp cận ABC giúp quản lý toàn diện rung nhĩ ở các tuyến y tế và các chuyên khoa khác nhau, không chỉ tim mạch và các chuyên ngành có liên quan như là hô hấp, như là nội tiết, vân vân. Trên tinh thần đó thì chúng ta sẽ tập trung chữ C đầu tiên chính là chẩn đoán rung nhĩ. Chẩn đoán rung nhĩ hiện nay dựa vào điện tâm đồ 12 truyền đạo khẳng định rung nhĩ hoặc là một bản ghi điện tim đồ bề mặt, một cái băng ghi điện đồ bề mặt kéo dài trên 30 giây. Cái băng điện đồ bề mặt này có thể là một đoạn của alter điện tâm đồ, có thể là một đoạn của thiết bị ghi điện đồ lưu động như là event recorder được ghi từ ngoài ra cho thấy bằng chứng của rung nhĩ. Thời gian 30 giây rất là quan trọng, nó đủ dài để chúng ta khẳng định chính xác để loại trừ các cái trường hợp nhiễu, nhưng nó cũng đủ ngắn để có thể đạt được cái độ nhạy để chúng ta tránh bỏ sót những trường hợp rung nhĩ, vì nhiều trường hợp thì rung nhĩ cũng chỉ diễn ra trong thời gian có 30 đến 60 giây là có thể đã tự dừng lại. Và đứng trước một cái sự phát triển rất là phong phú của các phương pháp lưu động, các cái công nghệ mới trong chẩn đoán rung nhĩ như là đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh và đặc biệt là rất nhiều các thiết bị cấy ghép đặt vào người bệnh, đặc biệt là các thiết bị tạo nhịp tim có khả năng ghi được hoạt động điện học của nhĩ bằng điện cực ở tâm nhĩ, thì người ta đưa ra khái niệm mới là rung nhĩ dưới lâm sàng, là những trường hợp có các rối loạn nhịp nhĩ nhanh ghi lại bằng các điện cực. Như vậy thì đến nay tính chính danh của các rối loạn nhịp nhĩ nhanh ghi lại bởi bằng các điện cực đặt trong tâm nhĩ chưa đủ để chúng ta khẳng định đấy là rung nhĩ hay cuồng nhĩ, nhanh nhĩ, nhưng mà người ta xếp chung một nhóm gọi là rung nhĩ dưới lâm sàng. Và rung nhĩ dưới lâm sàng này rất cần phải tầm soát và chỉ trở thành rung nhĩ lâm sàng khi được xác định bởi điện tâm đồ bề mặt và được đọc bởi các bác sĩ. Chúng ta sang chữ C thứ hai trong tiếp cận CC ABC chính là đánh giá đặc điểm rung nhĩ, và người ta đưa ra cái lược đồ 4S này để đánh giá một cách có cấu trúc, giúp chúng ta đánh giá rung nhĩ một cách tổng thể, nhưng cũng nhấn mạnh yếu tố cá thể hóa đến từng người bệnh để chúng ta có thể đưa ra các phương pháp điều trị thích hợp nhất. Chữ S đầu tiên của trong cái phạm vi chữ C2 ấy, chính là đánh giá nguy cơ đột quỵ bằng thang điểm sát vát. Chữ S thứ hai đánh giá mức độ nặng của triệu chứng, là rung nhĩ một khi xuất hiện thì gây mệt nhiều hay không, triệu chứng nặng nhẹ vừa hay đến mức mà bệnh nhân không thể sinh hoạt được hoặc nguy hiểm tính mạng. Cái chữ S thứ ba là đánh giá gánh nặng rung nhĩ theo thời gian, là rung nhĩ kịch phát chủ yếu là rung nhĩ hay là chủ yếu là nhịp xoang, và nếu rung nhĩ hay nhịp xoang thì bao nhiêu % thời gian. Và chữ S cuối cùng là substrate, đánh giá cơ chất rung nhĩ, ở đây nhấn mạnh cái bệnh học tâm nhĩ,
tâm nhĩ trái giãn nhiều ít, mức độ sơ hóa thế nào, bằng cộng hưởng từ tim hoặc là bằng siêu âm tim, và đồng thời mở rộng hơn chỉ đánh giá những cơ chất ngoài tim như là các bệnh lý đồng mắc, các yếu tố nguy cơ tim mạch, các bệnh lý tim mạch. Đấy chính là đánh giá đặc điểm rung nhĩ. Chúng ta bước sang lược đồ ABC. Chữ A thì là avoid stroke, là phòng chống đột quỵ, tức là ngăn ngừa đột quỵ và thuốc chống đông. Chữ B là better symptom management, kiểm soát tốt hơn các triệu chứng, có thể bằng một trong hai chiến lược hoặc cả hai, kiểm soát nhịp xoang hoặc kiểm soát tần số thất. Và chữ C thứ ba ngày càng trở nên quan trọng, chính là xử trí rung nhĩ một cách tổng hòa, hướng tới việc là xử trí các yếu tố nguy cơ, các bệnh lý tim mạch, đồng mắc và các bệnh lý nội khoa khác đồng hành cùng với rung nhĩ. Bằng cách như vậy, chúng ta mới có thể cải thiện kết cục và chăm sóc người bệnh rung nhĩ một cách tối ưu nhất. Chúng tôi xin đi thêm một chút chi tiết về chữ A trong lược đồ ABC. Hội Tim mạch châu Âu, Hội Tim mạch Việt Nam cũng theo cái tinh thần đó là đặt chữ A đầu tiên không phải chỉ đơn giản là phần ABC, mà nhấn mạnh yếu tố phải tầm soát tất cả các bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ tắc mạch để điều trị chống đông thích đáng cho họ. Bởi vì một bệnh nhân rung nhĩ, nếu mà chúng ta kiểm soát nhịp, kiểm soát tần số để cải thiện triệu chứng, sớm muộn được khoảng vài tháng, 6 tháng, 1 năm có thể không thành vấn đề lắm. Nhưng mà nếu chúng ta lơ là việc phát hiện các bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ tắc mạch để dẫn tới kết cục một cái tai biến mạch não, thì các hậu quả sẽ không thể khắc phục được, không thể trở về như trước đây được. Và chính vì vậy thì trong chữ A này, cái khuyến cáo nói rất rõ là nếu bệnh nhân mang van nhân tạo cơ học hay hẹp hai lá thì chúng ta tiếp tục điều trị bằng kháng vitamin K như là warfarin hay là Centrum tại Việt Nam. Còn nếu không, đại đa số các bệnh nhân rung nhĩ sẽ đi vào 3 bước tiếp cận cho chữ A này. Trước hết là nếu mà không thuộc những trường hợp trên, tức là van cơ học hay hẹp hai lá, thì xác định nguy cơ đột quỵ bằng thang điểm sát vát để tìm ra những bệnh nhân có sát vát thấp. Đây là nhóm thiểu số hơn để không phải điều trị thuốc chống đông. Đấy. Còn lại đa số các bệnh nhân rung nhĩ đương đại là rung nhĩ có kèm theo các yếu tố nguy cơ tim mạch, ít nhất là 1 điểm sát vát ở nam hay 2 điểm ở nữ, thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị chống đông cho những trường hợp còn lại và chiếm đa số. Đấy, tinh thần bây giờ là như vậy. Và trước khi điều trị chống đông thì xin mời các quý bạn đồng nghiệp đánh giá nguy cơ chảy máu qua thang điểm Hasbled, đặc biệt những nhóm Hasbled trên 3 điểm thì chúng ta hết sức lưu ý. Đấy là nhóm nguy cơ cao bị xuất huyết khi dùng chống đông. Chúng ta phải cắm vào đấy một lá cờ đỏ hoặc một cái tích đỏ vào trong cái hồ sơ bệnh án để nhắc nhở bệnh nhân tái khám định kỳ và luôn luôn nhấn mạnh vai trò điều chỉnh các yếu tố nguy cơ chảy máu có thể điều chỉnh được. Nhưng mà Hasbled cao không phải là chống chỉ định dùng thuốc chống đông, chúng ta vẫn dùng nhưng hết sức lưu ý. Nó rất là khác biệt là không phải là chống chỉ định chống đông. Và bước thứ ba là bắt đầu điều trị thuốc chống đông, và hiện nay ưu tiên các thuốc chống đông thế hệ mới NOAC thay cho vitamin K, và chúng tôi xin liệt kê 4 thuốc chống đông theo phần alpha B: Apisaban, Dabigasan, Edosaban, Rioxaban. Mặc dù thời gian phát minh đã 4 thuốc này là khác nhau nhưng chúng tôi xếp theo phần alpha B. Nếu sử dụng vitamin K trong thực tiễn, chúng ta vẫn có thể nhiều bệnh nhân phải sử dụng vitamin K vì nhiều lý do kháng vitamin K, thì chúng ta phải đảm bảo khoảng thời gian điều trị, tức là INR trong khoảng điều trị ít nhất là 60-70% thời gian chúng ta xét nghiệm thì mới đảm bảo. Còn nếu không đạt được, chúng ta phải cố gắng hoặc cân nhắc chuyển sang NOAC. Tiếp theo sang chữ B, Better Symptom Control, kiểm soát tốt hơn triệu chứng. Chúng ta có 2 chữ. Chữ B1 là kiểm soát tần số. Chúng ta dùng các thuốc men chủ yếu ức chế dẫn truyền của nút nhĩ thất để làm cho rung nhĩ với tần số thất đập thường là không quá nhanh, và kiểm soát thất là một phần hết sức quan trọng trong điều trị giúp cải thiện triệu chứng. Kiểm soát tần số thất là điều trị nền tảng cho tất cả các bệnh nhân rung nhĩ. Cho dù có muốn chỉ định bệnh nhân kiểm soát nhịp vẫn phải lưu ý kiểm soát tần số, bởi vì đôi khi bệnh nhân sẽ quay trở lại rung nhĩ và đập nhanh quá sẽ rất mệt. Thứ hai là lựa chọn đầu tay cho những bệnh nhân ít triệu chứng. Nếu kiểm soát nhịp thất bại thì quay về kiểm soát tần số, và những trường hợp mà khi khôi phục nhịp xoang thấy nguy cơ cao hơn nhiều so với lợi ích thì chúng ta chuyển sang chiến lược kiểm soát tần số. Xu hướng chung là chúng ta giảm được tần số thất trong rung nhĩ dưới 110 chu kỳ phút trong phần lớn các tình huống sinh hoạt nghỉ ngơi của người bệnh, xác nhận bằng 12 điểm đồ 12 truyền đạo. Nếu bệnh nhân kèm suy tim, triệu chứng của rung nhĩ vẫn còn, hay bệnh nhân có các thiết bị tạo nhịp như CRT, cần phải đảm bảo cái thời gian tạo nhịp CRT là cao hơn trên 90%, thì chúng ta đi làm một bước kiểm soát tần số thất chặt chẽ hơn, phối hợp các thuốc thường là như vậy để giảm tần số thất dưới 80 chu kỳ trên phút lúc nghỉ. Đó là quan điểm chính. Một vài trường hợp cá biệt chúng ta có thể rung nhĩ kèm theo block nhĩ thất, tần số thất quá chậm, hoặc là rung nhĩ kèm theo bệnh cơ tim do nhịp nhanh có thiết bị CRT, thì chúng ta phải giảm tần số thất hơn nữa, và nhiều trường hợp chúng ta cần phải cắt đốt nút nhĩ thất để đảm bảo điều trị tái đồng bộ tim bằng tạo nhịp hai thất, hoặc chúng ta đơn giản là tạo
tạo nhịp thất hoặc CRT để nâng tần số tim lên cho đủ nếu như rung nhĩ quá chậm. Đấy chính là những quan điểm cốt yếu nhất trong chiến lược kiểm soát tần số thất. Tiếp theo chúng tôi xin trình bày chữ B2. Trong 3 chữ A, B, C, chữ B có 2 chữ B1, B2. B2 là kiểm soát nhịp. Lý tưởng nhất tất cả các bệnh nhân rung nhĩ là phải chuyển về nhịp xoang và giữ nhịp xoang cho họ. Rung nhĩ không thể lý tưởng một nhịp xoang được, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh cụ thể chúng ta lựa chọn những bệnh nhân được kiểm soát nhịp xoang bằng thuốc chống loạn nhịp như điều trị dài hạn bằng amiodarone, bằng flecain, cho có thể sốc điện chuyển nhịp. Và chúng ta có thể cân nhắc triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống là chính. Nhưng mà nếu một bệnh nhân rung nhĩ mà có suy tim thì triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông sẽ giúp cải thiện tiên lượng, giảm được cái sự rối loạn chức năng thất trái. Và đây là lược đồ sẽ ưu tiên kiểm soát tần số, kiểm soát nhịp, giữ nhịp xoang cho tuổi trẻ, các bệnh nhân rung nhĩ mới xuất hiện, bệnh cơ tim nhịp nhanh hoặc là nguyên nhân được vãn hồi. Và cuối cùng là chữ C, có nghĩa là chúng ta nên quản lý các bệnh đồng mắc, xử trí các nguy cơ tim mạch, bệnh tim mạch để có thể chăm sóc bệnh nhân rung nhĩ tốt hơn, bao gồm có thứ nhất là điều trị tăng huyết áp tốt theo guidelines hiện hành, vận động thể lực vừa phải, năng động nhưng không nên quá mức. Nếu chúng ta là một người như một bác sĩ thực hành, bây giờ chuyển sang chạy marathon chẳng hạn, thì cái động tác tập luyện như vậy chắc chắn sẽ làm gia tăng nguy cơ rung nhĩ, đặc biệt nếu chúng ta là nam giới. Hội chứng ngưng thở khi ngủ cần phối hợp với chuyên khoa hô hấp để điều trị một cách tối ưu nhất. Chúng ta uống rượu vừa phải, kiểm soát lipid máu theo guidelines hiện hành của Hội Tim mạch Việt Nam, kiên quyết bỏ thuốc lá, nếu đã từng bị rung nhĩ thì càng kiên quyết hơn, và duy trì cân nặng BMI dưới 27 kg trên mét vuông da, hoặc ít nhất là đạt được giảm được 10% so với cân nặng ban đầu, và kiểm soát đường máu HbA1c dưới 7,5, đó chính 6,5, đấy chính là tiếp cận tổng hòa chữ C để giải quyết các vấn đề yếu tố bệnh đồng mắc, bệnh tim mạch, nguy cơ tim mạch. Và trên đây là những nét chính trong khuyến cáo chẩn đoán và xử lý rung nhĩ. Một lần nữa xin quý vị cùng nhớ CC và ABC. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị và các thầy trong hội đầu. Vâng, xin rất là cảm ơn tiến sĩ Phan Đình Phong, trong thời gian rất ngắn nhưng đã nêu bật được những cái điểm nổi bật nhất trong cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rung nhĩ. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin cái báo cáo của cô Hoài đang bận một cái hội trường khác. Chúng tôi xin kính mời Phó sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng sẽ trình bày một số điểm nổi bật từ các khuyến cáo về bệnh động mạch ngoại biên. Vâng, báo cáo chúng ta cố gắng trong 10 phút. Vâng, kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp. Thì trong cái phần trình bày ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thay mặt ban soạn thảo, các đồng chủ tọa sẽ trình bày về một số điểm nổi bật trong khuyến cáo của bệnh lý động mạch ngoại biên năm 2022. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái khuyến cáo rất là cần thiết. Như hôm trước thì chúng tôi cũng có bàn là đối với bác sĩ, chúng ta là trong hội tim mạch, nhưng mà tất cả những cái vấn đề liên quan đến mạch máu có vẻ như là chúng ta cũng chưa được coi trọng một cách đúng mức, mà trong khi đó là cái tỷ lệ bệnh lý của mạch máu ngoại biên, ở đây đây là khuyến cáo về bệnh động mạch ngoại biên, trong đó chúng ta sẽ được nghe một khuyến cáo về bệnh lý tĩnh mạch ngoại biên là còn chưa được coi trọng, nhưng cái tỷ lệ bệnh là cực kỳ là càng ngày càng nhiều cùng với tuổi thọ. Do vậy cho nên là Hội Tim mạch học Việt Nam cũng đã họp khá là nhiều lần. Và thực tế là trước khi đưa ra cái khuyến cáo này thì cũng đã có một cái họp, một phiên của Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế, và đã đưa ra được một cái hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý động mạch ngoại biên. Thì ở đây chúng tôi chỉ trong mấy phút thôi, chỉ xin giới thiệu hết sức ngắn gọn những nét chính. Còn tất cả những cái vấn đề khác thì đã được xuất bản trong cái quyển khuyến cáo, và cũng rất mong các bạn cũng sẽ tìm đọc thật là kỹ. Thứ nhất là một cái điểm mới là dùng cái từ bệnh động mạch ngoại biên. Ở đây thì chúng ta thấy là cũng tranh cãi, kể cả thầy Ước cũng đồng chủ tọa lần trước trong cái cuộc họp trên Bộ Y tế cũng đã nói là ngoại biên là gồm những mạch gì, hay là ngoại vi là những mạch gì. Thì nhưng đây chúng ta cũng đều đã thống nhất là bệnh động mạch ngoại biên trừ mỗi hai cái bệnh là động mạch chủ và động mạch vành. Nhưng mà trong cái động mạch ngoại biên ở đây chúng ta đề cập tới trong khuyến cáo này thì chúng ta lại trừ tiếp cái động mạch ở trong sọ. Còn từ ngoài sọ trở ra, trừ động mạch chủ, động mạch vành thì chúng ta gọi động mạch ngoại biên, bao gồm là động mạch chi trên, động mạch tạng, động mạch chi dưới, chứ không chỉ là chúng ta trước đây
cái khuyến cáo mà trước đây của Hoa Kỳ cũng như là của châu Âu thì người ta nói động mạch ngoại biên, người ta chỉ nói là khi cứ nói đến thế người ta hiểu là cái bệnh động mạch chi dưới. Đấy thì chúng ta hoặc là cái chữ PAD đấy thì chúng ta thấy là đấy người ta sẽ hiểu là bệnh động mạch chi dưới. Cái vấn đề số 2 mới trong cái khuyến cáo này là chúng ta thấy bệnh lý động mạch ngoại biên tuyệt đại đa số hiện nay chúng ta nhắc tới là cho xơ vữa. Và khi đánh giá một bệnh lý động mạch ngoại biên do xơ vữa thì chúng ta phải đánh giá một cách tổng thể bệnh nhân. Trong đó thường đi kèm theo các cái xơ vữa ở những cái tạng mang tính chất quan trọng, ví dụ là các biến cố chung liên quan đến tim, mạch vành, thứ hai đến mạch não. Thì ở đó chúng ta phải đánh giá cái biến cố chung của bệnh nhân về tim mạch đã, gọi là cái MACE, bao gồm có động mạch chi dưới có kèm theo bệnh động mạch vành hay không, có kèm theo là những các cái biến chứng của tim mạch trước đây mắc hay không. Bên cạnh đó khi đánh giá một cái bệnh lý động mạch ngoại biên chi dưới thì chúng ta lại cần thêm một cái biến cố nữa, chúng ta không gọi là MACE mà là MER. Ở đây là chúng ta có các cái biến cố liên quan chi dưới bao gồm là có đau cách hồi hay là tới mức là phải đã có tiền sử tái thiếu máu cắt cụt chi, rồi tái thiếu máu cắt cụt chi điều trị đau cách hồi, và ở những cái trường hợp là sau tưới máu điều trị thiếu máu chi cấp, thiếu máu chi trầm trọng. Đấy là những các cái giai đoạn nó khác nhau mà có những các cái biến cố nó khác nhau, thì chúng ta có hai loại biến cố MACE và MER. Cái ý thứ ba mới đó chính là chúng ta quản lý bệnh động mạch ngoại biên là một cái quản lý đồng nhất giữa các tuyến, chứ không phải là như chúng ta nghĩ là bây giờ chúng ta chỉ quản lý ở cái cấp độ là các cái bệnh viện chuyên khoa sâu, thì hoàn toàn không đúng. Chúng ta cần sàng lọc những cái bệnh nhân có nguy cơ cao ở các bệnh lý động mạch chi dưới, ngay cả ở những tuyến cơ sở, bằng một cái biện pháp rất đơn giản là chúng ta chỉ cần đo chỉ số ABI, là có một cái giá trị sàng lọc rất là cao và một cái biện pháp hết sức là đơn giản. Ở những tuyến cao hơn một chút, có thể có điều kiện làm thì chúng ta tiến hành làm siêu âm Doppler mạch máu. Đây cũng là một cái thăm dò không xâm nhập và có giá trị chẩn đoán rất cao. Hơn một chút nữa mà chúng ta có điều kiện ở các cái tuyến cao hơn chuyên sâu thì chúng ta sẽ chụp một cái MSCT và có thể có giá trị chẩn đoán cao hơn siêu âm, nhưng cái MSCT lại không là chẩn đoán hình ảnh, không đánh giá được huyết động dòng chảy. Và tất nhiên là chụp cản quang DSA chỉ đặt ra khi chúng ta nhằm một mục đích can thiệp hoặc là cần những cái bàn cãi chưa trên được cái cơ sở hình ảnh kia để chúng ta đưa ra những cái quyết định cuối cùng cho người bệnh mà thôi. Thế thì trong cái khuyến cáo này có một điểm mới đối với bệnh lý động mạch chi dưới, thì trước đây chúng ta cứ mọi điều trị chúng ta phải dựa trên cái phân loại TAS2. Thế nhưng bây giờ thì trong cái khuyến cáo chúng ta gọi là tham khảo của các cái hiệp hội mạch máu, hiệp hội phẫu thuật mạch máu, hiệp hội tim mạch lớn trên thế giới, thì người ta với sự ra đời của một loạt các cái kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua đường ống thông, các loại stent phủ thuốc cho động mạch ngoại biên đã tốt hơn, các bóng phủ thuốc tốt hơn, thậm chí bây giờ người ta có những các cái dụng cụ khoan phá mảng xơ vữa giống như khoan phá mảng xơ vữa động mạch vành, giúp cho tiếp cận được nhiều hơn ở bệnh nhân động mạch chi dưới. Do vậy cái khuyến cáo nó không còn như ngày xưa chúng ta là TAS và ở mức độ 2, độ 3 vân vân, xin lỗi ở phần TAS 2, nhưng mà phân nhóm là mức độ CD vân vân, thì chúng ta bảo là bây giờ là chống chỉ định với cái can thiệp động mạch qua đường ống thông. Tuy nhiên hiện nay không phải là như thế, mà người ta tùy từng tầng chậu, mà đấy chủ yếu là người ta nhắc đến cái vấn đề là cái tổn thương dài hay ngắn để quyết định. Ví dụ như tổn thương tầng đùi khoeo mà cái tổn thương đó ngắn thôi thì người ta lại nên lựa chọn chiến lược can thiệp. Đấy, hoặc là ngay cả tầng dưới gối thì người ta cũng vẫn có thể chỉ định chiến lược can thiệp, mà trước đây chúng ta nói đến tầng dưới gối là chúng ta nghĩ đến cái chuyện là chúng ta mổ bắc cầu nối cho bệnh nhân. Điểm mới tiếp theo là có khuyến cáo khá rõ ràng về liệu pháp chống huyết khối hay là kháng huyết khối đối với bệnh lý động mạch ngoại biên. Trong đó nhờ một loạt những thử nghiệm người ta đã đưa ra cũng gần đâu đó giống với cái kháng huyết khối trong các bệnh lý động mạch vành phức tạp. Người ta xem là cái giai đoạn này ổn định hay giai đoạn này là giai đoạn sớm sau thiếu máu chi, để người ta quyết định là dùng aspirin liều thấp cộng với một cái thuốc chúng ta gọi là NOAC, nhưng mà liều đây là liều cho mạch máu, đó là rivaroxaban 2,5/2, hoặc là phối hợp với clopidogrel trong cái đợt cấp, nghĩa là sau can thiệp hoặc sau đợt cấp là trong 30 ngày. Rồi chúng ta nếu giai đoạn ổn định chúng ta đánh giá giữa nguy cơ chảy máu cao hay chảy máu thấp, và sau đó lại chúng ta lại đánh giá tiếp cái nguy cơ tim mạch chung hoặc là nguy cơ đối với chi dưới là MEL hoặc là MACE, để chúng ta quyết định là sử dụng các cái thuốc chống đông, kháng đông thì chính xác hơn cho bệnh nhân như thế nào cho phù hợp. Nếu nguy cơ
của tim mạch rất cao thì chúng ta có thể sử dụng aspirin liều thấp cộng với rivaroxaban, hoặc là chúng ta dùng kháng tiểu cầu kép nếu có chỉ định, nhất là sau can thiệp hoặc bệnh nhân có kèm theo bệnh lý động mạch vành. Còn những cái nguy cơ về chảy máu cao thì cũng đã liệt kê hết trong các cái khuyến cáo của chúng ta. Đối với tiếp cận thiếu máu chi dưới cấp tính thì chúng ta cũng có một cái phác đồ rất là đơn giản dựa trên cái phân loại Rutherford để chúng ta quyết định là trường hợp nào phải cắt cột chi ngay, trường hợp nào phải tái thiếu máu khẩn trương, và trường hợp nào chúng ta có thể trì hoãn thêm một chút để chúng ta khảo sát và để chúng ta đưa tới quyết định. Nhưng bao giờ cũng dẫn tới là phải tiếp tục theo dõi bệnh nhân, điều trị nội khoa lâu dài, bởi vì không phải là chúng ta điều trị xong cái đợt cấp là bệnh nhân khỏi bệnh. Đối với động mạch cảnh thì cái chỉ định nó cũng dựa trên một loạt các nghiên cứu hiện nay để chúng ta khi nào có chỉ định tái thông động mạch cảnh thì ở đây chúng ta xem là bệnh nhân có triệu chứng hay không. Nếu có thì chúng ta đánh giá tổn thương động mạch cảnh trên siêu âm như thế nào để chúng ta đưa tới một các cái quyết định điều trị của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng vân vân, nếu không bị cái nghĩa là không có bị những cái biến cố trên thì chúng ta phải đánh giá cái mức độ hẹp nhiều ít. Ở đây là mức độ 70 của 60 và đến 99, có nghĩa là không tắc hoàn toàn thì chúng ta không làm rồi. Nhưng riêng với khi bệnh nhân đã có nhồi máu hoặc là TIA thì lại chia thêm mức độ là dưới 50, từ 50 đến 70 và từ 70 đến 99 để chúng ta chọn cái biện pháp là chúng ta sẽ bóc tách nội mạc bằng cái phương pháp mổ hay là chúng ta điều trị can thiệp, thì cũng đều có những các cái chỉ định khá là rõ ràng. Và ngày nay thì cái chỉ định can thiệp nội mạch có vẻ như là cũng đang được đề cao hơn một chút. Tất nhiên là phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh vẫn là một cái chỉ định ban đầu và được chỉ định là loại 1A khi mà có hẹp rất là nhiều. Nhưng các cái chỉ định về can thiệp cũng là loại 2A và B cũng đã khá là rõ ràng. Đối với tái thông động mạch thận thì nó cũng có một số điểm nó cũng mới dựa trên các nghiên cứu bây giờ. Thứ nhất là không chỉ định một cách thường xuyên, nhưng đối với những trường hợp mà đã có biến động về huyết động, tăng huyết áp hoặc là phù phổi thì chúng ta có thể xem xét chỉ định can thiệp. Ở đây là nhưng là mức độ chỉ là 2B thôi, thì đấy là một số cái vấn đề. Và một số khuyến cáo khác về các bệnh động mạch ngoại biên cũng đề cập tới trong cái khuyến cáo này, đó là khuyến cáo về cái hẹp động mạch chi trên, đặc biệt hẹp động mạch dưới đòn, bệnh lý của động mạch đốt sống và bệnh lý động mạch mạc treo cũng đã được đề cập hết sức chi tiết trong cái khuyến cáo này. Xin mời tất cả các quý vị đại biểu và các bạn chúng ta tham khảo trong cái quyển khuyến cáo cũng như trong quyển full text mà chúng ta có thể tải được trên mạng. Và xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đã trình bày vắn tắt một số điểm nổi bật từ các khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị các cái bệnh động mạch ngoại biên. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải sẽ thay mặt cái ban biên soạn trình bày một số điểm nổi bật từ các khuyến cáo về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Xin kính mời Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải. Alo, vâng ạ. Kính thưa các thầy, các giáo sư trong chủ tọa đoàn và kính thưa các quý anh chị đồng nghiệp, thì thay mặt hai chủ biên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Ngọc Hoa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hương cũng như là 23 thành viên trong ban biên soạn khuyến cáo năm 2022 về chẩn đoán điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, em xin phép được trình bày liệt kê tóm 10 điểm nổi bật trong cái khuyến cáo này. Thế đây là cái khuyến cáo lần đầu cách đây 6 năm, thì 6 năm trải qua rất nhiều các cái rất nhiều nghiên cứu trong thời gian này đã được công bố. Trong đó có những nghiên cứu mà Việt Nam đã có cơ hội được tham gia, ví dụ như Einstein Choice, rồi rất nhiều các cái khuyến cáo của nhiều hiệp hội đã được xuất hiện, cũng như là áp lực từ sự yêu cầu của các quý anh chị đồng nghiệp, thì khuyến cáo năm nay ra đời nóng hổi với cách đây có chưa đầy một tuần. Thì điểm nổi bật thứ nhất đó là chính là chủ biên và ban biên soạn là những chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tim mạch, hồi sức cấp cứu, huyết học, ngoại khoa, ung thư, với ban thư ký thì nhiệt tình, tâm huyết và giàu kinh nghiệm. Điểm thứ hai đó là trong cái khuyến cáo này thì việc chúng ta tiếp cận chẩn đoán nhanh và đơn giản hóa, ví dụ như trong thang điểm Well đánh giá xác suất lâm sàng huyết khối tĩnh mạch sâu chia ra làm hai khả năng, tức là ít có khả năng và có khả năng bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, không còn là 3 cái nguy cơ như trước nữa. Hay là tiếp cận chẩn đoán thuyên tắc phổi cấp dựa vào đánh giá đặc điểm huyết động, xem là bệnh nhân có rối loạn huyết động không, ngay từ khi mà chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc động mạch phổi cấp với 3 cái định nghĩa. Và
với những bệnh nhân mà không có rối loạn huyết động thì đánh giá cái xác suất lâm sàng thuyên tắc phổi cấp, chúng ta biết là có 2 thang điểm Well và Geneva, nhưng trong khuyến cáo này cũng theo cái xu hướng chung của các khuyến cáo quốc tế, đó là nghiêng về sử dụng thang điểm Geneva cải tiến với 2 cái mức độ là ít khả năng và có khả năng thuyên tắc phổi. Điểm nổi bật thứ ba là sự hướng dẫn chi tiết hơn. Ngược lại với việc là chúng ta tiếp cận thì nhanh và đơn giản, nhưng khi chúng ta thực hiện các cái thăm dò cận lâm sàng thì trong khuyến cáo này lại hướng dẫn chi tiết hơn việc chúng ta chỉ định cũng như là chúng ta phân tích các cái thăm dò cận lâm sàng. Ví dụ đơn giản là dedimer thì với dedimer chúng ta thấy là dedimer tăng ở những người mà sau mổ, ở những phụ nữ có thai. Vì vậy những người như vậy thì chúng ta lại không sử dụng dedimer như là cái thăm dò để loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Ngược lại, dedimer sẽ tăng theo lứa tuổi, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cái ngưỡng cut-off của dedimer theo tuổi để chúng ta đánh giá về sự thay đổi dedimer liên quan đến chẩn đoán thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Cũng như vậy là để đánh giá về cái rối loạn chức năng thất phải thì trong bản khuyến cáo cũng đã đưa ra hết sức chi tiết những cái đặc điểm để giúp cho các quý anh chị đồng nghiệp có thể tham khảo nhanh, và nhờ đó thì có thể phối hợp được nhiều các cái dấu hiệu để chúng ta có thể xác định được bằng siêu âm tim cấp cứu tại giường những cái đặc điểm của giãn và rối loạn chức năng thất phải ở những bệnh nhân nghi ngờ bị thuyên tắc phổi cấp, đặc biệt là những bệnh nhân mà có rối loạn huyết động, để từ đó chúng ta có cái phương án tái tưới máu khẩn cấp. Tiếp đến là song song với cái quá trình mà chúng ta xử trí thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, kể cả đặc biệt là với những trường hợp cấp cứu, thì chúng ta cũng đừng quên là phải trả lời câu hỏi nguyên nhân của thuyên tắc huyết khối là gì và các cái yếu tố thúc đẩy của nó là như thế nào. Yếu tố thúc đẩy tạm thời hay là dai dẳng, hoặc là không có yếu tố thúc đẩy, để chúng ta có thể phải đi tầm soát cái nguyên nhân là ung thư tiềm ẩn, hay là chúng ta tìm bệnh lý tăng đông bẩm sinh hay mắc phải. Về các biện pháp điều trị thì điểm thứ 5 nổi bật trong khuyến cáo này là đồng thuận với tất cả các cái khuyến cáo quốc tế, đó là chúng ta chuẩn hóa lại cái tiến trình hay là 3 giai đoạn của điều trị chống đông, với điều trị khởi đầu là kéo dài từ 5 đến 21 ngày, điều trị chính hay đoạn duy trì từ 3 đến 6 tháng, và giai đoạn dự phòng tái phát hay còn gọi là giai đoạn mở rộng là kéo dài trên 3 đến 6 tháng. Cũng trong cái phần nổi bật liên quan đến thuốc chống đông này, khuyến cáo đã đưa ra những cái chỉ định chi tiết về lựa chọn loại thuốc chống đông. Chúng ta biết là lưới ánh sáng của rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng cũng như là bằng các cái nghiên cứu đời thực thì chúng ta thấy cái vai trò nổi bật của NOAC trong cái việc là không thua kém đối với kháng nguyên ca trong dự phòng tái phát thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, nhưng lại an toàn hơn, giảm nguy cơ chảy máu. Vì vậy nó đã được xếp vào cái nhóm 1A trong chỉ định điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Tuy nhiên chúng ta phải thấy là với một cái quốc gia mà về rất nhiều nguồn lực còn hạn chế như ở Việt Nam thì chúng ta bắt buộc là để có thể có cái quyết định điều trị cuối cùng, chúng ta cần phải xem xét cụ thể các yếu tố của từng người bệnh như là chức năng thận, nguy cơ chảy máu, khả năng tuân thủ, khả năng kinh tế cũng như là tính sẵn có của thuốc, trên cơ sở là đồng thuận với gia đình và bệnh nhân. Cũng trong phần này, trong phần điểm nổi bật thứ 5 về điều trị chống đông thì khuyến cáo đã đưa ra cái thời gian chi tiết để hướng dẫn cho chúng ta, trên cơ sở chúng ta hiểu về nguyên nhân và các yếu tố thúc đẩy thì chúng ta sẽ xác định được cái thời gian mà chúng ta điều trị thuốc chống đông là bao nhiêu lâu. Điểm thứ 6 nổi bật của khuyến cáo đó là đưa ra các cái hướng dẫn chi tiết về việc tiếp cận điều trị cấp cứu, từ những cái điều trị tái tưới máu bằng tiêu sợi huyết toàn thân cũng như là các cái biện pháp tiêu sợi huyết tại chỗ hay là các biện pháp hút huyết khối, phẫu thuật lấy huyết khối với các nhóm đối tượng khác nhau, với các phác đồ cụ thể cũng như là các cái thời gian theo dõi hết sức là chi tiết. Điểm thứ 7 nổi bật của khuyến cáo đó là cá thể hóa trên các nhóm bệnh nhân đặc biệt. Lần đầu tiên thì khuyến cáo đưa ra các cái hướng dẫn về điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh ung thư một cách chi tiết, phụ nữ có thai hay là người bệnh Covid-19. Điểm thứ 8, để đảm bảo cho bác sĩ của tất cả các tuyến yên tâm khi chỉ định và theo dõi bệnh nhân được dùng thuốc chống đông thì khuyến cáo đề cập đến rất đầy đủ các vấn đề liên quan đến thuốc chống đông như là chẩn đoán xử trí chảy máu ở bệnh nhân điều trị bằng thuốc chống đông, chẩn đoán và xử trí giảm tiểu cầu liên quan đến heparin, chuyển đổi điều trị giữa các nhóm thuốc chống đông và đặc biệt là vấn đề điều trị thuốc chống đông khi bệnh nhân cần phải làm phẫu thuật hoặc thủ thuật. Điểm thứ 9 đó là khuyến cáo không chỉ quan tâm đến vấn đề cấp tính, bởi vì chúng ta biết rằng có từ 20 đến 50% bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới sẽ tiến triển thành hội chứng hậu huyết khối. Có khoảng 5% bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp sau khi mà sống sót thì sẽ phát triển thành bệnh phổi mãn tính do huyết khối hay là thuyên tắc phổi mãn tính do huyết khối. 1/5 số này có thể dẫn đến tử vong.
Bởi vậy, khuyến cáo cũng lần đầu tiên đưa ra các hướng dẫn chi tiết về chẩn đoán và xử trí hội chứng hậu huyết khối, cũng như là chẩn đoán và xử trí tăng áp lực động mạch phổi mãn tính do huyết khối với các cái công cụ và các cái phương thuốc cũng đã sẵn có trên thị trường Việt Nam. Điểm cuối cùng đó là khuyến cáo đã đưa ra hướng dẫn chi tiết về phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ các bệnh nhân nội khoa chung, bệnh nhân ở trong khoa điều trị tích cực, bệnh nhân đột quỵ cấp hay là người bệnh COVID-19 đến nhóm bệnh nhân ngoại khoa nói chung, ngoại khoa tổng quát, bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, nhóm bệnh nhân sản khoa và đặc biệt là nhóm bệnh nhân ung thư điều trị nội trú, bệnh nhân ung thư điều trị phải phẫu thuật và bệnh nhân điều trị ngoại trú, với sự giới thiệu của khá nhiều các cái thang điểm được ứng dụng cho các nhóm bệnh nhân khác nhau, ví dụ như Corona, Safe hay là Impet VTE. Để kết luận lại, 10 điểm nổi bật của khuyến cáo năm 2022, thứ nhất là đến từ ban soạn thảo khuyến cáo, sự đơn giản hóa trong quá trình tiếp cận chẩn đoán, chi tiết hóa các thăm dò cận lâm sàng, chẩn đoán nguyên nhân và các yếu tố thúc đẩy, chuẩn hóa tiến trình hay giai đoạn điều trị thuốc chống đông, lựa chọn thuốc chống đông, thời gian điều trị của thuốc chống đông, cụ thể hóa tiến trình điều trị cấp cứu, bổ sung điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho những nhóm bệnh nhân đặc biệt, hướng dẫn xử trí các vấn đề liên quan đến thuốc chống đông, chẩn đoán và xử trí các cái biến chứng mãn tính, và cuối cùng là chi tiết hóa hướng dẫn dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho những bệnh nhân thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau. Cuối cùng, ban biên soạn xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và bổ sung của tất cả các quý thầy cô và quý đồng nghiệp trong cả nước, và mọi thông tin phản hồi ban thư ký xin phép ban biên soạn cũng như là xin phép hai cô chủ biên để đưa cái địa chỉ liên lạc để có thể tất cả các quý thầy cô cũng như quý anh chị đồng nghiệp có thể góp ý để bản khuyến cáo đầy đủ được hoàn thiện. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin rất cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải đã thay mặt ban biên soạn trình bày, và chúng tôi thấy là cái hướng dẫn này nó khá đúng như tinh thần, tức là khá đơn giản nhưng mà lại hướng dẫn chi tiết cho các bác sĩ trong cái vấn đề mà chẩn đoán về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình sẽ thay mặt nhóm biên soạn trình bày một số điểm nổi bật từ cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu. Xin kính mời giáo sư Trương Quang Bình. Kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đoàn cũng như tất cả các thầy cô trong panelist, xin đại diện cho cái nhóm biên soạn cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu xin trình bày ở đây. Và trong cái thời gian mà ban tổ chức cho phép chỉ là 10 phút, vậy xin trình bày những cái điểm nổi bật thôi. Kính thưa quý thầy cô, thì điểm nổi bật đầu tiên trong cái khuyến cáo này đó là về vấn đề ước tính nguy cơ tim mạch cho những cái đối tượng của chúng ta. Thì điểm nổi bật trong trường hợp này đó là chúng ta sẽ ước tính nguy cơ gần như là cho tất cả mọi người, chứ không phải là những cái người nào mà gọi là có nguy cơ tim mạch. Và chúng ta sẽ chia làm hai nhóm để mà ước tính. Đó là một cái nhóm mà đã có bệnh tín lý tim mạch do xơ vữa có sẵn rồi, có đái tháo đường rồi, có bệnh thận mạng rồi, có trong gia đình mà bị tăng cholesterol trong máu gia đình, hoặc là mới mức đầu mà nó cao quá, LDL cholesterol nó cao. Còn nhóm còn lại là cái nhóm mà chúng ta gọi là có vẻ ngoài nó bình thường, mà từ 40 tuổi trở lên là chúng ta phải đánh giá ngay. Và trong đánh giá đó thì chúng ta sẽ sử dụng thang điểm score 2 hoặc là score 2 OP là điểm mới. Và thứ hai nữa là chúng ta áp dụng cái thang điểm đó là cho cái vùng mà nguy cơ tim mạch cao để mà chúng ta ước tính cho cái nhóm 2 này. Và chúng ta cũng dùng thêm cái hình ảnh tim mạch để mà chúng ta ước tính cái nguy cơ tim mạch cho người bệnh của chúng ta luôn. Và một cách cụ thể thì đối với những cái người mà gọi là có vẻ ngoài khỏe mạnh mà dưới 70 tuổi thì chúng ta sẽ dùng score 2, mức độ khuyến cáo là 1. Và ở những người mà có vẻ ngoài là khỏe mạnh mà trên 70 tuổi, bằng hay là 70 tuổi thì chúng ta sẽ dùng score 2 OP. Và những cái người mà có bệnh sẵn rồi, bệnh tim mạch do xơ vữa hay là bệnh thận mãn vân vân thì chúng ta xếp loại ngay, phân loại cho người ta đó là nguy cơ cao hoặc là nguy cơ rất cao. Và trong khuyến cáo cũng ghi rõ cái thang điểm score 2 ở cái vùng mà có nguy cơ tim mạch cao, và score 2 OP dành cho những người nguy cơ tim mạch cao ở những người 70 tuổi để mà các độc giả có thể là sử dụng một cách dễ dàng. Có một điều lưu ý, có một điểm nổi bật đó là sau khi mà chúng ta tính điểm trong score 2 và score 2 OP đó thì ở những đối tượng khác nhau, tuổi khác nhau thì chúng ta có cái gọi là cái mức nguy cơ khác nhau. Ví dụ như đối với người mà trên 70 tuổi thì chúng ta tính score OP mà nó phải là bằng hay là lớn hơn 15% thì mới gọi là nguy cơ rất cao.
Còn nói những người trẻ hơn thì chỉ cần trên 10% thôi thì gọi là nguy cơ rất cao rồi. Điểm nổi bật. Và sau khi chúng ta có trong tay cái bệnh lý cơ bản của người bệnh, ví dụ đái tháo đường hay bệnh thận mạn vân vân, và chúng ta đã tính score 2 hoặc score 2 OP rồi, thì chúng ta tiến hành phân tầng nguy cơ cho anh ta. Thì khi phân tầng nguy cơ vậy, chúng ta chia làm 4 nhóm, đó là nguy cơ rất cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp, tương ứng với từng cái mức và score 2 chúng ta hay score 2 OP chúng ta đã đưa ra. Và để cho dễ nhận định, giúp cho các bác sĩ dễ ấy, thì có một cái sơ đồ, mà sơ đồ này cũng lấy trong những cái khuyến cáo của nước ngoài, đó là chúng ta nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, và nguy cơ rất cao có 2 chỉ số, và kèm theo những cái chữ đó thì chúng ta có những cái điểm chính, những cái chữ chính để cho người sử dụng dễ tìm hiểu, dễ sử dụng cái phân tầng nguy cơ này. Và cũng lưu ý đó là những cái người mà chúng ta sử dụng cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh để mà chúng ta có thể đánh giá phân tầng nguy cơ, thì cái việc mà chúng ta dùng hình ảnh tim mạch đó thì chỉ áp dụng cho những bệnh nhân nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình, rồi chúng ta dùng cái hình ảnh tim mạch này để chúng ta gia giảm thôi. Chứ còn những cái nhóm mà nguy cơ cao hay rất cao rồi thì chúng ta không dùng hình ảnh này để gia giảm. Điểm nổi bật thứ hai là về mức trị số lipid máu mục tiêu. Thì có một cái điều trong này, cái là trong khuyến cáo này sẽ rất là cụ thể cho những bệnh nhân ở phân tầng nguy cơ nào thì có mức lipid mục tiêu nó phải xuống tới mức nào. Điểm thứ nhất là nổi bật. Điểm thứ hai là thấy là trong cái khuyến cáo này cái mức mục tiêu thì nó nghiêm ngặt hơn, nó yêu cầu thấp hơn so với lúc trước. Ví dụ như đối với những người mà nguy cơ rất cao, những khuyến cáo trước chúng ta đưa xuống là 70mg% LDL cholesterol, nhưng bây giờ chúng ta đưa xuống dưới 55mg% vân vân. Đó là yêu cầu cao hơn. Và ở đây có một điểm mới nữa là chúng ta sử dụng cả cái mức mục tiêu trị số và đồng thời giảm phần trăm luôn. Ví dụ yêu cầu là giảm 50% hay hơn 50% so với mức ban đầu. Thì vậy chúng ta thấy rằng là trong khuyến cáo này cái mức chỉ số lipid máu mục tiêu nó nghiêm ngặt hơn so với những cái khuyến cáo trước. Và cụ thể chúng ta cũng theo những cái khuyến cáo ở nước ngoài là những cái nhóm mà nguy cơ cao, nguy cơ rất cao gì đó thì chúng ta có mức khuyến cáo là mức 1, rồi mức chứng cứ là vân vân. Và để cho dễ truy cập hơn, dễ tìm hiểu hơn, dễ tra cứu hơn thì cũng có một cái sơ đồ. Nếu mà những người nào mà nguy cơ thấp thì chúng ta có ngay một cái mũi tên chỉ ra, đó là mức LDL mục tiêu phải dưới 116mg% và đồng thời phải giảm hơn 50% so với mức LDL ban đầu. Tương tự ở mức nguy cơ rất cao thì chúng ta sẽ là giảm dưới 55mg% và hơn 50% so với mức LDL ban đầu. Thì tôi nghĩ là một cái điểm nổi bật làm cho các bác sĩ của chúng ta rất là dễ dàng truy cập. Trong khuyến cáo cũng nêu luôn những cái mức mục tiêu của non-HDL là cholesterol, của triglyceride và của ApoB như thế nào thì cũng nêu cụ thể hết để cho các bác sĩ có thể tham khảo. Một cái nội dung thứ ba đó là việc thực hiện điều chỉnh do lipid máu. Thì điểm nổi bật đó là nhắc lại cái chuyện là chúng ta phải đánh giá tổng nguy cơ rồi, chúng ta phải xác định mục tiêu rồi thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành vào cái chuyện điều chỉnh. Thì trước khi điều chỉnh đó phải thảo luận với bệnh nhân về cái chiến lược điều chỉnh của mình. Chúng ta phải luôn luôn đề cập đến cái chuyện mà điều chỉnh lối sống cho người bệnh, cũng như là cụ thể trong cái việc mà chúng ta sẽ tìm cái giải pháp như thế nào, statin hay ezetimibe hay là ức chế PCSK9 là vân vân, để mà chúng ta có thể là trao đổi với người bệnh và đưa ra cái mục tiêu điều trị. Trong cái khuyến cáo này cũng nêu rõ ra, dành một số trang rất nhiều, nói về các loại thuốc điều chỉnh rối loạn lipid máu. Trong đó chia rõ làm 2 nhóm, thêm 3 nhóm. Một nhóm đó là đã đầy đủ chứng cứ là có lợi cho người bệnh rồi. Một nhóm thứ hai là có lợi nhưng mà còn bàn cãi. Và một nhóm thuốc, 1-2 nhóm thuốc đó là nhóm thuốc triển vọng. Thì trong cái cách trình bày đó thì một số nói về cơ chế, nói về hiệu quả trên lipid máu, nói về hiệu quả lâm sàng và một chút nói về tác dụng phụ để các bác sĩ có thể biết được những tác dụng phụ đó mà có thể theo dõi khi mà điều trị cho người bệnh. Và trong cái chiến lược mà điều trị LDL cholesterol thì cũng có một cái sơ đồ cụ thể để cho biết được đi từng bước như thế nào, khi nào đạt tới cái gì, phối hợp thêm cái gì, thêm thuốc gì vân vân. Và có một khuyến cáo rất là cụ thể với những cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc gì và cái mức độ khuyến cáo là bao nhiêu. Ví dụ chúng ta sử dụng mức statin hoặc độ cao, liều tối đa. Nếu mà liều tối đa không đạt thì chúng ta sử dụng cái ezetimibe. Nếu ezetimibe không được, trong phòng ngừa tiên phát thì chúng ta có thể thêm ức chế PCSK9 nhưng mà nó chỉ mức độ khuyến cáo là 2B thôi. Nếu mà phòng ngừa thứ phát là thuộc loại nguy cơ cao thì cái thêm ức chế PCSK9 đó nó lên là mức độ khuyến cáo 1. Và ở những bệnh nhân mà nguy cơ rất cao mà có gọi là tăng huyết áp gia đình thì cũng được khuyến cáo sử dụng cái công thức trên. Ở những cái người mà chúng ta thấy là không dung nạp statin thì cũng có những cái khuyến cáo
khuyên là chúng ta nên dùng ức chế ezetimibe hoặc là ức chế PCSK9 cộng với ezetimibe, vân vân. Và đây cũng đưa ra được một cái bảng tóm tắt về cái lợi ích lâm sàng dự kiến của các cái liệu pháp. Bác sĩ có thể tham khảo cái này để biết được là chúng ta sẽ giảm bao nhiêu % LDL cholesterol so với lúc ban đầu. Tại vì trong cái tiêu chuẩn mà hạ xuống bao nhiêu, có cái tiêu chuẩn là phải giảm hơn 50% so với ban đầu. Như vậy muốn giảm hơn 50% ban đầu thì chúng ta phải xài statin hoạt độ cao, hoặc là statin hoạt độ cao cộng với ezetimibe thì mới đạt được những cái điều đó, vân vân. Đối với bệnh nhân tăng triglycerides hay là giảm tăng non HDL thì cũng có những cái khuyến cáo cụ thể cho các bác sĩ tham khảo, và cũng nêu ra một số chiến lược khác trong tương lai. Ví dụ như là trong cái chiến lược mà làm giảm thêm cái LDL cholesterol đó, ngoài cái ức chế PCSK9 thì chúng ta có thể dùng một biện pháp là ARN can thiệp nhỏ để mà có thể làm giảm được cái nồng độ PCSK9 trong máu, cũng như là những cái loại thuốc khác đang có nghiên cứu để mà chúng ta có thể làm thêm, ứng dụng thêm. Và trong cái khuyến cáo này thì có đề xuất một cái, thưa quý thầy cô, là vừa rồi vì thời gian không có đủ để mà có thể là thông qua hết tất cả các hội đồng khoa học và đã quyết định để có in hay chưa, coi như là chưa công bố, thì sẵn dịp ở đây các thầy cũng góp ý thêm để mà có thể là trong thời gian ngắn sau đại hội này sẽ hoàn chỉnh và có thể là công bố sớm. Xin thưa quý thầy cô, thì tất cả những cái khuyến cáo này đều giống như là phần kia trước trình bày. Tuy nhiên có một cái sự đề xuất có tính cách cá nhân thôi, chưa thông qua hội đồng khoa học. Đó là ở những bệnh nhân mà nguy cơ rất cao trong phòng ngừa tiên phát và thứ phát, thì cái statin hoạt độ cao mình đã dùng, mình phối hợp với ezetimibe, thì khi mà bệnh nhân không dung nạp được với PCSK9 vì vấn đề là tác dụng phụ hay vân vân, hay là chưa có vân vân, thì có cá nhân có đề xuất là chúng ta có thể sử dụng inclisiran. Tại vì đây là một thuốc đã có ở pha 3 rất nhiều rồi, đã được FDA công nhận, đã được EMC công nhận rồi. Như vậy thì có thể là chúng ta sẽ đưa vào đây khi mà chúng ta thấy rằng ức chế PCSK9 nó chưa có đạt được. Ở đây chỉ dừng lại ở mức là khuyến cáo là khi không dung nạp ức chế PCSK9, và ở đây mức độ khuyến cáo chỉ là 2A thôi, nó làm đẹp thêm cái bilan lipid của mình. Và trong cái thời gian sắp tới, nếu mà nó chứng minh được rằng là nó giảm được cái nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trên thực hành lâm sàng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có thể là nó sẽ ở mức độ là hoặc là ức chế PCSK9 hoặc là inclisiran, và ở mức độ khuyến cáo có thể cao hơn. Thì đó là một cái đề xuất sẽ xin phép hội đồng khoa học sẽ có ý kiến thêm về trong chuyện này khi mà chúng ta đưa vào một cái coi như là nó mới hơn. Xin thưa quý thầy cô là chúng tôi tham khảo cái khuyến cáo này năm 2021 của ESC, nhưng mà hiện nay thì cuối năm 2021 đầu năm 2022 thì inclisiran đã được FDA công nhận cũng như là bên phía khuyến cáo châu Âu nhiều rồi. Và điểm thứ tư đó là cái điều chỉnh rối loạn lipid máu thì rất là cụ thể và chi tiết cho từng 11 cái đối tượng như vậy. Và cũng có một phần theo dõi và đáp ứng điều trị xử trí rất là chi tiết. Chúng ta phát hiện như thế nào và làm các cái xét nghiệm theo một cái trình tự như thế nào. Và kết luận thì chúng ta có được cái 9 cái điểm nổi bật trong cái khuyến cáo lần này. Đó là về khẳng định về vai trò của statin, của giảm LDL cholesterol trong máu, về sử dụng thang điểm score 2 OB, về sử dụng chẩn đoán hình ảnh, về tăng cường các mục tiêu điều trị càng ngày càng nghiêm ngặt hơn, thuốc ức chế PCSK9 thì được công nhận rõ ràng hơn, và những cái trường hợp như là hội chứng hộp vần cấp, những người lớn tuổi vân vân thì cũng có được nêu ra một cách rõ ràng. Và đặc biệt nó là nói về vấn đề an toàn khi mà chúng ta điều trị LDL cholesterol mà nó càng ngày càng thấp xuống, và việc mà xử trí không dung nạp statin nó như thế nào. Thì đó là những cái điều mà muốn nêu lên, gọi là có những cái điều nổi bật trong cái khuyến cáo điều trị rối loạn lipid máu. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị đã lắng nghe, và hy vọng là sẽ được góp ý nhiều để hoàn chỉnh được cái khuyến cáo rối loạn lipid này. Xin cảm ơn. Vâng, xin rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình đã trình bày một số điểm nổi bật từ các cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh sẽ trình bày về một số điểm nổi bật từ cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Xin kính mời giáo sư Huỳnh Văn Minh. Kính thưa Chủ tịch Đoàn, kính thưa quý điều phối viên, chúng tôi xin phép trình bày tóm lược khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội Tim mạch Việt Nam, phân hội tăng huyết áp Việt Nam 2021 và 2022. Chúng tôi có tất cả là như vậy 10 điểm mới và sẽ được trình bày trong 10 slide.
Cái điều đầu tiên, cái điểm mới của chúng ta khá nổi bật đó là chúng ta phân đồ hiện nay tăng hạp chỉ có 2 giai đoạn nhẹ và giai đoạn nặng. Còn ở đây là một sự thay đổi rất là mạnh mẽ so với trước đây. Cái sự thay đổi này chúng ta cũng dựa nhiều các cái khuyến cáo gần đây, đặc biệt là của ESAC, và thứ hai chúng ta sẽ dựa vào của Hoa Kỳ, và gần đây nhất chúng tôi biết ESC 2020 vừa rồi thì Trung Quốc cũng chỉ có phân làm 2 giai đoạn 1 và giai đoạn 2 như ở chúng ta. Cái điểm mới thứ hai đó là cái sơ đồ chẩn đoán tăng hạp người lớn của phân hội tăng hạp Việt Nam. Như vậy cái sơ đồ chẩn đoán chúng ta có tất cả là 2 cái khái niệm mà chúng tôi sẽ được lồng ghép ở trong toàn bộ tất cả các khuyến cáo ở trong các cái slide ở phần sau. Đó là vấn đề thiết yếu và vấn đề tối ưu trong chẩn đoán như thế nào. Đối với thiết yếu chúng ta vẫn cơ bản chúng ta dựa vào cái huyết áp của phòng khám, tức là sử dụng các cái phương tiện sẵn có đơn giản. Và đối với tối ưu thì chúng ta sử dụng phương pháp tại nhà, ABCPM và đo huyết áp liên tục 24 giờ nếu có điều kiện. Thì với 2 phương pháp này thì phương pháp thiết yếu thì chúng ta sẽ đánh giá được các mức độ và giai đoạn tăng áp. Nhưng nếu chúng ta có điều kiện sử dụng huyết áp tại nhà và đặc biệt với huyết áp liên tục 24 giờ thì giúp chúng ta phân biệt được các cái thể của tăng áp như tăng áp vào trong trắng, tăng áp bằng dấu, vân vân. Cái điểm mới thứ ba rất quan trọng và sau này chúng tôi sẽ tách ra là một cái khuyến cáo đầy đủ hơn, đó là khuyến cáo về chỉ định và theo dõi huyết áp tại nhà như thế nào. Vì hiện nay vấn đề theo dõi huyết áp chúng ta đã hội nhập với thế giới, trong đó ESC cũng đã đưa ra một khuyến cáo theo dõi và điều trị tăng áp tại nhà, và tiếp sau ESC thì như vậy ECC cũng đưa ra một khuyến cáo tương tự. Thì với cái phương pháp theo dõi huyết áp tại nhà nó giúp cái cải thiện cái tỷ lệ kiểm soát có tốt hơn, đánh giá sự tuân thủ, và nhất là đặc biệt những cái thể mà tăng áp chúng ta không theo dõi được, nhất là bệnh nhân tăng áp có nguy cơ cao hoặc là những bệnh nhân có thai chẳng hạn. Cái điểm mới thứ tư đó là cái ngưỡng điều trị và cái đích điều trị huyết áp ở phòng khám ở người lớn như thế nào. Thì như vậy trong cái bảng toàn văn khuyến cáo của phân hội tăng áp thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái điểm này khá kỹ và giải thích. Nhìn chung thì nó có 2 mức. Mức thứ nhất là chúng ta phải dựa vào cái chỉ số huyết áp mức độ nào, ví dụ đây huyết áp bình thường cao hoặc là một cái tăng áp thực sự độ 1 hoặc là độ 2. Thì cái điều quan trọng nhất là thay đổi lối sống vẫn là yếu tố cơ bản. Tuy vậy nếu thay đổi lối sống mà từ 3-6 tháng không đáp ứng, ở bệnh nhân có nguy cơ cao, có bệnh tim mạch sơ vữa vân vân, các bệnh động mạch, bệnh tim mạch, bệnh thận mạng, thì cái đích điều trị chúng ta vẫn là dưới 130/80 cho dù thiết yếu hoặc là tối ưu. Đối với tối ưu thì có một cái điểm khác là cái đích của chúng ta áp dụng cái lưu ý về cái khoảng thời gian. Trong hợp này nếu đối với trường hợp mà tối ưu bệnh nhân này cái đích là dưới 140/80 thì cái đích kiểm soát là 3-6 tháng, nhưng mà tối ưu thì cái thời gian ngắn hơn, như vậy 1-3 tháng, và cái đích điều trị vẫn là 130/80. Cái điểm mới thứ 5 đó là cái sơ đồ điều trị thiết yếu ban đầu của tăng áp như thế nào. Thì đối với cái thiết yếu thì thường cái sơ đồ này áp dụng cho những cái khu vực, những đơn vị, những cá nhân mà điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc là thuộc men chúng ta đang còn hạn chế. Vì vậy trong hợp này nếu trường hợp mà bệnh nhân thuộc nhóm điều mà chúng ta cần phải đưa vào trong điều trị thì chúng ta phải điều trị theo cá thể hóa, thay đổi lối sống và kết hợp thuốc. Đối với hợp bình thường cao hoặc là ngay cả bình thường nguy cơ thấp hoặc là nguy cơ trung bình, những trường hợp này chúng ta ngoài cái thay đổi lối sống không đáp ứng thì chúng ta có thể sử dụng thuốc. Trong hợp này thuốc rất là mềm dẻo, chúng ta có thể sử dụng thuốc rời, và có những con loại thuốc nào thì chúng ta sử dụng thuốc đó. Có thể là A, B, C, D như chúng ta biết, A tức là cả ức chế miễn dịch hoặc là chèn thủ thể, B là như vậy chèn beta, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng chèn beta, C là cả chèn canxi và D là lợi tiểu. Còn nếu trường hợp bệnh nhân thuộc bình thường cao thì trường hợp này chúng ta nếu có điều kiện chúng ta phối hợp, và cái phối hợp trong trường hợp này là có thể phối hợp riêng lẻ, không nhất thiết phải là phối hợp đôi, phối hợp trong một viên duy nhất, vì đây là một cái sơ đồ thiết yếu, và khi không đáp ứng thì chúng ta sẽ phối hợp 3 thuốc sẵn có, và cái công thức của 2 thuốc là như chúng ta đã biết là AC hoặc là AD, và 3 thuốc là như vậy là ACD. Và trường hợp mà không đáp ứng thì chúng ta xem cái nhóm này là tăng áp khó kiểm soát, bắt buộc chúng ta phải chuyển lên các cái chuyên khoa cao hơn. Đối với tối ưu thì trong điều kiện này thì cái khuyến cáo có thay đổi, chúng ta sử dụng ngay sớm, đó là những cái viên phối hợp trong một liều duy nhất AC hoặc AD, và cái liều thông thường chúng ta sử dụng từ liều thấp cho đến liều thông thường. Thường cái liều thấp là bằng nửa một cái liều thông thường, và khi không đáp ứng thì chúng ta vẫn dùng một viên, nhưng mà trong hợp này là chúng ta dùng viên phù hợp AC hoặc là D.
Và khi đáp ứng thì chúng ta có thể xem những trường hợp này là một cái tăng áp kháng thì bắt buộc chúng ta phải thêm các thuốc kháng aldosterone, hoặc là chúng ta thêm các nhóm khác, ví dụ như dạng alpha, dạng beta, và đặc biệt cần phải tham khảo chuyên gia về điều trị tăng áp trường hợp này. Đối với một cái nhóm mà chúng ta đã biết đó là những cái trường hợp mà chỉ định bắt buộc thì cũng đã có sự thay đổi và bổ sung. Ví dụ như trường hợp mạch vành thì vẫn ưu tiên A, còn B hoặc là C. Nhưng mà trong hợp suy tim, ngoài cái nhóm A bao gồm có ức chế biến chuyển tràng thụ thể và nhóm acne, thì bây giờ chúng ta đã bổ sung thêm cái nhóm SGLT2 inhibitor. Còn riêng đối với các nhóm khác như đột quỵ vẫn ưu tiên AD hoặc bình thường màng AC. Riêng đối với bệnh nhân mà tăng áp cộng thêm với đái tháo đường thì ngoài các cái nhóm thuốc đã sử dụng thì chúng ta lưu ý bổ sung thêm nhóm SGLT2 inhibitor. Thì như vậy chúng tôi xin tóm lược một cái số điểm chính trong điều trị tăng áp. Trong cái khuyến cáo mà quý đồng nghiệp đã có sẵn trong tay thì ngoài các cái nhóm thuốc tăng áp và tối ưu, chúng tôi có bổ sung các cái trường hợp tăng áp, các bệnh lý đồng mắc kèm theo. Nhưng do thời gian có hạn và yêu cầu của buổi trình bày hôm nay, chúng tôi xin tóm lược các cái điểm chính như vậy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh là cái tác giả chính ở trong cái biên soạn cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp cùng với nhóm biên soạn. Và hôm nay thì giáo sư cũng đã tóm tắt trong một số các cái slide, thậm chí là còn chưa đến 10 phút, đúng không ạ? Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời Phó sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng sẽ trình bày một số điểm nổi bật từ cái khuyến cáo về dự phòng tim mạch. Đây là cái khuyến cáo cũng rất là mới mà Hội Tim mạch Việt Nam đã cố gắng biên soạn để cho tăng cường cái vấn đề về dự phòng đối với tim mạch. Xin kính mời Phó sư Phạm Mạnh Hùng. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, chúng tôi xin phép được thay mặt ban soạn thảo để trình bày về các điểm nổi bật trong khuyến cáo dự phòng bệnh lý tim mạch. Trong cái phần này thì cũng khi mà đã họp hội đồng thì cũng rất là vui là được nhận được các góp ý của các khuyến cáo khác để cho chúng ta có một cái khuyến cáo nó được matching lại với nhau, nó đồng bộ. Ví dụ như thầy Minh cũng có góp ý về làm sao chúng ta dự phòng cái tăng huyết áp, cũng nằm trong một cái tổng thể thống nhất cho những cái đích cũng như là cái thuốc men nó đều đầy đủ. Và với những cái phần mà thầy Bình vừa trình bày về cái điều trị rối loạn lipid máu thì nó cũng nằm trong tổng thể như vậy. Thì đây là một số điểm chính của cái khuyến cáo về dự phòng. Trong đó cái thông điệp chính của khuyến cáo có thể tóm tắt trong một cái slide mà chúng ta có nhìn thấy ở đây, với cái phương châm thứ nhất là lấy người bệnh làm trung tâm, thứ hai là cá thể hóa điều trị sau khi đã phân tầng nguy cơ, và đặc biệt là có để ý tới cái nguyện vọng của người bệnh. Chúng ta phải thảo luận với người ta để làm sao người ta tuân thủ được cái khuyến cáo trong cái mức độ phòng ngừa cũng như cái việc người ta có thể sử dụng được thuốc hay không. Và khi can thiệp vào cái phòng bệnh của người bệnh thì chúng ta phải can thiệp một cách tổng thể, đó là kết hợp giữa mức độ cá thể hóa với can thiệp ở mức độ cộng đồng để giảm gánh nặng bệnh tim mạch. Thì trong cái khuyến cáo này nó xuyên suốt ở một cái sơ đồ này rất là quan trọng, là đầu tiên chúng ta phải đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch cho những người có biểu hiện bên ngoài có vẻ khỏe mạnh. Thì chúng ta tính các nguy cơ bằng các thang điểm score 2 và score 2 OP như giáo sư Trương Quang Bình cũng vừa trình bày. Và cũng rất là vui là Hội Tim mạch học Việt Nam cũng cùng với một số các tác giả cũng đã phát triển được cái app này trên điện thoại, và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thay vì các cái tính rất là phức tạp thì chúng ta có thể sẽ tính được ở trên cái điện thoại di động của chúng ta, gọi là cái đó có tên là Score VN, và chúng ta có thể hoàn toàn là chúng ta tính được như vậy một cách trong các bác sĩ để tránh những các cái việc mà chúng ta quá phải sử dụng nhiều thứ. Sau đó chúng ta cũng phải xem xét là người bệnh đây là những người khỏe mạnh thì phải tính thang điểm như thế. Còn nếu cái người mà đã biết đã có bệnh tim mạch rồi, hoặc là có cái bệnh lý cụ thể khác rồi, ví dụ như đái tháo đường, bệnh thận mãn tính vân vân, thì chúng ta là những cái đối tượng đặc biệt thì chúng ta phải xác định các cái nguy cơ sâu hơn. Đây là ước tính nguy cơ của các cái thang điểm nguy cơ tim mạch, nhưng đây là xem cái nguy cơ của cái bệnh lý tim mạch người ta như thế nào. Chúng ta phân tầng nguy cơ và chúng ta lại điều chỉnh cái yếu tố nguy cơ này dựa trên các cái chủng tộc rồi các cái vùng địa dư khác nhau, các cái thăm dò hình ảnh có kèm theo hay không, đặc biệt là các bệnh lý đồng mắc, ví dụ bệnh nhân có kèm theo bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn, mãn tính, bệnh viêm nhiễm vân vân, các bệnh tâm thần, thì từ đó chúng cũng tác động tới cái nguy cơ để điều chỉnh cái bệnh lý tim mạch của người bệnh.
Sau đó chúng ta thảo luận với từng cá nhân và người bệnh. Ở đây chúng tôi gọi chung người bệnh, nhưng thực ra là đa số là người nếu có biểu hiện bên ngoài là khỏe mạnh. Và chúng ta đưa ra cá thể hóa để chúng ta tác động cái phòng bệnh. Trong cái tác động phòng bệnh này thì chúng ta phải cân nhắc giữa hiệu quả chi phí và phải can thiệp ở cả hai mức độ. Thứ nhất là ở mức độ cá thể để đạt được cái mục tiêu điều trị của chúng ta, và thứ hai là can thiệp ở mức độ cộng đồng. Ở đây là cũng phải tư vấn cho tất cả các ban ngành các cấp, từ các hoạch định các chính sách về sức khỏe, rồi can thiệp các yếu tố nguy cơ cộng đồng, rồi tạo một cái môi trường không ô nhiễm không khí vân vân. Thì nói cái này thì rất dễ, nhưng mà can thiệp thì cũng không phải là dễ như chúng ta mong muốn. Nhưng cái trách nhiệm của những người làm chuyên môn, đặc biệt là trong cộng đồng của tim mạch, thì chúng ta phải đưa ra khuyến cáo, và từ đó mới có cơ sở để chúng ta có những cái hướng dẫn, chúng ta mới có thể kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để có thể đưa ra được những chính sách. Còn ở mức độ cá thể thì chúng ta chủ yếu là thay đổi lối sống, các yếu tố tâm lý, rồi điều trị các yếu tố nguy cơ khi chúng ta có điều trị chống huyết khối và điều trị các cái bệnh lý cụ thể. Thì chúng tôi đi cái slide, đây là một slide mang tính chất cốt lõi của cái chiến lược chúng ta phòng chống các bệnh tim mạch. Và từ đó chúng ta triển khai ra một loạt các cái điểm chính. Thứ nhất là chúng ta phải tính các yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì các yếu tố nguy cơ tim mạch này bao gồm cả yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống, yếu tố nguy cơ tim mạch mới và các bệnh cảnh làm tăng các nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ví dụ những trường hợp chúng ta có thấy thêm là bệnh nhân kèm theo những các cái bệnh đi kèm, ví dụ như là rung nhĩ, ví dụ như đái tháo đường, bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn thì đã được đề cập ở trên. Thứ hai là chúng ta phải phân tầng nguy cơ tim mạch, trong đó là thang điểm score 2 và score 2 OP, rồi xem bệnh nhân có đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim mạch do xơ vữa và bệnh cảnh lâm sàng để chúng ta có những cái thái độ quyết định. Vấn đề thứ ba là chúng ta tiếp tục phân tầng và can thiệp các nguy cơ tim mạch, thì theo các bước cụ thể có xem xét đến các khía cạnh nguy cơ của bệnh tim mạch trong 10 năm, các nguy cơ tim mạch lâu dài, cái lợi ích điều trị bệnh đồng mắc và mong muốn của người bệnh, của cá nhân đó để chúng ta quyết định chúng ta can thiệp. Và cái dự phòng ở mức độ cá thể bao gồm các biện pháp can thiệp vào lối sống, các cái chăm sóc sức khỏe về tâm thần và can thiệp tâm lý. Đây là cũng được nhấn mạnh rất là mạnh ở đây. Điều chỉnh các yếu tố nguy cơ và các cái bệnh đồng mắc và phục hồi chức năng và chương trình dự phòng tim mạch để đạt được các mục tiêu dự phòng theo từng bước cụ thể. Còn dự phòng ở mức độ cộng đồng, mức độ quần thể bao gồm các cái biện pháp chính sách như chúng tôi cũng đã vừa nhắc tới ở trên. Và một cái vấn đề rất nhấn mạnh đây là can thiệp mức độ cá thể thường kết hợp với can thiệp ở mức độ cộng đồng để giảm gánh nặng của bệnh lý tim mạch. Thì từ đó là cũng dựa trên cái thang điểm score 2 và score 2 OP, như chúng ta cũng vừa được nghe giáo sư Bình vừa trình bày, trong đó là dựa trên cái ước tính tỷ lệ tử vong của người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ tính là chúng ta ở vào cái vùng, cái khu vực có nguy cơ cao để chúng ta có thể tính. Và Hội Tim mạch cũng đã xây dựng ra một cái app và đã gắn kèm trong cái quyển tóm tắt khuyến cáo, thì để chúng ta có thể download cái QR code đấy và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái app đấy một cách có hiệu quả. Còn đây là cũng hướng dẫn chi tiết là các bước phân tầng về điều trị nguy cơ ở người bệnh có bề ngoài khỏe mạnh, thì cũng có 2 bước. Bước 1 là ước tính nguy cơ và xem xét điều chỉnh các yếu tố nguy cơ. Một bước 2 là chúng ta sẽ mạnh hơn một bước là điều trị tăng cường dựa vào nguy cơ bệnh tim mạch 10 năm, nguy cơ lâu dài, lợi ích điều trị, cái sự mong muốn của người bệnh để chúng ta quyết định có hay không. Cái này thì nó có đâu đó giống như của thầy Minh vừa trình bày, là một cái là thiết yếu là chúng ta bắt buộc phải đạt được, còn một cái là nâng cao hơn dựa trên thảo luận với người bệnh. Ví dụ như là thiết yếu thì chúng ta phải huyết áp được dưới 140, LDL dưới 2.6 ở người có vẻ khỏe mạnh, và ở cái mức độ nguy cơ chỉ là mức là trung bình đến cao thôi chứ không phải là rất cao. Nhưng nếu mà bệnh nhân đã nguy cơ rất cao rồi, và nếu chúng ta có thể được thì chúng ta phải tăng cường hơn, giảm được huyết áp thấp hơn nữa, cũng như là điều trị rối loạn lipid máu thấp hơn nữa. Khi bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch thì cái cốt lõi là bắt buộc, đây cũng là gần như là nền tảng bắt buộc phải được, là thay đổi lối sống, LDL ít nhất xuống dưới 1.8, huyết áp tâm thu 130-140 và phải được dùng các thuốc chống huyết khối. Nhưng nếu chúng ta đánh giá nguy cơ bệnh nhân cao hơn, vân vân, thì chúng ta phải có kế hoạch mạnh mẽ hơn, trong đó là cái đích huyết áp, đích LDL cholesterol và liệu khác kháng tiểu cầu, kháng chống đông thì cũng được chú trọng điều trị một cách nó tốt hơn. Ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì cũng như vậy, cũng điều chỉnh cái yếu tố nguy cơ, và cái điều trị bước 2 có nghĩa là cái bước tối ưu hay có bước tăng cường thì cũng dựa trên các nguy cơ để chúng ta đưa ra những các cái mục tiêu. Ở đây cũng nhấn mạnh hơn cái việc là chúng ta sử dụng các cái thuốc
ức chế thụ thể SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 nếu chưa sử dụng thì chúng ta sẽ đưa vào để chúng ta kết hợp để điều trị cho những cái người bệnh đã có những cái bệnh lý tim mạch do xơ vữa, bệnh nhân đái tháo đường type 2 hoặc là những cái nguy cơ rất là cao thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có. Và quan trọng cái khuyến cáo này là để nhằm tới một cái mục đích là chúng ta cần phải thay đổi một cái mô hình chăm sóc sức khỏe tim mạch đang bị bất cập của chúng ta. Hiện nay chúng ta đâu đó cái mô hình chúng ta như bị tháp, bị dựng ngược. Trong khi đó là chúng ta quá tập trung vào chăm sóc ở những người đã bị biến chứng đã sau các cái bệnh lý tim mạch. Ở mức độ cộng đồng cũng như chăm sóc ban đầu điều trị cái yếu tố nguy cơ thì còn bị ít được coi trọng hơn, còn bị lơ là. Nhưng cái quan trọng nhất của biện pháp phòng bệnh chính là cái chăm sóc từ cái cấp độ cộng đồng cho tới chăm sóc kiểm soát cái yếu tố nguy cơ. Nó là một cái quá trình tổng thể của chúng ta trong cái suốt quy trình của chúng ta. Và đặc biệt là trong cái khuyến cáo này thì chúng ta không cái ranh giới giữa chăm sóc phòng bệnh tiên phát, phòng bệnh thứ phát chúng ta không nói mạnh ở đây, mà chúng ta thấy là chăm sóc là một quá trình liên tục từ lúc bệnh nhân là có biểu hiện ở bề ngoài khỏe mạnh cho tới chúng ta có các yếu tố nguy cơ chúng ta cũng điều trị, cho đến từ khi bệnh nhân không may bị những cái bệnh cấp tính phải vào viện thì các biện pháp cấp cứu của chúng ta cũng đấy là một biện pháp phòng được bệnh để ngăn ngừa được cái gánh nặng bệnh tim mạch. Và đến khi bệnh nhân không may là bị các bệnh rồi mà có các biến chứng thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta phải phòng ngừa. Nó là một quá trình liên tục. Ở trong cái khuyến cáo này cũng đã được đề cập rất là rõ. Thì đấy là những một số các cái phần tóm tắt về cái khuyến cáo của phòng ngừa bệnh tim mạch. Và xin cảm ơn sự chú ý của thầy và của các bạn. Vâng, xin rất là cảm ơn Phó sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đã trình bày tóm tắt trong cái vấn đề mà cập nhật các cái khuyến cáo trong dự phòng các cái bệnh lý tim mạch. Nhưng mà xin thầy Hùng có lẽ nán lại luôn, thầy Hùng trình bày tiếp luôn cái một số điểm nổi bật từ các đồng thuận liên quan đến can thiệp sốc tim. Vâng, thì cũng kính thưa các thầy, là thay mặt Phó giáo sư Tượng Dũng hôm nay nhẽ trình bày cái vấn đề này chung thì thầy Dũng chưa đến đây được thì chúng tôi xin phép là cùng trong ban soạn thảo để trình bày một cái đồng thuận của Hội Tim mạch về chẩn đoán và xử trí sốc tim. Thì như các thầy cũng đã họp cho thống nhất trong cái hội đồng khoa học của Hội Tim mạch cũng như là trong ban chấp hành Hội Tim mạch từ đầu năm thì chúng ta cũng có phân công cho phân Hội Tim mạch can thiệp để soạn thảo ra một số các cái đồng thuận. Ở đây chúng tôi chỉ nhấn mạnh đây là một cái đồng thuận chứ không phải là khuyến cáo chính thức, bởi vì những cái dữ liệu và những các cái tài liệu ngay cả của các nước phát triển về vấn đề sốc tim hiện nay cũng vẫn là một cái vấn đề hết sức là đáng quan tâm. Và khi mà chúng tôi mấy ngày hôm qua vừa qua thăm dò dư luận của các đồng nghiệp đến dự ở cái đại hội này thì họ rất quan tâm tới cái đồng thuận của chúng ta về sốc tim. Thì đâu đó cái phần mà chúng ta chẩn đoán và điều trị sốc tim đã nằm một phần trong cái phần khuyến cáo điều trị suy tim của giáo sư Vinh, nhưng đấy là ở những trường hợp bệnh nhân suy tim cấp. Nhưng ở đây là lần đầu tiên chúng ta có đồng thuận toàn diện về từ chẩn đoán, nhận định, điều trị, phân loại của một cái trường hợp bệnh nhân bị sốc tim. Thì các điểm nổi bật từ cái đồng thuận này là gì? Thứ nhất là đánh giá là sốc tim không phải là một giai đoạn bệnh mà là một quá trình động, nghĩa là quá trình bệnh tiến triển liên tục. Một người có thể là chưa có sốc tim nhưng cũng đã có nguy cơ sốc tim. Thứ hai nữa là một người có thể đã sốc tim tương đối nặng một chút, nhưng nếu chúng ta biết cách chúng ta can thiệp sớm đảo ngược thì có thể quay lại được cái tình trạng nhẹ hơn, nhưng ngược lại là có thể tiến triển sẽ xấu hơn. Và đặc biệt trong cái khuyến cáo này tập trung vào áp dụng cái phân loại của Hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ trong thực hành lâm sàng để có chiến lược điều trị nhận định ra được sớm và điều trị hợp lý. Bởi vì như các thầy các cô cũng đã đều biết thì trong những năm vừa qua thì cái phân loại này là gây ra một mối quan tâm rất lớn trong cái giới thực hành, và nhờ cái phân loại này thì được đón nhận và được áp dụng của tất cả các giới, các hiệp hội trên thế giới, và người ta cũng đã có 2 điều chỉnh năm 2019 và năm 2022 cho hợp lý hơn. Thứ ba là điểm mới là tiên lượng sốc tim dựa trên 3 yếu tố. Một là hình thái lâm sàng và cái nguyên nhân sốc tim. Thứ hai là về đánh giá mức độ nặng, thì đây chúng ta sử dụng cái mức độ phân loại như thế nào, thì phân loại Sky là một cái phân loại là được tất cả các tác giả thừa nhận là hợp lý nhất trong cái việc chúng ta đánh giá. Và thứ ba là phải để ý tới các yếu tố nguy cơ làm nặng bệnh mà có thể đi kèm. Cái điểm thứ tư là cách tiếp cận sốc tim là theo hình thái huyết động là phương pháp có hiệu quả để chúng ta
quyết định trong cái việc chúng ta đưa ra các biện pháp để chúng ta xử trí sốc tim. Và cái điểm thứ 5 là xác định và giải quyết rất sớm các nguyên nhân sốc tim là một cái nguyên tắc mang tính chất cốt lõi trong việc chúng ta xử trí và đảo ngược được cái tiên lượng. 2 nguyên nhân thường gặp nhất của sốc tim đó chính là hội chứng vành cấp và suy tim cấp. Thứ 6 là phải thực hiện tái tưới máu sớm động mạch vành thủ phạm trong sốc tim do hội chứng mạch vành cấp. Và trong cái này cũng dựa trên các cái khuyến cáo về nhồi máu cơ tim, người ta không khuyến cáo sử dụng cái biện pháp tái thông cái động mạch không phải thủ phạm trong nhồi máu cơ tim cấp, nhất là ở trường hợp bệnh nhân sốc tim. Cái điều này là cũng đã khác rất nhiều so với các khuyến cáo cách đây đã lâu. Cái mục thứ 7, nghĩa là cái ý thứ 7, điểm mới nổi bật đó là mục tiêu hồi sức nội khoa thì bao gồm đảm bảo tưới máu mô, tránh suy đa tạng và giảm xung huyết, cần áp dụng sớm và một cách có hiệu quả. Cái điểm thứ 8 là cần phải hỗ trợ tuần hoàn cơ học sớm. Đây là một cái điều hết sức là quan trọng, bởi vì trong cái bối cảnh hiện nay thì các cơ sở y tế của chúng ta đôi khi, thứ nhất là chúng ta chưa hiểu biết rõ về hỗ trợ tuần hoàn, thứ hai nữa là cái đầu tư chúng ta còn hạn chế, nhưng chúng ta cần phải nhận định sớm và để có những các cái biện pháp sớm, bởi vì chỉ có hỗ trợ tuần hoàn cơ học sớm thì mới là một trong những cái biện pháp cơ bản để áp dụng đảm bảo giảm tải thất và suy và bảo vệ cái cơ tim, tạo cơ sở vững chắc cho các chiến lược khác. Và một cái điều thứ 9, điều cuối cùng ở đây là người ta nhắc tới là bây giờ tiếp cận đa chuyên ngành, ví dụ như là có cái heart team, ở đây nhóm sốc tim, người ta cũng không chữ sốc tim tiếng Anh, thì chúng ta là một nhóm đa chuyên khoa để chúng ta điều trị sốc tim cho bệnh nhân thì mới mang lại hiệu quả nó tốt hơn. Ở đây chỉ xin trích dẫn ra mấy cái điểm mà trong các cái 9 cái điểm nổi bật cốt lõi đã đề cập tới trên. Thứ nhất là phân loại sốc tim theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hiệp hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ có các cái chữ cái theo tiếng Anh rất dễ nhớ là A, B, C, D và E. Trong đó A là bệnh nhân chưa có bị sốc tim thực sự nhưng có nguy cơ gây sốc tim thôi, và chưa có dấu hiệu triệu chứng của sốc tim. Ví dụ như bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà tổn thương các cái lan rộng nhiều nhánh động mạch vành rồi suy tim nhưng mà chưa sốc tim, chúng ta cũng đã phải coi đây là cái giai đoạn A. Thứ hai là bệnh nhân mới bắt đầu có bằng chứng của huyết động không ổn định, ví dụ tụt áp nhịp nhanh nhưng chưa có triệu chứng giảm tưới máu. Còn cái giai đoạn C là sốc tim chúng ta gọi là kinh điển, đó là người bệnh đã có bằng chứng của giảm tưới máu mô, cần hỗ trợ bằng thuốc hoặc cơ học, và thường bệnh nhân này có huyết áp thấp. Đến giai đoạn D là đã nặng, là người bệnh có những bằng chứng rất là nặng rồi, không cải thiện với các biện pháp điều trị của chúng ta. Và cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn E thì bệnh nhân là cực kỳ nguy kịch và thường là bệnh nhân đã có ngừng tuần hoàn. Thì xử trí ở đây thì trong cái khuyến cáo này cũng đưa ra các cái phác đồ để chúng ta xử trí sốc tim ở cái nhóm thứ nhất là nhóm suy tim cấp. Trong đó xử trí sốc tim nhóm suy tim cấp đã đưa ra rất rõ là chúng ta phải hành động sớm, ngay lập tức là được phải xác định được nguyên nhân. Nếu xem có ảnh hưởng đến hô hấp tuần hoàn và cấp cứu hay không thì chúng ta phải cấp cứu ngay, và trong vòng 60-120 phút chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân. Nguyên nhân này nó viết theo cái chữ trumpet là cái chữ viết tắt của tiếng Anh, và trong đó nêu bật là xem có hội chứng vành cấp rồi tăng huyết áp vân vân để chúng ta điều trị đặc hiệu nguyên nhân, và sau đó chúng ta mới tiếp tục tiếp cận các điều trị khác. Còn với sốc tim do hội chứng mạch vành cấp thì cũng có những cái phác đồ rất là rõ theo các cái hiệp hội. Ở đây thì chúng tôi xin phép không đi sâu vào chi tiết, và trong đó người ta nhấn mạnh cái việc phải chụp ngay mạch vành cấp cứu, phải đánh giá siêu âm tim khẩn cấp và xem là có rối loạn chức năng thất trái rồi biến chứng cơ học hay không, để chúng ta tiếp tục là tái thông động mạch vành hoặc là phẫu thuật cấp, cũng như là tiếp tục các biện pháp theo dõi. Ở đây chúng ta nhấn mạnh là không can thiệp động mạch vành thường quy ở động mạch vành không thủ phạm, trong khi đó là can thiệp chỉ ở cái nhánh có thủ phạm mà thôi. Đồng thời là chúng ta cần có các biện pháp theo dõi vân vân. Các cái thuốc tăng co bóp cơ tim thì cái mức độ khuyến cáo bị giảm đi, cái màu là màu cam thôi, nghĩa là đều 2B thôi. Và trong đó chúng ta phải đánh giá trường hợp nào thì chúng ta nên sử dụng cái IABP trong cái biện pháp phòng ngừa cũng như để tăng tưới máu mạch vành, và dùng các biện pháp cơ học khi nào. Đấy là những các cái sơ đồ cũng đã được đưa ra trong cái hướng dẫn chẩn đoán sốc tim. Cũng trong cái khuyến cáo này thì chúng ta thấy rằng là của theo hội Sky có đưa ra chúng ta cách lựa chọn các cái thiết bị để chúng ta hỗ trợ tuần hoàn theo cái giai đoạn ABCD tùy theo cái nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim, tất nhiên ở cái nguy cơ thì nội khoa cơ bản, can thiệp mạch vành vân vân, chúng ta có thể cân nhắc IBP để phòng ngừa.
bắt đầu sốc tim thì IVP vẫn được coi là một cái biện pháp nên chỉ định nếu chúng ta cần phải ngăn ngừa khi chúng ta can thiệp. Còn khi đã sốc từ giai đoạn C, D thì chúng ta phải cần những cái biện pháp hỗ trợ tuần hoàn đó một cách gọi là mạnh mẽ hơn, ví dụ như dùng Impella hoặc ECMO vân vân. Còn đối với sốc tim tiến triển do suy tim cấp thì cái vai trò của IVP hầu như không được đề cập tới ở đây, mà chủ yếu là nếu đến giai đoạn quá nặng thì chúng ta khi đó phải chuyển sang các cái thiết bị hỗ trợ tuần hoàn khác, ví dụ như là Impella rồi Tandem Heart vân vân, ECMO. Đấy là một số các cái điểm chính trong cái khuyến cáo về thực ra không phải khuyến cáo mà cái đồng thuận về chẩn đoán và điều trị sốc tim. Chúng tôi cũng đã có in ra cái bản tóm tắt cũng như bản full text đầy đủ, thì mong các thầy các cô có thời gian để chúng ta sẽ tham khảo và chúng ta có thể đóng góp thêm các ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin rất là cảm ơn Phó sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cũng vừa trình bày xong những cái điểm nổi bật từ các cái đồng thuận liên quan đến vấn đề chẩn đoán và xử trí sốc tim. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Thượng Dũng sẽ trình bày một số điểm nổi bật từ các đồng thuận liên quan đến can thiệp động mạch vành thì đầu và kháng kết tập tiểu cầu sau can thiệp động mạch vành. Xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng. Kính thưa quý thầy, kính thưa các đồng nghiệp, thì tôi xin thay mặt cho phân hội tim mạch can thiệp. Thì phân hội được giao 3 cái đồng thuận. Tuy nhiên thì chỉ có cái đồng thuận sốc tim mà thầy Hùng mới trình bày vừa rồi là hoàn thành kịp. Còn 2 đồng thuận còn lại thì hoàn thành với về mặt nội dung nhưng mà chưa kịp về mặt hình thức. Do đó thì xin phép hội là sẽ để lại sau và sẽ trong thời gian tới thì sẽ được sự đồng thuận của các thầy sẽ được tiến hành. Vì trong cái thời gian ngắn trình bày cùng một lúc 2 cái đồng thuận, do đó em xin phép là chỉ lựa ra những cái slide nào mà nổi bật mà có cái gì mới, còn những cái cũ thì những cái mà mình đã có trong các guideline trước thì em không nhắc lại. Đầu tiên là đồng thuận về việc tái tứ máu trong nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Thì trong này thì cái vấn đề mà can thiệp nhánh động mạch vành thủ phạm thì và không thủ phạm thì được kỳ này được nói lại khá kỹ và khá rõ. Thì can thiệp mạch vành cấp cứu nhánh động mạch vành thủ phạm thì được khuyến cáo trên bệnh nhân biến chứng sốc tim. Cái này có liên quan đến chỗ của thầy Hùng và không phụ thuộc vào bất kể thời gian khởi phát nếu giải phẫu phù hợp. Trường hợp động mạch vành cấp nghi ngờ triệu chứng thiếu máu cơ tim tiến triển kèm theo rối loạn huyết động học hoặc sốc tim thì chiến lược can thiệp mạch vành cấp cứu cũng được khuyến cáo. Và tái thông động mạch vành không thủ phạm thì không được khuyến cáo trong can thiệp mạch vành cấp cứu ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp ST trên lên có biến chứng sốc tim. Thì lần này thì cũng không phải là mới, tuy nhiên người ta trình bày người ta đưa vào một cái. Và cái thứ hai là cái slide can thiệp nhánh không thủ phạm. Thì bệnh nhân nhồi máu tim cấp có ST trên lên bệnh mạch vành đa nhánh, huyết động ổn định. Sau khi can thiệp mạch vành tiên phát thành công thì can thiệp mạch vành chương trình nhánh động mạch vành không thủ phạm nặng sẽ giúp làm giảm nguy cơ tử vong hoặc nhồi máu cơ tim. Là chỉ định khuyến cáo là class 1. Bệnh nhân nhồi máu tim cấp có bệnh mạch vành đa nhánh ít phức tạp, có huyết động ổn định thì can thiệp nhánh mạch vành thủ phạm có thể cân nhắc làm cùng thời điểm với can thiệp mạch vành tiên phát để làm giảm biến cố tim mạch. Thì cái này mức độ nó bị yếu hơn, nó chỉ là 2B. Và cái thứ ba là cái mức độ là class 3 là bệnh nhân nhồi máu tim cấp biến chứng choáng tim, can thiệp nhánh mạch vành thủ phạm tại thời điểm can thiệp mạch vành tiên phát thì không nên thực hiện do nguy cơ tử vong hoặc suy thận cao. Thì cái này là class 3. Thì thật sự trước đây cũng đã nói cái này, nhưng mà kỳ này trình bày thì người ta trình bày lại khá là focus, tập trung vào. Và cái vai trò của các cái hình ảnh học IVERT hoặc OCT hoặc là các cái test thăm dò về sinh lý FFA, EFA trong can thiệp mạch vành tiên phát thì cũng đã được đề cập tới trong consensus trong các cái đồng thuận của các hội. Thứ nhất là phát hiện huyết khối, tạo điều kiện xác định sang thương thủ phạm trong hình ảnh huyết khối. Trong đó hình ảnh huyết khối thì trong đó là cả hai IVERT và OCT. Tuy nhiên OCT sẽ là tiêu chuẩn vàng vì cái độ phân giải huyết khối của OCT rất là rõ, huyết khối đỏ lẫn huyết khối trắng.
Và OCT do đó chúng ta thấy ở phía dưới là với trường hợp mà Minoca thì OCT nó sẽ là một trong những cái chỉ định rất là mạnh. Thứ hai là xác định nguyên nhân hội chứng mạch vành cấp do mảng xơ vữa để điều trị, thì cái này cũng là liên quan đến cái tình trạng mà mình gọi là Minoca, xác định không rõ ràng. Thứ ba cũng liên quan đến hội chứng mạch vành cấp và những cái mà bóc tách không rõ, thì nghi ngờ bóc tách là mạch vành tự phát, hình ảnh chụp mạch vành không rõ ràng, nếu lâm sàng huyết động không ổn định thì hình ảnh học cũng sẽ giúp vấn đề xác định chẩn đoán. Và đặc biệt là trong cái tình trạng chung đó là Minoca, là nhồi máu cơ tim cấp, tổn thương không ý nghĩa, thì IVUS và OCT nó là những cái biện pháp mà giúp cho chúng ta phát hiện thêm những cái nhồi máu cơ tim cấp do liên quan đến mảng xơ vữa. Và cái thứ hai là test chức năng, thì mình có FFA và IFA, thì không nên chỉ định FFA và IFA cho tổn thương thủ phạm. Như vậy thì còn tổn thương không thủ phạm thì như thế nào? Thì độ tin cậy trong việc đánh giá chức năng của những tổn thương không thủ phạm trong bệnh cảnh nhồi máu tim cấp trên bệnh nhân ST trên lên trong giai đoạn cấp thì còn tranh luận. Còn tranh luận nghĩa là một số tác giả thì thấy rằng là cái nhồi máu cơ tim cấp nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tình trạng mà co mạch, giãn mạch, mạch ngoại vi của cái nhánh không thủ phạm. Tuy nhiên một số cái số liệu khác thì lại nói là có ảnh hưởng. Cái lựa chọn thiết bị trong nhồi máu tim cấp ST cho lên choáng tim thì chỗ của thầy Hùng đã trình bày. Tuy nhiên thì trong cái consensus thì chắc là thầy Hùng cũng không có thời gian trình bày. Thì là có một cái phần mà của bóng nồi mà chủ, thì thật sự bóng nồi chủ theo khuyến cáo thì không được mạnh. Khi mà theo của châu Âu và theo của Hoa Kỳ thì cũng còn ủng hộ bóng nội chủ, nhưng châu Âu thì khuyến cáo là không sử dụng thường quy. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta thì cũng chỉ có bóng nội chủ, do đó cái phần này thì cũng lấy ý kiến đồng thuận của các chuyên gia và có viết thêm phần này. Các cái hạn chế cũng như là cách sử dụng sớm. Và thực tế thứ hai đó là ECMO, thì cũng xin ý kiến của các chuyên gia và kể cả các thầy bên hồi sức, ví dụ như thầy Đỗ Sơn rồi bác sĩ Nga vân vân, để mà viết bổ sung thêm cái phần ECMO. Vì cái đây là thực tế như vậy thì chúng ta choáng tim tại Việt Nam thì chúng ta chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là bóng đồi mạch chủ, và cái thứ hai là trong những trường hợp mà choáng kháng trị hoặc là choáng hoặc là suy đa phủ tạng thì chúng ta không có cái biện pháp nào khác, thì cũng đã đưa vào. Đó là cái thực tế thì cũng đưa vào với cái hình thức là chúng ta cũng đưa mức độ vừa phải để cho cái và cái này cũng sẽ xin sau khi mà hoàn chỉnh xong cũng xin ý kiến các thầy. Đó là cái phần về tái tứ máu trong nhồi máu tim cấp ST lên. Những cái đồng thuận tiếp theo là đồng thuận về kháng cái tập tiểu cầu sau can thiệp động mạch vành qua da. Cái đầu tiên thì vẫn là cái việc mà chúng ta đánh giá bệnh nhân toàn diện, những yếu tố nguy cơ xuất huyết, những yếu tố nguy cơ về huyết khối, thì sẽ có đặc điểm về lâm sàng, tiền sử chảy máu, rồi giảm tiểu cầu, tiền sử đột quỵ, đặc điểm về mặt thủ thuật. Lần này thì các cái bảng của các hội người ta viết rõ hơn và chi tiết hơn. Ví dụ như đường vào động mạch, cách sử dụng thuốc, các cái thang điểm nguy cơ, thí dụ như ARS, HBR hoặc là Presidap ở Việt Nam mình là những cái hay dùng, rồi xét nghiệm gen, rồi các cái thang điểm đánh giá cái mức độ phức tạp của mạch vành, đặc điểm thủ thuật nó rất là chi tiết, tổn thương nhiều nhánh, tổn thương thân chung, đặt nhiều stent. Trong cái này lần này người ta nói khá kỹ, đặc điểm về lâm sàng của hội chứng mạch vành là hội chứng mạch vành cấp hay là tuổi cao hay bệnh thận mạng hay là tái phát vân vân. Về xét nghiệm chức năng tiểu cầu, một bên là xét nghiệm gen, một bên xét nghiệm chức năng. Như vậy thì cái khuyến cáo nếu chúng ta làm được thì chúng ta nên làm hết để đánh giá cái việc mà sử dụng cho nó chặt chẽ. Đương nhiên Việt Nam mình thì khó. Như vậy thì sẽ đưa đến cái chuyện là nguy cơ chảy máu, đánh giá nguy cơ thuyên tắc và đánh giá đáp ứng tiểu cầu để cho nó sẵn sàng trong những cái tình huống thí dụ bệnh nhân xuất huyết chúng ta phải xuống thang vân vân. Đó là một cách gọi là lý tưởng. Và cái thời gian sử dụng kháng cái tập tiểu cầu thì cái phần trước và trong thì gần như cũng không có gì thay đổi. Không có gì thay đổi, tức là khi mà hội chứng mạch vành mạng thì kháng cái tập tiểu cầu kép ưu tiên là clopidogrel. Hội chứng mạch vành cấp thì ưu tiên 2 thuốc
kháng kết tập tiểu cầu mạnh, đó là prasugrel và ticagrelor. Chỉ có cái phần sau là kỳ này người ta viết khá là chi tiết. Cái việc mà phần sau như vậy thì với những cái yếu tố nguy cơ chảy máu, nguy cơ xuất huyết, vân vân, nó sẽ có các cái xuống thang rồi giảm liều. Các thầy thí dụ đặc biệt là ở cái hai cái dưới, tức là hai cái mà xuống thang giảm liều thì có nguy cơ thiếu máu cao, rồi chảy máu rất cao, vân vân. Và trong đó thì có kể cả là giảm liều từ ticagrelor từ 90 xuống 60, ví dụ như vậy. Hoặc là kể cả cái việc là chúng ta dùng kéo dài sau đủ cái thời gian đáp và sau đủ cái thời gian quy định 1 năm thì cũng đã đưa cái việc là cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu đơn mà không dùng aspirin mà dùng qua clopidogrel hoặc ticagrelor thì trong các khuyến cáo bắt đầu cũng đã đưa vào. Thì ở đây cũng xin nhắc lại một số cái, xin phép là chỉ chọn những cái mà mình quan tâm. Ví dụ đồng thuận về lên thang và xuống thang thì xuống thang kháng kết tập tiểu cầu có hướng dẫn, nghĩa là chúng ta có thử chức năng tiểu cầu hoặc là xét nghiệm gen trên bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch thấp và nguy cơ chảy máu cao để chúng ta xuống thang thì chứng cứ là mức độ trung bình. Cân nhắc xuống thang tiểu cầu dựa chỉ trên đặc điểm lâm sàng, tức là ở những cái nơi mà như mình không có đầy đủ phương tiện, nguy cơ tắc mạch thấp và nguy cơ chảy máu cao thì chứng cứ lại mạnh hơn, và chưa thấy lợi ích của cái việc mà lên thang kháng kết tập tiểu cầu mà có xét nghiệm. Cái thứ hai là trên bệnh nhân suy thận. Thì trên bệnh nhân suy thận là vì cái nguy cơ xuất huyết cao, do đó thì bệnh nhân cần được đánh giá nguy cơ chảy máu trước khi mà mình điều trị kháng kết tập tiểu cầu, chứng cứ mạnh. Mức lọc cầu thận nếu nhỏ hơn 60, eGFR nếu nhỏ hơn 60 và nguy cơ chảy máu cao thì nên điều trị đơn trị liệu kháng kết tập tiểu cầu hoặc là aspirin hoặc clopidogrel thì chứng cứ mức độ trung bình. Và bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, chạy thận chu kỳ, bị hội chứng bệnh vành cấp thì nên rút ngắn cái thời gian kháng kết tập tiểu cầu kép, cỡ cả phác đồ có ticagrelor. Đó là trên bệnh nhân suy thận. Trên bệnh nhân cao tuổi thì cũng cần đánh giá nguy cơ chảy máu trước khi chúng ta dùng, cái là mức độ chứng cứ mạnh. Bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ chảy máu cao thì nên rút ngắn thời gian kháng kết tập tiểu cầu kép và dùng kháng kết tập tiểu cầu đơn trị liệu là mức độ trung bình, và không nên dùng prasugrel cho bệnh nhân trên 75 tuổi, mức độ chứng cứ yếu. Bệnh nhân cao tuổi đang điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép thì nên phối hợp với ức chế bơm proton và cân nhắc xuống thang tiểu cầu bằng hai cách. Một là chúng ta rút ngắn cái thời gian đáp, hai là chúng ta giảm liều của thuốc ức chế B2-I12 mạnh mà chúng ta có là ví dụ ticagrelor là 90 thì giảm xuống là 60, hoặc là prasugrel là 10 thì giảm xuống 5, ví dụ như vậy. Và phải cân bằng lợi ích giữa chống tắc mạch và nguy cơ chảy máu. Cả hai đều chứng cứ yếu. Trên bệnh nhân tiểu đường bị nhồi máu cơ tim hoặc can thiệp mạch vành thì nên kéo dài thời gian điều trị kháng kết tập tiểu cầu vì cái nguy cơ huyết khối và xơ vữa trên những bệnh nhân này rất cao, chứng cứ mức độ trung bình. Trên bệnh nhân tiểu đường can thiệp mạch vành phức tạp, nguy cơ chảy máu cao thì nên duy trì kháng kết tập tiểu cầu kép 3 tháng tiếp theo và sau đó nên dùng đơn trị liệu ticagrelor. Và trên bệnh nhân mà đang có biến cố chảy máu thì cái việc mà dừng kháng kết tập tiểu cầu cũng phải được dựa vào thứ nhất là mức độ chảy máu, thứ hai là thời gian xuất hiện chảy máu, và thứ ba là thời điểm chúng ta can thiệp để chứng cứ mức độ mạnh. Bệnh nhân chảy máu trong vòng 1 tháng sau can thiệp thì nên cân nhắc dùng lại kháng kết tập tiểu cầu ngay khi có thể để giảm thiểu nguy cơ tắc mạch, thì cái này chứng cứ mức độ thấp. Và bệnh nhân đang chảy máu cần phải xuống thang thuốc kháng kết tập tiểu cầu thì có thể chuyển sang thuốc kháng kết tập tiểu cầu hoạt lực yếu hơn, ví dụ clopidogrel, hoặc là giảm liều thuốc kháng tiểu cầu, ví dụ như tica từ 90 xuống 60, prasugrel từ 10 xuống 5, và hoặc đơn trị liệu kháng kết tập tiểu cầu, tức là chuyển hẳn qua clopidogrel hoặc ticagrelor. Thì đó là một số điểm mà em thấy là nổi bật và có cái mới so với những cái khuyến cáo cũ trước đây. Xin cảm ơn sự chú ý các thầy và xin được sự góp ý của quý thầy. Vâng, xin rất là cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng đã có rất là tóm tắt trong hai cái vấn đề liền là can thiệp động mạch vành thì đầu và kháng kết tập tiểu cầu sau can thiệp động mạch vành. Bây giờ còn một cái tóm tắt khuyến cáo nữa là khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ tim phì đại, nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài thì chắc là đang có việc bận chưa đến.
thì có lẽ là chúng ta đã trình bày gần như tất cả các cái khuyến cáo mới mà Hội Tim mạch Việt Nam đã biên soạn trong cái dịp Đại hội Tim mạch lần thứ 18 này của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng có gọi là ghi hình trực tiếp và trực tuyến, thì có lẽ là các bạn ở các đầu cầu khác chúng ta có cái câu hỏi nào đối với các báo cáo viên thì chúng ta xin bộ phận thư ký đấy cho luôn là cái câu hỏi lên, nếu mà có thì để chúng ta sẽ, các thầy ở đây sẽ có thể trao đổi thêm với các đồng nghiệp ở các nơi. Vâng, xin mời các bạn. Vâng, ban thư ký vừa cho chúng tôi biết là có lẽ là hiện nay thì chưa nhận được các cái câu hỏi nào từ các bạn theo dõi ở các cái đầu cầu. Thì có lẽ là chúng tôi xin đề nghị là thế này. Rất là may mắn là lần này chúng ta, Hội Tim mạch Việt Nam đã soạn thảo được 8 cái khuyến cáo mới và đã in thành các cái quyển tóm tắt này cho các hội viên đi tham dự hội nghị. Thế và ngoài ra thì còn đang một loạt tất cả các cái khuyến cáo mới nữa thì còn đang tiếp tục gọi là củng cố và sẽ biên soạn và sẽ xuất bản trong cái thời gian mới. Như chúng ta đã thấy đây là có, đúng không ạ, có 8 cái khuyến cáo mới mà đã có được soạn ở trong một cái tập như thế này. Thì các cái đại biểu tham dự hôm nay chúng ta đều có nhận được các cái khuyến cáo đó. Thế còn nếu mà các bạn đồng nghiệp mà các nơi mà chúng ta chưa được nhận được những cái vấn đề này thì có lẽ là trên mạng hội cũng đã đưa tất cả các cái thông tin về các cái khuyến cáo này ở trên mạng và các bạn có thể tham khảo. Đây là những cái khuyến cáo tóm tắt thôi, chứ còn những cái khuyến cáo đầy đủ cho tất cả các bạn muốn nghiên cứu sâu, ví dụ như là các cái anh chị em học viên nội trú hay là thạc sĩ hay là học viên về nghiên cứu sinh, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo được các cái khuyến cáo đầy đủ hơn mà Hội Tim mạch Việt Nam sẽ đưa lên trong các cái trang của Hội Tim mạch Việt Nam. Xin các bạn cố gắng tham khảo. Bây giờ thì biết là các cái hội trường khác như thế nào, thầy Minh có thể cho ý kiến. Chúng ta theo chương trình thì chúng ta gọi là có thể gọi là thảo luận để mà cho để thêm, nhưng hiện nay thì là không có. Mà có lẽ các bạn xin phép là chúng ta cứ giải lao một ít phút đã, sau đó để cho ban tổ chức còn tham khảo tình hình của các cái hội trường khác, rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái lễ bế mạc của cái đại hội ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả các thầy cô trong báo cáo viên đã rất là nhiệt tình và biên soạn, và hôm nay đã dành thời gian để trình bày tóm tắt những cái điểm mới trong các cái báo cáo của các cái Hội Tim mạch Việt Nam trong thời gian vừa qua. Để xin chúng ta một tràng vỗ tay để kết thúc. Cảm ơn các báo cáo viên. Vâng, để xin mời các thầy tạm nghỉ ít phút. Có alo được cho tất cả các hội trường không?
săn thẻ đấu trong ly xúc xích Sushi Farm ngày hôm nay để nhận hàng ngàn quả ngâu. Mưa cũng no, nắng cũng no, ở nhà cũng no, đến trường cũng no. Với 100% sữa non 24 giờ của Mỹ kết hợp công thức FDI cho ra đời Nutifood Progress sữa non mới, nhưng đuôi đề kháng, bé khỏe mẹ vui. Một sản phẩm của Nutifood Thụy Điển.
FDI được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng sau 4 tháng.
thể đói cần thức ăn, tóc đói cũng cần nguồn dinh dưỡng. Vô gọi Lache Super.
without care. Yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had the heart to lose the lives I wanna live. And all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. And there's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Hello, it's me. Driving this road down to paradise, letting the sunlight into my eyes. Our only plan is to improvise, and it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep playing back these fragments of time. Everywhere I go, these moments will shine. I'll just keep playing back these fragments of time. Everywhere I go, these moments will shine. Familiar faces I've never seen, living the gold and the silver dream, making me feel like I'm 17. And it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay,
closed off from love. I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Oh, but I don't care what they say. I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain, and I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding. Love,
see your face, yet every word around me thinks that I'm going crazy. Maybe, but I don't care what they say. I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding, love. Keep bleeding, keep bleeding, love. You cut me open, and it's draining all of me. Oh, they find it hard to believe I'll be wearing these scars for everyone to see. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. Ooh, you cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding, love. Keep bleeding, keep bleeding, love. Oh, you cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love.
when you woke me in the morning, waiting for the sun to shine, do the two-step all night. Then you spin me round and catch me laughing as the sun would rise. Sun would rise. Oh, I don't know what to do. You speak a foreign language, what do you put me through? The enemies, I know you're hiding one or two, but I just can't say no to you. So I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when you won't say. I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go. I slip away. Boy, it's just a puzzle and the pieces they are scattered on the floor. It's a silly little game and the sentences are scribbled on the wall. You think you have the time to wish up all the ugly rights, but the bottom of the matter is it takes up all your time. Takes up all your time. Oh, I don't know what to do. You speak a foreign language, what do you put me through? The enemies, I know you're hiding one or two, but I just can't say no to you. So I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when you won't say. I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go. I slip away. Oh, I slip away. Never-ending stories lead me to the door. Then I wait alone, just like I did before. Another mystery is laying down the rhyme. It seems you are distracted and you'll never have the time. So I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when you won't say. I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go. I slip away.
drop a little time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin ahead and watch the way I navigate. Mưa cũng no, nắng cũng no, ở nhà cũng no, đến trường cũng no. Với 100% sữa non 24 giờ của Mỹ, kết hợp công thức FDI, cho ra đời Nutifood Grow Plus sữa non mới. Nhưng đuôi đề kháng, bé khỏe mẹ vui. Một sản phẩm của Nutifood Thụy Điển. What should the future deliver? Progress? Innovation? Discovery?
Alo. Xin em tắt nhạc cho cái. Vâng, xin phép các thầy cô, các quý vị đại biểu và toàn thể anh chị em đồng nghiệp. Đến giờ phút này, chúng ta rất là vui mừng là được biết là tất cả các cái chương trình nghị sự, các báo cáo khoa học trong 3 ngày vừa qua, chúng ta đã hoàn thành một cách rất là tốt đẹp. Bây giờ trong cái phiên bế mạc ngày hôm nay, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Tổng Thư ký của Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trình bày những cái điểm nổi bật trong Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18. Xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang. Vâng, kính thưa giáo sư Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, giáo sư Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực, các giáo sư Đỗ Doãn Lợi, Phó sư Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam. Thay mặt cho ban tổ chức thì chúng em xin có cái báo cáo về những cái điểm nổi bật trong Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18. Như chúng ta đã biết thì Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 10 năm 2022 với chủ đề là 30 năm Tim mạch học Việt Nam hình thành, hội nhập và phát triển. Đại hội đã tiến hành có 2 phần, một phần là đại hội liên quan đến các hoạt động của hội và một phần là hội nghị khoa học. Thì Đại hội đại biểu Hội Tim mạch học Việt Nam đã có một loạt các cái hoạt động kèm theo các chương trình kỷ niệm. Hoặc bên cạnh đó thì có bầu ra ban chấp hành, ban thường vụ, ban lãnh đạo của nhiệm kỳ 2022-2024, thông qua nghị quyết của đại hội, ra mắt phân hội siêu âm tim Việt Nam, tổ chức cái lễ vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho hội tim mạch trong vòng 30 năm qua, ra một cái bản tin hội nghị hàng ngày để giúp cho mọi người cập nhật và có những thông tin liên quan đến kỷ niệm. Có một cái khu triển lãm kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học Việt Nam trước khu hội trường lớn, là nơi mà chúng ta có thể nhìn lại cả một chặng đường với rất nhiều các thành tích và các dấu ấn. Đã tổ chức một bộ phim dấu ấn 30 năm cũng như một buổi trình diễn ký ức 30 năm Hội Tim mạch học Việt Nam trong cái lễ gala dinner tối hôm qua. Tiệc chiêu đãi gala dinner chào mừng và hôm qua thì đã có 1.240 đại biểu tham dự. Chúng em xin thông báo về cái việc chúng ta sẽ tổ chức cái đại hội tim mạch ASEAN vào năm sau, dự kiến tại Hà Nội vào khoảng trung tuần tháng 10 năm 2023. Địa điểm cũng như thời gian sẽ được quyết định thông qua một số cái cuộc họp khác giữa ban thường vụ cộng với cả ban tổ chức của ASEAN. Đây là cái danh sách của ban thường vụ và lãnh đạo nhiệm kỳ 2022-2024 đã được bầu vào buổi chiều thứ 6 với giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh là chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2024, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt là phó chủ tịch thường trực, các phó chủ tịch khác là phó giáo sư Châu Ngọc Khoa, phó giáo sư Phạm Mạnh Hùng, giáo sư Đỗ Doãn Lợi, giáo sư Đặng Vạn Phước, phó giáo sư Phạm Nguyên Sơn, phó giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, và với tổng thư ký là phó giáo sư Nguyễn Ngọc Quang và tiến sĩ Văn Đình Phong, phó tổng thư ký, và phó giáo sư Đinh Thị Thu Hương làm trưởng ban kiểm tra cho nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là hình ảnh của ban chấp hành chụp vào buổi chiều tối sau một cuộc họp để thông qua các nghị quyết của hội đồng. Đến buổi sáng thứ Bảy trong buổi lễ khai mạc thì đã tổ chức cái lễ vinh danh cho các cá nhân có đóng góp trong Đại hội Tim mạch trong 30 năm qua, cũng như trao bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam và trao giấy khen dành cho các phân hội đã đóng góp vào cái hoạt động cũng như sự phát triển lớn mạnh của hội chúng ta trong vòng 30 năm qua. Bên cạnh đó có một hoạt động rất là quan trọng để hướng tới giới trẻ, là một trong những đội ngũ kế tục của Hội Tim mạch học Việt Nam. Trong số 12 đề tài của các bác sĩ tham gia vào báo cáo trình bày bằng tiếng Anh, chúng ta đã chọn được 3 giải với một cái ban giám khảo có đầy đủ các thành phần từ báo cáo viên quốc tế, các thầy cô chuyên về phương pháp nghiên cứu cũng như là các nhà lâm sàng của Hội Tim mạch học Việt Nam. Giải nhất thuộc về bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề là ảnh hưởng các cái khuyến cáo mới đến việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và tử vong ở những bệnh nhân ở những người lớn mà tăng huyết áp và mới được chẩn đoán là đái tháo đường. Giải thứ hai thuộc về bác sĩ Trần Đăng Khương, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với cái chủ đề là ảnh hưởng của cái đội đáp ứng nhanh với tắc áp lực với thuyên tắc động mạch phổi ở những cái bệnh nhân mà thuyên tắc động mạch phổi trong những nước đang phát triển. Và đề tài thứ ba, giải ba đã thuộc về bác sĩ Hoàng Kim Quân, Đại học Y Hà Nội, với cái đề tài là đóng lỗ thông liên thất mà không có G động mạch chủ bằng cái dụng cụ AED2 và với các kết quả sớm cũng như trung hạn. Thì đây là những cái giải thưởng
mà những cái bác sĩ của chúng ta đã đoạt giải từ 3 người trong số 12 người. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái đề tài của điều dưỡng là Hoàng Lê Nhất Linh, một trong 3 cái đề tài của điều dưỡng báo cáo bằng tiếng Anh và cũng dự thi cái giải nghiên cứu cho điều dưỡng. Đối với cả 3 đề tài tham gia của điều dưỡng thì chúng tôi xin phép được biểu dương. Bên cạnh điều dưỡng Hoàng Lê Nhất Linh đã đạt giải nhất thì còn có điều dưỡng Nguyễn Thị Huế ở Viện Tim mạch Việt Nam và điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Trang ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là những người đã đi tiên phong trong cái việc mà báo cáo các đề tài nghiên cứu cho điều dưỡng bằng tiếng Anh, và hy vọng rằng đấy sẽ là những cái cột mốc để chúng ta hòa nhập hơn với cả ASEAN cũng như khu vực. Ở đây là hình ảnh một tiệc gala dinner vào tối qua, là những cái hoạt động mà để cho thấy có rất là đông đảo anh chị em, và Hội Tim mạch Việt Nam đã thực sự là một ngôi nhà chung, trong đó tất cả mọi người đã đến và cùng chia sẻ cũng như là với cái tinh thần là làm việc hăng say và cũng chơi hết mình ạ. Bên cạnh những hoạt động về mặt tổ chức của hội như vậy thì chúng ta có một chương trình hội nghị khá dày đặc với cái chủ đề là chặng đường tim mạch. Nhân cái dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tim mạch Việt Nam thì chúng ta nhìn lại những cái chặng đường của các cái bệnh lý tim mạch, và trên cơ sở đó thì cũng là những cái dịp để kỷ niệm những cái ngày lễ quan trọng khác. Ví dụ như là 45 năm cái ngày mà chúng ta đặt cái ca stent đầu tiên ở người, 125 năm sử dụng aspirin trong dự phòng tim mạch thứ phát và tiên phát, 30 năm kỷ niệm cái can thiệp qua đường mạch quay, cũng như là 20 năm chúng ta thay van động mạch chủ qua đường ống thông, vốn sẽ là một cái biện pháp mà sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của tim mạch can thiệp cũng như là lâm sàng tim mạch trong những năm tới. Đây là một vài các con số thống kê của Đại hội Tim mạch lần này. Chúng ta có một cái website chính thức của đại hội ở congress.vnha.org.vn, và trên đó thì các bạn đồng nghiệp của chúng ta trên khắp cả mọi miền đất nước có thể theo dõi hoàn toàn cái đại hội lần này thông qua con đường trực tuyến. Chúng ta đã phối hợp với 5 phân hội của tim mạch để tổ chức các nội dung ở bên trong, phối hợp với cả Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam để tổ chức các cái khóa riêng về cấp cứu tim mạch, với Hội Tim mạch can thiệp của Hoa Kỳ, với Hội siêu âm Hoa Kỳ và một loạt những bạn bè quốc tế khác để chúng ta tổ chức ngày hội lần này. Hội Tim mạch Việt Nam cũng đã ra đời 8 khuyến cáo và đồng thuận. Còn một số các khuyến cáo và đồng thuận khác chưa kịp tham gia, nhưng chưa kịp in lần này, nhưng đã được báo cáo và thảo luận trong các kỳ đại hội của lần này của chúng ta. Chúng ta tổ chức giải thưởng các nhà nghiên cứu trẻ, có bản tin hàng ngày, có một kênh tọa đàm trực tuyến để phỏng vấn, và có cái bản tin bên lề của hội nghị để cho mọi người biết được thêm những cái bối cảnh, không gian cũng như là những cái việc liên quan đến ra đời các khuyến cáo vân vân. Trong 3 ngày hội thảo từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 45 chiều, tất cả các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 10, và đến thời điểm này thì các hội trường vẫn còn đã kết thúc các cái phiên buổi chiều. Đã tổng số có 2.483 đại biểu tham dự tại chỗ, và chúng tôi xem xét thì có gần 9.000 lượt truy cập YouTube trong vòng 3 ngày, một số lượng rất là lớn, và hy vọng là sau cái hội nghị lần này sẽ còn có những cái lượt xem lại để mà chúng ta cập nhật tiếp tục các kiến thức. Chúng ta có 10 hội trường song song, trong đó có 2 hội trường phát trực tiếp ở trong hội trường ở đây và hội trường đào tạo ở Vncc, và 8 hội trường khác đều hỗ trợ cho webinar qua kênh Zoom, cũng như là mọi người có thể xem lại trên YouTube. Chúng ta có 150 phiên báo cáo với các phiên toàn thể, chuyên đề, diễn đàn, vệ tinh, thực hành, các phiên đào tạo hết sức là phong phú. Và năm nay thì chúng ta tổ chức cái format mới trong cái phiên diễn đàn, khi mà chúng ta có các cái báo cáo abstract về các dữ liệu nghiên cứu thực tế xen kẽ với những bài lý thuyết để có thể giúp cho mọi người có cơ hội thảo luận cũng như áp dụng tốt hơn vào trong lâm sàng. Đã có 650 các bài báo cáo, trong đó có 120 bài báo cáo online, và ở trong rất nhiều hội trường báo cáo với tiếng Anh thì đã có dịch song song để giúp cho các đại biểu chúng ta có cơ hội để nắm bắt được các kiến thức. Tổng số đến thời điểm hiện tại là có 350 báo cáo viên, 80 báo cáo viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới. Và lần này thì mặc dù có Covid và những khó khăn khác trong vấn đề đi lại, đã có 7 đại biểu quốc tế tham dự, và chúng tôi rất cảm ơn những đại biểu quốc tế đã đến tận nơi với chúng ta, đóng góp và chia sẻ với chúng ta, cũng như là chúng ta cũng không quên cảm ơn những đại biểu quốc tế bất kể ngày đêm, lệch múi giờ đã thực sự tham gia đóng góp cho chương trình hội nghị của chúng ta. Đây là các cái bản tin hàng ngày. Mỗi một ngày chúng ta có một bản tin để cung cấp cho mọi người những cái thông tin mới nhất, cũng như là những cái dấu mốc lịch sử để cho chúng ta có thể được biết cái quá trình hình thành và phát triển của Hội Tim mạch Việt Nam là như thế nào. Chúng ta cũng có rất nhiều các cái khuyến cáo và đồng thuận mới. Trong đó thì chúng tôi có những cái phiên toàn thể giới thiệu các khuyến cáo, những điểm tóm tắt ở đây, lồng ghép các cái khuyến cáo này trong các phiên đào tạo, và có rất nhiều các cái buổi phỏng vấn bên lề để các
những người tham gia trong tiểu ban viết khuyến cáo có thể giới thiệu, chia sẻ những cái góc nhìn khác nhau. Chúng ta có các phiên chuyên đề bàn luận về khuyến cáo cũng như các diễn đàn chia sẻ các kinh nghiệm áp dụng cái khuyến cáo này vào trong thực hành lâm sàng. Đây là liệt kê các khóa đào tạo xung quanh các khuyến cáo, ví dụ như là những điểm mới trong tiếp cận và xử trí các cấp cứu tim mạch dựa trên những cái cập nhật mới nhất. Cái vấn đề là quản lý người bệnh tim mạch có nguy cơ cao tại tuyến cơ sở, tiếp cận và quản lý toàn diện rung nhĩ, rồi sàng lọc cái phình động mạch chủ bụng của bệnh mạch máu chi dưới bằng siêu âm Doppler mạch máu, cũng như là đánh giá nguy cơ tim mạch và điều trị chu phẫu. Thì đấy là những cái khóa đào tạo mà để giúp cho chúng ta có thể cập nhật cũng như là áp dụng các cái khuyến cáo mới vào. Và trong thời gian sắp tới, Hội Tim mạch Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các khuyến cáo và đồng thuận này để chúng ta có thể lan tỏa các cái thông điệp cập nhật đến cho các bạn đồng nghiệp ở khắp nơi trên cả nước. Một trong những phần trọng tâm của các đại hội, kỳ đại hội của chúng ta, tức là chúng ta tập trung vào các cái khóa đào tạo liên tục có cấp chứng chỉ. Mục đích chính là để chúng ta cập nhật các kiến thức mới và đồng thời một trong những đích quan trọng là để ưu tiên các tuyến cơ sở. Lần này thì có các lượt các cái khóa đào tạo bao gồm có siêu âm nhanh tại giường trong cấp cứu. Theo cái kiểu là focus, chúng ta vừa siêu âm tim vừa siêu âm phổi, giúp cho chúng ta chẩn đoán nhanh và áp dụng trong vấn đề xử trí những bệnh nhân cấp cứu hoặc là hồi sức hoặc là chấn thương hoặc là sốc vân vân. Bao gồm cả hai phần lý thuyết cũng như là thực hành minh họa bằng chuyện thật trên người thật cũng như là qua các ca lâm sàng khó. Chúng ta có các cái khóa quan trọng, ví dụ như là các cái sai lầm cần tránh khi làm thủ thuật cấp cứu trong tim mạch, điểm mới trong tiếp cận và xử trí cấp cứu, quản lý người bệnh tại nguy cơ cao, đánh giá nguy cơ tim mạch quanh phẫu thuật ngoài tim, tiếp cận và xử lý toàn diện rung nhĩ, nhận định các xét nghiệm cơ bản về tim mạch tuyến cơ sở. Đây là một cái khóa quan trọng để giúp cho các đồng nghiệp chúng ta hiểu được thêm các cái xét nghiệm mới, ví dụ như biomarker, Holter, huyết áp, Holter điện tâm đồ, ứng dụng thêm vào trong vấn đề chẩn đoán và quản lý người bệnh. Chúng ta có thêm hai cái khóa mà do hội điều dưỡng tổ chức. Tuy nhiên là đây là những cái kiến thức mà rất là quan trọng cho tất cả nhân viên y tế chúng ta. Đó là những điều mà người bệnh tim mạch muốn biết và cần biết. Trong đó thì đặt cái vai trò của người bệnh làm trung tâm. Có một cái khóa để dạy kỹ năng làm thế nào để tư vấn hiệu quả cho người bệnh tim mạch cho các giảng viên của học viện báo chí và truyền thông đến để giảng cho chúng ta. Có các cái khóa đào tạo về cách sàng lọc phình động mạch chủ bụng, mạch máu chi dưới, can thiệp nội mạch, suy tĩnh mạch như thế nào, làm thế nào để đánh giá các kết quả như thế này. Và có một khóa đặc biệt quan trọng mà vừa diễn ra chiều nay do các chuyên gia của Hoa Kỳ hỗ trợ, tức là chúng ta làm thế nào để siêu âm Doppler tim một cách chuẩn hóa và ứng dụng trong lâm sàng. Bên cạnh đó, dựa trên cái nhu cầu thực tế, chúng tôi cũng phối hợp với các bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh tổ chức cái khóa nhận định các kết quả về chụp CT và MRI cho người bệnh đột quỵ não cấp diễn ra vào sáng thứ Bảy, là cái cơ hội để cho chúng ta tiếp cận với cả vấn đề quản lý một cách tốt hơn. Đây là 10 điểm nhấn liên quan đến hành trình bệnh tim mạch. Đó là những cái nét mà khi mà chúng ta xem xét lại cả diễn biến xung quanh tất cả các giai đoạn khác nhau của bệnh, như là chúng ta nhìn lại lịch sử hội tim mạch của chúng ta, bao gồm có cấp cứu tim mạch và đột quỵ não, tim mạch dự phòng, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh mạch máu, huyết khối tĩnh mạch, suy tim, tim mạch lên ngành vân vân. Và những cái vấn đề này thì đã được in lại thành trong một cái bản tin để cho chúng ta có thể tiện con đường tra cứu, giúp cho chúng ta có thể nắm bắt được các thông tin dễ hơn, xuyên suốt qua từ những phiên toàn thể, chuyên đề, đào tạo vân vân. Những cái điểm chính trong hội nghị lần này chúng tôi xin phép được nhấn lại như sau. Có 4 điểm nhấn về cấp cứu tim mạch, trong đó liên quan đến câu chuyện là đánh giá cái tình trạng tim mạch trong cấp cứu, gánh nặng của thiếu máu cơ tim như thế nào, cũng như là những cái cập nhật mới nhất về ngừng tim ngoại viện do các báo cáo viên nước ngoài ở Hoa Kỳ giúp cho chúng ta ôn lại cũng như là thảo luận với cả các chuyên gia về hồi sức cấp cứu để xem là trong những lĩnh vực mà ngừng tim ngoại viện thì có những gì mới và có những hiểu biết của chúng ta nó đã thay đổi như thế nào, và cũng xin phép được giới thiệu để các bạn đồng nghiệp có thể xem lại trên YouTube. Chúng ta có các cái tiếp cận các xử trí cấp cứu từ khuyến cáo và có một phiên đặc biệt về thuyên tắc động mạch phổi, trong đó xử lý bằng con đường ống thông, bằng phẫu thuật vân vân, để cho chúng ta nắm bắt được, cập nhật thêm các kiến thức mới. Các cái phiên khác liên quan đến các kỹ thuật và thủ thuật cấp cứu, đặc biệt như là siêu âm tim nhanh, focus hoặc là những cái sai lầm khi làm thủ thuật cấp cứu. Hai cái phiên đào tạo này do phối hợp giữa Hội Tim mạch Việt Nam và Hội hồi sức cấp cứu chống độc để cung cấp cho các bạn đồng nghiệp có một cái thêm các cái công cụ để xử lý các bệnh nhân. Ngoài ra liên quan đến đột quỵ não, chúng ta có khá là nhiều các phiên khác nhau. Có một phiên là điều trị và dự phòng đột quỵ não qua đường ống thông, trong đó cập nhật những cái tiến bộ mới nhất liên quan đến xử lý lấy huyết khối qua đường ống thông là như thế nào. Rồi các phiên diễn đàn sử dụng các kháng đông thế hệ mới điều trị đột quỵ, phiên đào tạo về nhận định phim chụp đột quỵ não, và đặc biệt là liên quan đến chuyện là kiểm soát đột quỵ trong rung nhĩ ở trong cái phiên đào tạo toàn diện về rung nhĩ. Ngoài ra còn có các phiên của hãng và phiên thực hành liên quan đến đột quỵ trong rung nhĩ, rồi các cái tọa đàm về vấn đề rung nhĩ của hãng Pfizer vân vân.
Tiếp theo là 4 điểm nhấn liên quan đến tim mạch dự phòng. 4 điểm nhấn về tim mạch dự phòng bao gồm có những các mảng liên quan đến tăng huyết áp, đến đái tháo đường, đến rối loạn lipid máu và các khuyến cáo mới nhất liên quan đến tim mạch dự phòng ở lần này. Đối với cả các khuyến cáo mới của Hội Tim mạch học lần này, chúng ta có khuyến cáo của Hội tăng huyết áp, có khuyến cáo về dự phòng tim mạch khá là quan trọng cập nhật từ Hội Tim mạch châu Âu và một cái khuyến cáo khác liên quan đến rối loạn lipid máu. Các phiên toàn thể có những bài hết sức đáng chú ý, ví dụ như là câu chuyện là làm thế nào để chúng ta triệt đốt thần kinh giao cảm bằng động mạch thận và ứng dụng đằng sau những cái tác dụng bên ngoài huyết áp như thế nào. Liệu cái vấn đề sử dụng polypill có áp dụng được cho vấn đề là dự phòng hay không? Rồi các cái chuyên đề liên quan đến lipoprotein dầu triglyceride về vấn đề là rối loạn lipid máu gia đình hoặc là cái bệnh là gan nhiễm mỡ. Thì đấy là những cái nhóm bài giảng ở trong cái phiên toàn thể để cung cấp cho chúng ta những cái góc nhìn mới. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có các cái phiên khác liên quan đến cập nhật từ khuyến cáo thực hành của phân hội tăng huyết áp, trong đó bàn luận về câu chuyện là cái khuyến cáo mới về tăng huyết áp có những điểm gì hay và có những điểm gì có thể giúp cho chúng ta triển khai một cách tốt hơn. Có những phiên bàn về y học ở gia đình, về triển vọng của cái điều trị tăng huyết áp, các biện pháp mới, rối loạn chuyển hóa liên quan đến tim mạch như thế nào, và đặc biệt là có những cái phiên ví dụ như là làm thế nào để chúng ta tối ưu cái câu chuyện điều trị và dự phòng các bệnh tim mạch của bệnh nhân bệnh thận mạng. Đối với cả các cái khóa đào tạo thì chúng ta có một cái chương trình quan trọng của chương trình phòng chống các bệnh tim mạch, bàn luận về câu chuyện làm quản lý người bệnh tăng huyết áp nguy cơ ở cơ sở thế nào, cũng như là cái mô hình mà chúng ta quản lý bệnh nhân tăng huyết áp ở tuyến cơ sở ra sao và triển vọng như thế nào khi chúng ta sẽ triển khai áp dụng cái việc mà kiểm soát cả lipid máu. Thì đấy là những cái phiên liên quan đến đào tạo, rồi những phiên diễn đàn khác bàn về yếu tố nguy cơ tim mạch ở tuyến cơ sở, tăng huyết áp và đái tháo đường, làm thế nào để dự phòng được xơ vữa bằng cách kiểm soát lipid máu, xu hướng điều trị tăng huyết áp hay là phòng ngừa các biến cố tim mạch thận. Có rất nhiều các công ty cũng đã có các cái phiên thực hành và vệ tinh liên quan đến bệnh lý tim mạch chuyển hóa, quản lý sớm hay là tích cực yếu tố nguy cơ đối với cả câu chuyện tăng huyết áp và đái tháo đường. Và đây là những cái mã để giúp cho các bạn đồng nghiệp có thể tra cứu lại khi chúng ta xem lại trên YouTube. Tiếp theo là các cái điểm nhấn về rối loạn nhịp tim thì có 3 điểm nhấn cơ bản. Năm nay chúng ta có 3 điểm nhấn liên quan đến rung nhĩ, liên quan đến đột tử do tim và liên quan đến điều trị rối loạn nhịp hoặc là suy tim bằng các thiết bị cấy ghép, ví dụ như là dùng để tái đốt bộ thất hoặc là các cái thiết bị để tạo nhịp tim. Trong cái phiên toàn thể chúng ta có một cái bài liên quan đến rối loạn nhịp cấp ở những bệnh nhân mà ACS, ở bệnh nhân hội chứng vành cấp hoặc là bệnh nhân được tái thông mạch vành, cũng như là những cái triển vọng của kháng đông đường uống thế hệ mới. Chúng ta có một khuyến cáo mới của Hội Tim mạch học Việt Nam về rung nhĩ kết hợp với cả phân hội rối loạn nhịp tim Việt Nam, và chúng ta đã có một cái phiên đào tạo toàn diện về rối loạn nhịp liên quan đến rung nhĩ. Một cái phiên mà gọi là tiền hội nghị của phân hội nhịp tim bàn về những điểm nổi bật về rối loạn nhịp tim năm nay, cũng như là về đột tử do tim cập nhật từ cái khuyến cáo mới của EC và hành trình suy tim rung nhĩ, chúng ta đối phó với câu chuyện suy tim rung nhĩ thế nào, cả hai cái tương tác ra sao cũng đã được thảo luận trong phiên này. Những cái phiên khác liên quan như là nhận định các cái xét nghiệm, đặc biệt là về Holter điện tâm đồ, trợ giúp cho chúng ta điều trị bệnh nhân như thế nào, hoặc là nhận biết các cái dấu hiệu nguy hiểm ở một cái người mà chơi thể thao thì bất thường ra sao trên điện tâm đồ. Đấy là những điểm mà chúng ta có thể xem xét lại. Liên quan bên cạnh đó còn có xử lý về mặt rối loạn nhịp ở chu phẫu, về các cái phiên diễn đàn làm thế nào để triệt phá rung nhĩ, nhất là những cái trường hợp mà khó và tái phát, rồi cấy CAT, rồi tạo nhịp tim vân vân. Các cái phiên mà của thực hành cũng như của vệ tinh liên quan đến tọa đàm về rung nhĩ, liên quan đến suy tim và rung nhĩ và xử lý những bệnh đồng mắc ở bệnh nhân rung nhĩ, tức là đẩy cho chúng ta cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về cái việc mà quản lý bệnh nhân rung nhĩ như thế nào, và hạch là liên quan đến vấn đề dự phòng đột quỵ cho rung nhĩ. Cái phiên đào tạo về rung nhĩ khá là toàn diện liên quan đến việc xử lý các cái biến chứng kể cả chảy máu hoặc là đột quỵ khi chúng ta đang sử dụng thuốc chống đông, rất là lý thú và mong các bạn có điều kiện để xem xét lại. 4 cái điểm nhấn liên quan đến bệnh mạch vành trong năm nay. Năm nay thì bệnh mạch vành chúng ta kết hợp với cả Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ để SKY, để chúng ta làm một cái phiên đặc biệt nói về cái hành trình của mảng xơ vữa, khá là lý thú. Mảng xơ vữa hình thành như thế nào, nó tương tác ra sao, lúc đặt stent thì nó biến thiên thế nào, và cuối cùng nó xảy ra các biến cố ra sao. Sau đó chúng ta có những cái phiên khác bàn luận, ví dụ hội chứng vành cấp hoặc vành mạn làm thế nào để tối ưu. Trong cái phiên toàn thể chúng ta có những bài báo cáo hết sức quan trọng đánh giá về vai trò về giữa hình ảnh và chức năng của giáo sư Alan Young, một trong những ông trùm về nghiên cứu tim mạch ở Stanford, rồi đánh giá về câu chuyện là kháng huyết khối ra sao, can thiệp động mạch vành chỗ chia đôi phức tạp như thế nào, xử lý các rối loạn nhịp cấp trong hội chứng vành cấp ở trong phiên toàn thể. Đối với cả khuyến cáo, chúng ta có 2 cái khuyến cáo mới của Hội Tim mạch Việt Nam liên quan đến hội chứng vành mạn và sốc tim. Đấy là đặc biệt là sốc tim là những cái kiến thức rất là mới cập nhật để cho chúng ta có thể áp dụng được trong thực hành lâm sàng. Các cái phiên chuyên đề bao gồm có phiên chuyên đề của Hội Tim mạch can thiệp
bàn sâu về những cái dữ kiện mới đã làm thay đổi cách chúng ta vận hành ra sao, những cái hoạt động phiên chuyên đề khác để kỷ niệm 45 năm chúng ta làm can thiệp, rồi hành trình đối với cả câu chuyện hội chứng vành cấp, hội chứng vành mạn, rồi bệnh mạch vành ở trên bệnh nhân có bệnh thận mạn vân vân. Các phiên cấp cứu, quản lý nguy cơ hay nhận định xét nghiệm, chu phẫu đều bàn về câu chuyện nhồi máu cơ tim như thế nào và để giúp cho chúng ta có thêm các kinh nghiệm trong vấn đề điều trị. Đối với các phiên hội thảo thì có các bàn luận liên quan đến tối ưu điều trị hội chứng vành cấp, cá thể hóa ra sao, và đặc biệt là có cái phiên đào tạo về các cái kỹ thuật, trong đó nhấn mạnh vào câu chuyện là gì ạ? Là chúng ta sẽ làm can thiệp qua đường đoạn xa động mạch quay thế nào, tiếp cận với các tổn thương vô hiệu hóa ra sao, rồi sử dụng các biện pháp hỗ trợ để tối ưu kết cả kỹ thuật như IVUS, FFA như thế nào, can thiệp thì đầu hay là nhánh bên có những gì đặc biệt. Thì đấy là những cái phiên rất là quan trọng, và nói lại là 4 cái điểm nhấn mạnh về bệnh vành bao gồm có hành trình của mảng xơ vữa, kỹ thuật tối ưu về can thiệp, tối ưu về kháng tiểu cầu và các cái khuyến cáo mới liên quan đến sốc tim và hội chứng vành mạn. Thì đấy là 4 cái điểm nhấn và nó cũng chi phối một khối lượng rất là lớn trong đại hội lần này của chúng ta. Tiếp theo một cái mảng quan trọng khác là 4 cái điểm nhấn về bệnh van tim và hình ảnh học. Thì năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm cái ngày mà chúng ta làm cái ca thành công đầu tiên thay van động mạch chủ qua da trên thế giới, và bây giờ thay van động mạch chủ qua đường ống thông đã trở thành một cái gì đó nó tương đối là mang tính chất là thường quy, giống như chúng ta làm can thiệp mạch vành, và số lượng có lẽ là sẽ vượt cái can thiệp mạch vành trong một thời gian sắp tới ở những người cao tuổi. Những cái điểm nhấn bao gồm có thuần túy về thay van động mạch chủ qua đường ống thông, kỹ thuật làm thế nào, tối ưu ra sao, đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân mà van động mạch chủ có 2 lá van vốn là cái đặc trưng ở cái vùng châu Á và xin lỗi là của cái Đông Á và Việt Nam của chúng ta. Thứ hai là áp dụng hình ảnh học để theo dõi, đánh giá, lựa chọn thời điểm can thiệp bệnh van tim như thế nào do các chuyên gia của Hội siêu âm Hoa Kỳ hỗ trợ giúp đỡ. Về mặt hình ảnh, chúng ta có 2 cái nhấn mạnh, điểm nhấn liên quan đến đánh giá bệnh cơ tim amyloid, bệnh cơ tim phì đại, rồi các cái rối loạn về chức năng tim khi chúng ta điều trị những bệnh nhân ung thư. Trong các phiên toàn thể chúng ta có 2 bài quan trọng là liên quan đến tương lai về điều trị bệnh van tim qua đường ống thông và tương lai của hình ảnh hỏng cho tim mạch do các chuyên gia hàng đầu của thế giới trình bày. Chúng ta có các phiên chuyên đề trình bày về lịch sử của thay van qua đường ống thông, đánh giá về diễn biến van tim như thế nào, làm thế nào để đánh giá tim mạch của một bệnh nhân ung thư, các nguy cơ huyết khối, rối loạn nhịp tim vân vân, rồi áp dụng vào viện van tim và các cái tiến bộ đánh giá chức năng tim ra sao. Chúng ta có các khóa đào tạo liên quan đến chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là siêu âm tim trong lâm sàng, focus, siêu âm mạch máu, rồi bệnh van tim chu phẫu, quản lý nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, và nhắc lại một lần nữa là chúng ta có một phiên chẩn đoán hình ảnh riêng về sọ não đối với cả câu chuyện những bệnh nhân đột quỵ. Các phiên diễn đàn bao gồm có tối ưu kỹ thuật làm thế nào để chúng ta hạn chế các cái biến chứng của thay van đường động mạch chủ qua đường ống thông, áp dụng thế nào đối với cả bệnh động mạch chủ của van 2 lá van, rồi đối với hở van 2 lá thì chúng ta lựa chọn phẫu thuật hay là can thiệp, và đặc biệt là rối loạn van nhân tạo thì được xử lý như thế nào. Thì đấy là những cái phiên mà chúng ta được bàn luận, và các cái phiên hội thảo vệ tinh của hãng cũng có, ví dụ như là focus, như là siêu mạch máu, hoặc là về lịch sử diễn biến của con đường của van động mạch chủ qua đường ống thông. Các cái điểm nhấn khác liên quan đến bệnh mạch máu huyết khối bao gồm có 3 điểm. Về bệnh mạch máu bao gồm tập trung vào bệnh lý động mạch chủ, cả bệnh lý động mạch chủ ngực và bụng, bệnh lý động mạch chi dưới, và có một phiên chuyên đề về thuyên tắc huyết khối. Với bài báo cáo toàn thể chúng ta có cái bài báo cáo về kháng đông đường uống. Với các khuyến cáo, chúng ta có khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch học Việt Nam về thuyên tắc huyết khối và ứng dụng như thế nào trong vấn đề điều trị. Các phiên chuyên đề chúng ta đặc biệt quan trọng, có một phiên là bàn luận đến khi mà bệnh lý xơ vữa ở nhiều mạch, chúng ta sẽ lựa chọn mạch nào trước, mạch nào sau, với những cái bàn luận hết sức lý thú. Chúng ta có các tiến bộ về điều trị huyết khối, thuyên tắc của đường tĩnh mạch, và đối với cả phiên đào tạo thì có sàng lọc, phình động mạch chủ bụng, bệnh động mạch chi dưới, vốn là những cái thứ mà gần đây là vấn đề nổi trội trong cộng đồng của chúng ta bằng siêu mạch máu, rồi can thiệp nội mạch suy tĩnh mạch như thế nào, và đặc biệt là các cái phiên bàn luận xoay xung quanh các khuyến cáo. Đối với phiên thực diễn đàn thì có rất nhiều các bạn đồng nghiệp ở khắp nơi trên cả nước đã chia sẻ các kinh nghiệm làm thế nào để điều trị tối ưu lóc tách động mạch chủ ngực, phình động mạch chủ bụng, rồi tối ưu động mạch chi dưới, rồi huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi. Đây là những cái cơ hội rất là lý thú để cho mọi người có thể cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm ở khắp nơi. Và có các phiên chuyên đề của hãng cũng như hội thảo vệ tinh liên quan đến việc là làm thế nào để quản lý được huyết khối tĩnh mạch lâu dài, và đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch của bệnh nhân ung thư, vốn là một cái chủ đề khá là quan trọng đối với cả cái xu hướng phát triển liên ngành của chúng ta. Đối với cả một cái mảng khác nữa là mảng suy tim, đây cũng là một cái phần chiếm trọng tâm rất lớn với 5 cái điểm nhấn liên quan đến chuyện tiến bộ về suy tim, cách cá thể hóa điều trị suy tim thế nào, các nhóm bệnh cơ tim ra sao. Có một cái chủ đề khá là lý thú được đi sâu vào năm nay, đó là tăng lực động mạch phổi cũng như là khuyến cáo mới của suy tim với Hội Tim mạch học Việt Nam. Trong các phiên toàn thể chúng ta có cái bài báo cáo về tương lai của suy tim do giáo sư James Kirkpatrick, người đã lặn lội từ xa đến đây để cùng chúng ta chia sẻ. Chúng ta có các tiến bộ liên quan đến điều trị
ở suy tim ra sao, rồi suy tim phát xuất tổng máu còn bù thế nào, rồi liên quan đến câu chuyện là đối với cả bệnh nhân mà có thất phải ở những bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh thì ra sao. Và cũng có một chủ đề khá là lý thú, đó là bệnh Takotsubo với con đường viêm, do giáo sư Olivier Mouret từ Pháp cũng lặn lội sang với chúng ta báo cáo trực tiếp. Khuyến cáo, chúng ta có khuyến cáo về suy tim, có khuyến cáo của bệnh cơ tim phì đại do phân hội siêu âm tim đưa ra. Với các phiên chuyên đề bàn luận sâu về câu chuyện suy tim đối với cả y học gia đình, tim mạch với ung thư, có một cái phiên rất là hay liên quan giữa Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp với Đại học Chicago để nói với chúng ta một loạt những cái tiến bộ về mặt điều trị tất cả các khía cạnh khác nhau của suy tim, từ suy tim phân xuất tổng máu giảm còn bù cho đến sốc tim, rồi suy tim giai đoạn cuối ghép tim hay là tăng phổi ra sao. Thì có lẽ là các bạn cũng nên dành thời gian để chúng ta xem lại trên YouTube những chương trình như thế này. Chúng ta có cái phiên chuyên đề liên quan đến cái diễn đàn giữa suy tim và rung nhĩ, rồi suy tim ở bệnh nhân bệnh thận mạn, rồi bệnh cơ tim phì đại, một chuyên đề sâu liên quan đến amyloid. Và ngày mai khi các chuyên gia ở Pháp qua Viện Tim mạch, chúng ta sẽ còn tiếp tục có một cái hội thảo ngắn ở Viện Tim mạch về cái câu chuyện bệnh cơ tim và nhiễm amyloid. Chúng ta cũng có một cái phiên khá là đặc biệt là rất là sâu về liên quan đến bệnh lý tim bẩm sinh ở những người trưởng thành, siêu âm thế nào, điều trị rối loạn nhịp ra sao, vân vân. Chúng ta có các khuyến cáo liên quan đến bệnh cơ tim, về siêu âm tim trong lúc lai tim, vân vân. Rồi các phiên diễn đàn thì có bàn luận sâu về làm thế nào để tối ưu các thiết bị điều trị tái độc bộ thất, điều trị suy tim, rồi đặc biệt là suy tim mà phân xuất tổng máu mà còn bù, được có rất nhiều các bài báo cáo để chia sẻ các khía cạnh nhìn khác nhau. Rồi năm nay thì chúng ta bàn khá là sâu với vấn đề suy tim cấp, trong đó quá tải thể tích thì được xác định thế nào, dự báo ra sao hoặc điều chỉnh thế nào. Có một phiên bàn về ghép tim, công bố các số liệu liên quan đến ghép tim bệnh nhân chúng ta. Rồi bệnh cơ tim liên quan đến Covid, và đặc biệt là 2 phiên liên quan đến tắc lượng mạch phổi, vốn là những cái kiến thức mới để làm thế nào chúng ta chẩn đoán điều trị. Rồi các cái phiên khác, hội thảo vệ tinh của các hãng cũng đưa ra làm thế nào để điều trị bệnh lý nền, rồi cá thể hóa điều trị hay là suy tim rung nhĩ. Và chúng ta thấy có rất nhiều các cái phiên với các mã ở đây cho thấy suy tim vốn là một cái mảng rất là lớn, đã được đề cập rất nhiều trong hội nghị lần này. Cuối cùng là những cái điểm liên quan đến những cái xu hướng mới, ví dụ như câu chuyện về tim mạch liên ngành. Chúng ta có những cái chủ đề liên quan về nghiên cứu ở trong tim mạch, ví dụ như là viêm với Takotsubo, với cả trí tuệ nhân tạo, với cả tim mạch như thế nào. Và một bài báo cáo khá là lý thú của giáo sư Thạch Nguyễn cũng lặn lội từ Mỹ đến với chúng ta, trong đó trình bày về câu chuyện là khoa học cơ bản trong tim mạch ra sao. Chúng ta có những cái phiên khác, ví dụ như hỗ trợ cách phiên giải số liệu khá là hay để cho chúng ta thấy là có những khái niệm mà chúng ta không biết rõ ràng, trình bày các cái công cụ và xu hướng mới trong nghiên cứu. Có cái phần diễn đàn của các bác sĩ trẻ về tim mạch và các nội trú trình bày các nghiên cứu nổi bật làm thay đổi cách mà chúng ta tiếp cận lâm sàng, cũng như là một cái phiên về tim mạch với di truyền để cung cấp cho chúng ta thêm cái nhìn mới về những cái hướng mới ở trong ứng dụng. Chúng ta cũng có rất nhiều các bài báo cáo lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng, thi các giải trẻ của bác sĩ cũng như là điều dưỡng bằng tiếng Anh. Đối với lĩnh vực tim mạch chuyên ngành thì chúng ta có những phiên riêng để trình bày bàn về câu chuyện là tim mạch với y học gia đình, tim mạch nội khoa như là bệnh thận mãn tính với các rối loạn chuyển hóa, với lão khoa, tim mạch sản phụ khoa, tim mạch ung thư vốn là xu hướng phát triển tất yếu khi mà chúng ta cần có một cách tiếp cận toàn thể để chăm sóc các bệnh lý bởi bệnh nhân có nhiều bệnh lý đồng mắc. Chúng ta có bệnh lý tim mạch với cả Covid, với cái khóa đào tạo liên quan đến chu phẫu, thì đấy là những cái mảng lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và cuối cùng một cái phần khác là những cái điểm nhấn về điều dưỡng tim mạch. Thì trong năm nay chúng ta đã có rất là nhiều hoạt động của phân hội điều dưỡng, các cái khóa đào tạo liên tục trực tuyến, và đợt lần này thì chúng ta có cái dịp gặp gỡ ở đây để chúng ta trao đổi về câu chuyện chuyển đổi số trong chăm sóc tim mạch như thế nào. Liệu nó có phải là một cái gì đó quá xa lạ không, hay là chúng ta có thể làm được ngay cả những đối tượng như là điều dưỡng, rồi cái cách chăm sóc người bệnh tim mạch để tiếp cận toàn diện và tư vấn sức khỏe dinh dưỡng như thế nào. Có hẳn một cái phiên báo cáo điều dưỡng bằng tiếng Anh, và xin một lần nữa được hoan nghênh tất cả những bạn điều dưỡng đã hăng hái và nhiệt tình tham gia báo cáo bằng tiếng Anh. Chúng ta có những phiên đào tạo để cho riêng cho điều dưỡng, và chúng tôi nghĩ rằng là các bác sĩ chúng ta cũng có thể thu được những cái kiến thức rất là lý thú ở đây. Ví dụ như là những điều mà những người bệnh nhân muốn biết và cần biết, và làm thế nào để tư vấn hiệu quả cho người bệnh tim mạch. Thì đấy là những cái chi tiết nổi bật về vấn đề khoa học của hội nghị của chúng ta. Và một lần nữa thì chúng tôi xin phép được chúc sức khỏe tất cả các bạn đồng nghiệp. Xin được cảm ơn tất cả đội ngũ các báo cáo viên, đặc biệt là các báo cáo viên quốc tế đã lặn lội từ xa đến đây, những báo cáo viên mà ở nước ngoài đã qua con đường online để báo cáo và chia sẻ với chúng ta bất kể múi giờ ngày đêm thế nào. Rồi xin được cảm ơn tất cả các báo cáo viên ở trong nước đã lặn lội đến đây, mặc dù là cái đường đi lại khó khăn và giờ bay không phù hợp. Xin được cảm ơn tất cả các công ty hỗ trợ tài trợ, các bạn tình nguyện viên, các bạn nội trú, công ty Hoa Việt đã hỗ trợ chúng ta tổ chức lần này.
và cũng xin được cảm ơn tất cả những người thân của chúng ta, những người mà đứng đằng sau những cái sự cố gắng và hy sinh thầm lặng, và xin được hẹn gặp lại các bạn ở Đại hội Tim mạch ASEAN 2023 dự kiến vào cuối tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội ạ. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn, thay mặt cho ban lãnh đạo của Hội Tim mạch Việt Nam, thay mặt cho ban tổ chức Đại hội Tim mạch Việt Nam lần thứ 18, chúng tôi xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Tổng thư ký của Hội Tim mạch Việt Nam, trong một thời gian không dài nhưng đã có một cái bản báo cáo tóm tắt rất đầy đủ, rất toàn diện về một cái chuỗi hoạt động vô cùng phong phú của Hội Tim mạch Việt Nam chúng ta trong 3 ngày đại hội vừa qua. Đặc biệt đã truyền tải được những cái nội dung về các cái báo cáo khoa học, những cái kiến thức mới rất cập nhật và vô cùng bổ ích đối với tất cả các bác sĩ tim mạch và cũng như tất cả các cái đại biểu tham dự đại hội lần này. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, tân chủ tịch của Hội Tim mạch Việt Nam sẽ lên trình bày về tóm tắt kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2024 của Hội Tim mạch Việt Nam. Xin kính mời giáo sư Huỳnh Văn Minh. Xin cảm ơn lời giới thiệu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lương Việt, Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Tim mạch học Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, Đại hội Tim mạch học toàn quốc của Việt Nam lần thứ 18 đã khép lại, nhưng đã mở ra một trang mới trong ngành tim mạch học Việt Nam. Như chủ đề của hội nghị đã nêu, đó là hình thành, phát triển và hội nhập. Ngành tim mạch học Việt Nam đã trải qua gần nửa thế kỷ với tiền thân là tổ tim mạch tại Bệnh viện Bạch Mai năm 1959, khoa tim mạch Bệnh viện Bạch Mai năm 1972 và đỉnh cao là sự hình thành của Viện Tim mạch học Việt Nam 1989. Đây là những nền tảng quan trọng cho sự hình thành của Hội Tim mạch học Việt Nam vào năm 1992. Sự ra đời của Hội Tim mạch học Việt Nam như là một cái đầu tàu lôi kéo các hoạt động khoa học, phát triển kỹ thuật mới được nhiều thế hệ bồi đắp để mang lại cho chúng ta một chuyển biến được bạn bè các hội tim mạch trong khu vực công nhận là một cái hội thành viên của Hiệp hội Tim mạch ASEAN rất sớm, ngay khi vừa thành lập 4 năm. Đây là một kết quả của một nỗ lực phát triển không ngừng của toàn thể hội viên của Hội Tim mạch học Việt Nam, được bồi dưỡng, vun đắp bởi nhiều thầy cô, các bậc tiền bối đã dành nhiều công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật và cả việc truyền năng lượng, lửa yêu thương ngành nghề cho các thế hệ kế tiếp. Hội Tim mạch học Việt Nam hôm nay luôn trân trọng và bày tỏ sự biết ơn, đóng góp lớn lao, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của ngành tim mạch học Việt Nam. Đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm qua đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên kinh tế xã hội, khoa học, kỹ thuật trên toàn thế giới, cũng như ở tại Việt Nam chúng ta. Các hoạt động y học hầu hết phải hủy bỏ hoặc chuyển sang hình thức sinh hoạt trực tuyến nhằm duy trì kiến thức khoa học. Hội Tim mạch học Việt Nam cũng không tránh khỏi những tác động lớn lao của đại dịch. Năm 2022, với sự cải thiện đáng kể của tình hình kiểm soát dịch bệnh và đời sống xã hội, nhiều hội nghị đã tiếp tục khởi sắc cùng với sự phục hồi của mọi ngành nghề trong đất nước ta. Với tinh thần đó, khắc phục những khó khăn mọi mặt, Đại hội Tim mạch học Việt Nam lần thứ 18 tại Hạ Long, đây cũng là nơi Đại hội Tim mạch học Việt Nam lần thứ 14 là diễn ra và thành lập của hội nghị Hội Tim mạch học Việt Nam. Chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp với một chương trình kiến thức đồ sộ được diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. Cho đến nay, ngành tim mạch học Việt Nam đã triển khai và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật hiện đại, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong hầu hết các lĩnh vực tim mạch, đặc biệt là tim mạch can thiệp, đặt stent, gráp động mạch trụ, phẫu thuật tim hở, bắt cầu nối mạch vành, phẫu thuật hở và can thiệp hầu hết tất cả các bệnh tim bẩm sinh ở các lứa tuổi
chẩn đoán hình ảnh tim mạch với siêu âm nội mạc, siêu âm đàn hồi, mô 4D, điều trị tế bào gốc, cắt đốt thần kinh mạch thận, cấy máy đồng bộ không dây, cắt đốt điện sinh lý, phối hợp với bản đồ nội mạc, cũng như là bước đầu thực hiện như kỹ thuật hiện đại đắt tiền được triển khai tại một số trọng điểm ở các trung tâm trong nước như ghép tim, nhân tạo bán phần VAD, ghép tim xuyên Việt, phẫu thuật robotic, v.v. Vậy thì định hướng nào cho ngành tim mạch Việt Nam trong xu hướng hội nhập của những năm đến? Trước hết, chúng ta cần củng cố và phát triển công tác hội, tăng cường sự đoàn kết thống nhất ở trong hội, xây dựng mạng lưới hội, chi hội tại các tỉnh thành trên toàn quốc, cần đảm bảo nội quy hoạt động hội theo đúng quy chế hiện hành của Tổng hội Y Dược học và của Bộ Nội vụ Việt Nam. Phát huy và tiếp tục phát triển hoạt động của các phân hội đang có như phân hội tăng áp, phân hội tim mạch can thiệp, phân hội rối loạn nhịp tim, siêu âm tim và phân hội suy tim, điều dưỡng đã được thành lập. Đây là những mô hình rất thuận lợi trong quá trình hội nhập và phát triển với các bạn bè trên thế giới. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung và xây dựng các khuyến cáo, và nên chăng cũng cần liên kết các chuyên viên các hội chuyên ngành khác như hội đái tháo đường, nội tiết, hội đột quỵ, hội thần tiết niệu và kể cả hội nội khoa, dược khoa, v.v. để chúng ta xây dựng các cái khuyến cáo tim mạch có một sức mạnh tổng hợp và khách quan hơn. Cần phải phối hợp tính học thuật, tức là academic, của các khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam với tính thực tiễn của các hướng dẫn của Bộ Y tế và mang đặc thù của Việt Nam. Bên cạnh đó, một trong những điểm mạnh rất đáng tự hào của hội của chúng ta trong thời gian là rất ngắn, nhưng chúng ta đã triển khai rất nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tim mạch hiện đại tiên tiến trên thế giới. Tuy vậy, các kỹ thuật vẫn còn phát triển theo điểm, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu, đó là cần phải phát triển theo diện, có nghĩa phổ biến sắp các cái cơ sở trung tâm y tế trong toàn quốc. Trong quá trình tiếp cận với các chuyên ngành tim mạch ở trong khu vực và quốc tế, một điểm hạn chế của chúng ta nữa đó chính là chúng ta thiếu các cái dữ liệu cơ bản, gọi là database về các bệnh lý tim mạch, ví dụ như dịch tễ học, về quản lý bệnh tim mạch học. Phải nói rằng chúng ta đã có tỷ lệ tần suất tim mạch trong toàn dân, trong toàn quốc, có các chương trình tim mạch như tăng áp quốc gia, chương trình tần soát MMM của Tổ chức Tăng áp Thế giới. Nhưng về suy tim, mạch vành, vữa sơ động mạch vành, v.v. trong toàn quốc chúng ta chưa có, đó là chưa kể vấn đề theo dõi và quản lý các nhóm bệnh này. Thực hiện điều này, chúng ta cần phải có sự phối hợp mọi mặt, sự hỗ trợ của mọi chuyên ngành, của các công ty, của các tổ chức và cả Bộ Y tế, có thể để tiến dần xây dựng một ngân hàng dữ liệu tim mạch học Việt Nam. Một số vấn đề chúng ta cũng cần quan tâm, đó là chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ tim mạch kế thừa từ các trung tâm lớn đến các bệnh viện tỉnh thành trong toàn quốc. Cần chú trọng duy trì và phát triển phương pháp đào tạo tim mạch kể cả online và cả offline. Dù đại dịch tạm thời lắng đi, nhưng cũng cần phải tiếp tục, và chúng ta duy trì ứng dụng telemedicine là một phương pháp có giá trị trong tình hình hiện nay vấn đề đi lại còn hạn chế. Điều này không những có lợi trong quan hệ trao đổi trong nước, mà ngay cả với bạn bè quốc tế và trong khu vực. Đối với việc triển khai kỹ thuật, điều này phải nói thật phụ thuộc rất nhiều vào chủ trương của ngành y tế, điều kiện y tế của địa phương. Việc duy trì và phát triển các kỹ thuật tiên tiến mà chúng ta đã và đang làm như đã nêu trên trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Tuy thực sự hiện nay không hoàn toàn đơn giản. Cần phải chú trọng, ngoài ra chúng ta cần nên phát triển chú trọng thêm về vai trò của gene, vai trò của di truyền, các cái chỉ điểm sinh học mới đặc thù cho các bệnh tim mạch của Việt Nam. Đây là một lĩnh vực mà chúng ta còn hạn chế. Chúng ta cần áp dụng từng bước và chọn lọc các cái công nghệ, đặc biệt như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mà chúng ta đã và đang bước đầu ứng dụng. Về hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, Hội Tim mạch học Việt Nam đã có một quan hệ hiệu quả chặt chẽ rất tốt với các hội tim mạch trong khu vực và quốc tế như ACA, ACC của Hoa Kỳ, ESC của châu Âu, ASEAN ở vùng Đông Nam Á, cùng với các tổ chức trên thế giới như IASAC,
tổ chức tăng hạp thế giới, tổ chức ở vùng châu Á như Hope Asia Network, hoặc là vùng Đông Nam Á như AP, ASS, hoặc là Sky vân vân. Chúng ta cần duy trì và phát triển các mối quan hệ như chúng ta đã thực hiện ngay như ở trong Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 này. Việc đăng cai hội nghị ASEAN trong năm 2023 sẽ là một bước tiến đánh dấu sự hòa nhập, giao lưu mới mà hội tim mạch chúng ta sẽ phải hoàn thành tốt. Cần có sự tham gia tích hợp để hội viên, đặc biệt là các bác sĩ trẻ tuổi, tham dự các hội nghị hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo để tiếp thu các kỹ thuật và thành tựu quốc tế. Với những hoài bão và định hướng cho tim mạch học Việt Nam như vậy, nhưng thực tế luôn có những thách thức chủ quan và hoặc khách quan. Nhưng với sự phục hồi, phát triển của đất nước sau đại dịch, hy vọng với sự đồng lòng quyết tâm của đội ngũ hội viên tim mạch học và của ban chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ có những thành tựu mới về tim mạch sẽ được viết nên như một điểm son trong nền y học Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn, kính chúc sức khỏe quý đại biểu và hẹn gặp lại vào Đại hội Tim mạch học Việt Nam lần thứ 19. Xin cảm ơn. Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh về những hoạt động của nhiệm kỳ sắp tới của Hội Tim mạch Việt Nam chúng ta. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, thưa toàn thể anh chị em đồng nghiệp, có thể nói đến giờ phút này chúng ta có thể vui mừng và thông báo với tất cả anh chị em đồng nghiệp cũng như các bạn đồng nghiệp đang theo dõi trên các cầu truyền hình khác là cho đến giờ phút này Đại hội Tim mạch lần thứ 18 của Hội Tim mạch Việt Nam chúng ta đã tiến hành thành công rất rực rỡ. Thay mặt cho ban lãnh đạo Hội Tim mạch Việt Nam và ban tổ chức Đại hội Tim mạch Việt Nam lần thứ 18 kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tim mạch Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo của Tổng hội Y học Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long cùng với Sở Y tế Quảng Ninh. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp và anh chị em điều dưỡng của chuyên ngành tim mạch cũng như nhiều chuyên ngành khác. Xin chân thành cảm ơn các chuyên gia tim mạch đã đến từ 20 nước bạn và có những nước rất là xa xôi, ngày đêm đã theo dõi và ủng hộ cho cái hội nghị của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn các công ty dược phẩm đã nhiệt tình tài trợ cho các hoạt động vô cùng phong phú của Hội Tim mạch chúng ta. Cuối cùng, một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp đã nhiệt tình đến tham dự và góp phần làm nên một kỳ đại hội tim mạch có thể nói là rất thành công. Thay mặt cho ban lãnh đạo Hội Tim mạch Việt Nam và ban tổ chức Đại hội Tim mạch Việt Nam lần thứ 18, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Tim mạch Việt Nam lần thứ 18. Xin kính chúc sức khỏe và xin hẹn gặp lại tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp trong các kỳ đại hội sau. Một lần nữa, xin đại hội chúng ta trong tràng vỗ tay để hoan nghênh cái đại hội chúng ta đã thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Ok, lên đi. Nhanh lên,